Muy buenos días a todos ustedes. Muy feliz lunes, empezando la semana con absolutamente todo. Espero que así estés. No, espero que así estés empezando tu semana. Bienvenidos al canal. Saben que este es un episodio del Casino del Tío Salo, pero como siempre antes platicamos un poco para poder abrir la cabeza y poder empezar a ver oportunidades que existan enfrente de nosotros, tal vez para analizar y confirmar si estamos bien o mal en algo y también explorar nuevas posibilidades. Es el punto de esto. Y acabando esto, simplemente voy a ir al Casino del Tío Salo con Farhan Alex, donde hacemos análisis de Bitcoin y cualquier otra mamada que pongan aquí los grandes miembros del E-Trading Academy. Perdón que les diga cualquier otra mamada. Y, y vamos a analizarlo, lo analizamos en inglés y después yo se los traduzco a español. Bastante sencillo para que lo tengan en mente. Bienvenidos a este episodio del Casino del Tío Salo. Para empezar, quiero hacerles... Este fin de semana vi a un amigo y le hice una pregunta porque empezó a hacer, no sé si sea para todos, ¿ok? No entiendo, pero para él empezó a hacer algo obvio lo que había estado diciendo de la inflación y que no iba a haber inflación y lo que está pasando ahorita, ¿no? Y cuando le hice esta pregunta, su cabeza explotó. Entonces, quiero ver un poco cuál es la reacción. Y aquí hay dos cosas, vamos a hablar de dos temas. Uno tiene que ver con la economía y otro tiene que ver con redes sociales. Muy divertido, honestamente. Y ahora, no quiero que se preocupen de nada, quiero que entiendan, no hay nada que podamos hacer, todo esto es parte del juego y tienes que verlo simplemente como un buen obstáculo para hacerte más fuerte. Entonces, antes de que te llenes de ansiedad y de todas estas mamadas, tengo que decirlo por adelantado, no hay nada que podamos hacer, es lo que es y esta es una donde nos la van a meter y lo vamos a ver en cámara lenta entrar y luego salir y volver a entrar y salir. Y no podemos hacer nada para que lo entiendan la segunda parte. Vamos a empezar con la primera, damas y caballeros. Es más, vamos a empezar con la primera pregunta y vamos a brincar al segundo tema y regresamos a la pregunta. ¿Por qué? Porque es más interesante, brother. No sé por qué, así lo escribió en mi cabeza, así que así lo vamos a hacer. Vamos a empezar con esta pregunta. Ahora, una vez más, esto no es para todo el mundo. Hay mucha gente que continúa simplemente escuchando lo que tiene que ver, ¿no? Las noticias, a tus pacos favoritos diciéndote cómo tienes que pensar y sigues pensando, sí, está perfecto. Pero para aquellos que están volteando a ver la realidad, ¿no? Que se están dando cuenta de las divergencias entre la realidad y lo que nos dicen, les tengo esta pregunta. Si estás viendo que te dijeron al principio, bueno, a finales del año pasado, hace un año exactamente, que iba a haber más inflación. Luego te prometieron y te dijeron, los aranceles van a tener más inflación, tienes que comprar todas estas cosas, tienes para tu negocio. Y estás viendo que todos los negocios están llenos de cosas dando descuentos a lo loco. Te dijeron que fueras a comprar tu coche, sea eléctrico o no, porque los precios iban a subir y los precios solamente han bajado. Te dijeron, güey, tienes que ir a comprar un reloj de una vez, eh, porque los precios van a subir por los aranceles y ahora los precios continúan destruyéndose al piso. La pregunta que te tengo aquí, que agradecería si la puedes contestar ahorita, es, ¿por qué te dijeron eso? ¿Qué es lo que buscan al hacerte pensar eso? Es la pregunta más importante que te puedes hacer este año para poder entender lo que sigue. Entonces, tienes que hacerte esa pregunta y les quiero preguntar a ustedes y ahorita vamos a regresar a la respuesta. Pero la pregunta, una vez más, es, ¿por qué hicieron pensar a todo el mundo que iba a venir inflación? Y la más importante de todas, ¿por qué hicieron que la gente fuera a gastar dinero con el miedo de esa inflación? Quiero que me contesten, por favor. Es muy importante para mí poder ver cómo piensan ustedes, solamente para entender qué es lo que les tienen puesto en la cabeza. Vamos a la segunda parte. Les voy a preguntar esto. No sé si hayan visto o no, pero en X, por ejemplo, es en X nada más en realidad. En X tenemos esto, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Déjenme pongo está acá. Este es un screenshot, ya te puedes meter a cualquier cuenta en X y te pone, ¿no? Este es el güey, cuando me uní a X en julio del 2009, mi cuenta donde está basada en Estados Unidos, lo puedes ver acá. He estado verificado desde marzo del 2021 y me conecto a través del App Store, ¿no? Y ahora, ¿esto qué tiene de importante y por qué se los estoy contando, ¿no? ¿Por qué creen que están haciendo esto? ¿Por qué creen que están abriendo
la posibilidad de que la gente vea en dónde está basada tu cuenta, si te has cambiado el nombre alguna vez y cualquier tipo de historial muy superficial. ¿Por qué crees que esto está ocurriendo? ¿Alguien sabe? Y ahí les va la respuesta más tonta que les puedo dar y enseñarles literalmente, ¿ok? Literalmente es esto lo que están buscando. American Political Discourse on Nexus Theory. Esto es lo que están buscando y quiero que vean cómo la gente está reaccionando. Este güey está diciendo, ja, 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 toda la gente que habla de política en Estados Unidos es una cuenta de Pakistán, Nigeria, India, Australia y Turquía. Ja, 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 qué chistoso. Soy un genio y me estoy dando cuenta de eso por la nueva cosa que acaba de poner Elon Musk. No, esa es la primera. Vamos a la segunda. Es lo mismo, pero te está diciendo, ahora la gente que se está dando cuenta que te están haciendo rage bait, que es que te enojes con lo que están poniendo acá, son cuentas de otro país operadas por gente de otro país. ¿Ok? Ahora, este güey, por supuesto, es un gran Paco, no entiende lo que está pasando. Acá pone, este güey, Atunes, ¿no? Pone este mensaje y este güey. Este mensaje es traído por ti, para ti, por vía Portugal. Ok, muy importante saber que es de Portugal. Vientos. Ahora, este genio. Nuevo juego de tomar alcohol. Tomas un shot cada vez que ves que una cuenta de la derecha es de la India. Y vas a terminar pedísimo, ¿no? Y te pone, esta cuenta es de India, esta cuenta es de India. ¿Ok? Vientos. Pero al final, lo más fácil de todo es esta. A este güey que se llama Retard Finder, que es alguien que busca retrasados mentales en línea, pone, ¿no? Aquí arriba pone esta mujer. Hay tantos estadounidenses que están absolutamente a punto de descubrir que casi todos los que pretenden ser son de otros países. Aparentemente, apparently everyone who is in America has to explicitly state that. Main character syndrome. Aparentemente, si no eres americano, tienes que decirlo instantáneamente y es porque se sienten lo que sea. Esta mujer está atacando esta cuenta porque está basada en Australia. Quiero que ya vean la dinámica de lo que está ocurriendo. Esta mujer está diciendo, tú no tienes por qué venir a decirme que soy una retrasada mental porque eres de Australia. No sé qué tenga eso que ver, pero felicidades a esta mujer. Y este güey, la respuesta es lo que te va a dar la clave a todo. Están celosos y me quieren cancelar. Es así de fácil. Muchos de ustedes de MAGA están intentando. Lo más chistoso es que están en realidad están haciendo esto a través de cuentas que son de otro país en contra mía. ¿Ok? Es lo que está diciendo este tío. ¿Por qué están poniendo esto? ¿Por qué? Y estás viendo el caos que está ocasionando. Ahora te está haciendo pensar, oh, pues estas cuentas no son de Estados Unidos, ¿cómo pueden tener una opinión? Para empezar, carnales, el hecho que escuchemos la opinión de toda esta gente está mal, porque toda esta gente es una bola de retrasados mentales, lo puedo decir abiertamente siendo un gran retrasado mental. No conoces a nadie de esta gente. Toda esta gente vinieron, crearon cuentas y en este momento ser famoso en Internet, honestamente, quieres volverte famoso en Internet? Lo único que tienes que hacer es poner las tonterías más grandes del mundo que hagan enojar a la gente. Es todo. Es literalmente todo. Por eso no me interesa estar en Internet. De eso se trata. Es cómo puedo ofender a la mayor cantidad de gente y hacerme sentir como si fuera inteligente. Ese es el punto que se tiene que crear. Ese es lo que está buscando todo el mundo. Pero regresando de vuelta a la pregunta, ¿por qué están diciéndole a todo el mundo de dónde eres? ¿Por qué están diciéndole qué cuenta es? Porque lo que están buscando es que la gente, como todos ellos, empiecen a decir, güey, yo no creo en estos güeyes que nos están atacando, son de otros países y esto es otro país, crear caos. ¿Para qué? Para que todo el mundo tenga que tener una identificación en línea. Ahora, esto no es malo y esto se los digo de corazón. Les voy a decir por qué. Va a ser lo que sí va a ser, y esto se los tengo que decir, es en cuanto hagan esto una ley y que todo el mundo tenga que tener su identificación en línea, va a haber un caos tremendo y la gente se va a agarrar a putazos. Porque imagínate toda la gente que ha salido a,
atacar a otras personas escondidos detrás de anonimato porque no los puedes demandar, porque no sabes quién son. O en el caso, ¿no? La gente que es mafiosa, que ve que alguien está poniendo cosas de ellos y no saben quién son, y es de, ok, pues no podemos hacer nada. Pero ¿qué pasa el día que revelen a todo el mundo? Y este episodio ya lo vimos en South Park hace más de 10 años. Todo el mundo se va a atacar así. Esto va a causar un conflicto gigantesco. Y es a donde vamos. Ahora, todos ustedes van a pensar en este momento, es que el gobierno quiere saber todo de nosotros. El gobierno ya sabe todo tuyo, güey. Tienen acceso a todas tus aplicaciones encriptadas, ¿ok? No hay un solo secreto que ellos no sepan. Lo que ellos quieren en este momento es venderte la idea que para ellos esto les va a ayudar, pero esto es para destruir a todos ustedes que se han estado peleando y sobre todo a las cuentas de los grandes valientes anónimos que existen en línea. Se los van a venir a coger parados, a todos. Pero una vez más, esto va a causar un caos gigantesco y la razón por la que lo están haciendo acá es para destruir socialmente a todos. Porque en cuanto pones de verdad la cara de todo el mundo y quiénes son, güey, lo que hemos visto en los últimos 10 años en Internet no es normal. Entonces van a venir a descagar toda la jerarquía social y también la de redes sociales. Es lo que va a ocurrir. Para todos aquellos que solamente somos los idiotas que somos y que ponemos nuestro nombre, no pasa nada. Pero para toda esta otra gente que ha pretendido ser algo, y la ansiedad, porque además lo van a hacer poco a poco, no lo van a hacer en duro. Están empezando con esto. Y ahorita toda esa gente que ha estado viviendo de crear una mentira, un personaje que no existe, o siendo una cuenta que habla de algo que no entienden, o lo que sea, porque ahorita puedes decir lo que sea y no importa, está bien. O cuentas que han estado jodiendo a alguien más, estafando a gente, etcétera. Todos ellos van a ser abiertos. Entonces, imagínate cuando te digan, güey, el 30 de septiembre vamos a abrir esto para que todo el mundo vea quién es quién. La ansiedad llevando a eso va a volver a la gente loca, ¿ok? Y esto simplemente se los pongo, no hay nada que puedas hacer. Si tú ya la cagaste y te metiste en pedos y etcétera, te va a tocar, carnal. Tienes que, ahora sí que es lo que es, no pasa nada. Pero para todos nosotros que no nos hemos metido en estas pendejadas, va a ser honestamente bastante bueno. No hay nada como tener una percepción de con quién estás hablando. Lo que hacemos en redes sociales es completamente inhumano y nos está, bueno, los está destruyendo. Yo ya me salí de ese pedo hace un rato, pero está destruyendo a la sociedad. Y ahora vamos de vuelta con nuestro hermoso gobierno a preguntarles a todos ustedes una vez más, ¿por qué? ¿Y cuál es la pregunta más importante del 2025? ¿Por qué te dejaron hacer pensar que iba a venir inflación y que deberías de comprar cosas y eso creó gasto por adelantado? ¿Por qué? Y la respuesta aquí es muy sencilla. Uno, hicieron pensar a todo el mundo, porque lo que están construyendo es una historia a largo plazo, una buena narrativa para crear diferentes acciones. Es como funciona este pedo, ¿no? Y lo que hicieron fue, piensa, va a regresar una vez la inflación. Recuerda, ninguno, por más que todo el mundo diga, solamente piensen en esto. ¿Cuántos de sus pacos favoritos siguen hablando de que va a venir inflación? O ya, no sé si ya se detuvieron o no, porque no los veo. Pero hasta ahorita a mí nadie me ha dicho, nadie, no he escuchado a nadie, porque de toda la gente que he platicado con y que les dije esto es lo que va a ocurrir y así tal cual, a mí nadie me ha dicho más que mi cuate de ayer, antier, que efectivamente en vez de ver inflación, y me preguntó, ¿cómo sabías? ¿No? Yo, güey, pendejada más grande, pero que no iba a haber, que iba a haber inflación y que no llegó. Y la razón por la que hacen esto es porque te programaron en el 2020 a pensar qué es lo que pasa con inflación y te da resultados sencillos. Uno, que todo el precio de todo sube, precio de coches, precio de casas, precio de comida, precio de seguros, precio de todo y además también precios de bolsa, precios de todo esto. Y esto lo hacen con varios propósitos. Lo hacen para el consumidor tonto, el consumidor no tonto, ignorante. El consumidor ignorante simplemente que no entiende nada económico, le dices, todo va a subir de precio, entonces ve a comprarlo antes. ¿Qué es lo que forzas? Comportamiento de ir a gastar lo que tenías ahorrado, lo que no querías gastar, lo vas a ir a gastar de una porque pues, se va a poner peor la cosa. Tendrías que, si esto fuera a pasar en realidad, tendrías que ser un imbécil por no ir a comprar dinero y es a comprar cosas y es justamente lo que están jugando. Y la segunda, el lado financiero, que esta es la más culera de todos porque es para arruinarlos a todos, carnales, arruinarlos, dejarlos en la calle, es hacerlos pensar que todo va a continuar subiendo.
Eso es lo que están haciendo efectivamente. Porque es lo que pasó en el 2020, 21, 20, bueno, no el 22, pero el 23, 24 hasta el 25. Es literalmente lo que pasó y es lo que le están contando a todos ustedes, que va a haber más inflación, bla, bla, bla. Y la razón por la que están haciendo todo esto es porque efectivamente, recuerden esto, habrá gente que lo quiere explicar de izquierda a derecha, que te saquen, que va a haber un cisne negro y te dicen todas las posibilidades y la chingada. Hay una cosa que es cierta, que no para y lo han visto en el pasado. Estados Unidos y toda la economía mundial entra en crisis o en crisis para poder destruir la mayor cantidad de dinero posible, para poder hacer pensar a todo el mundo que el dinero es escaso. Recuerden, el dinero puede ser impreso a la libertad que sea y se le puedes dar a todo el mundo para que tengan para comer. No tienes que dárselos para que compren pendejadas en Gucci. Pero esto no es lo que quieren. Lo que quieren hacer pensar es escasez. No hay dinero suficiente. Y esto, la última vez que vimos destrucción monetaria fue en el 2008. Y esta vez la estás viendo enfrente de ti. Nadie te habla de deflación. Nadie. Pero cabrón, los descuentos, una vez más, vivo en Estados Unidos. Entonces, si vives en México, en Uganda, no sé dónde putas vivas, no tengo ni puta idea. Pero donde yo vivo, ya la gente, mi mujer se caga de risa ya todos los días con los correos que le llegan de todos los descuentos que hay. Porque sabe mi pedo, ¿no? Entiende ya el pedo de la inflación que no va a venir nunca. Pero tu Paco favorito ya todavía no te lo dice. Toda esta gente todavía piensa que esto va a continuar y no va a continuar para nada así. Lo que estás viendo efectivamente es deflación. Y yo lo vi, y no estoy diciendo yo pude leer el futuro ni nada, quiero que lo entiendan. Simplemente vi cuando las casas dejaron de subir, simplemente vi cuando los coches empezaron a bajar de precio y esos son los primeros indicadores en todas estas olas que van a venir a llevarse a todo el mundo en un tsunami. Eso es lo importante de entender. Ahora, mientras más ha pasado el tiempo, más se ha acelerado esto. Y fue de, güey, no puedo encontrar muebles, no puedo encontrar ropa, no puedo encontrar tenis que me queden y que pues estén baratos y que estén en todos lados. Ah, güey, ya hay cosas en todos lados. A después pasar a, hay descuentos en todas las cosas en todos lados. Entonces, para la gente que es más ignorante en este tema, lo que hacen es, no cambian el precio, pero ponen descuentos. Y así te dicen, güey, los precios no han bajado, pero todo está descontado. Pero los precios no han bajado. Así pueden venderte la narrativa. ¿Por qué te están vendiendo la narrativa de que los precios no están bajando cuando están bajando? Para que no te des cuenta del pinche rock pool que se viene con todo, que ya empezó, por cierto, si no lo han visto. Y esto todavía me da más, me hace pensar más que en verdad ya vimos lo mejor que vimos y vamos a entrar en una espiral deflacionaria. Una espiral deflacionaria, para los que no entiendan, es los precios de todo colapsan. Y cuando los precios de todo colapsan, hay malos resultados de empresas. Las empresas tienen que despedir a mucha gente y las empresas tienen que cerrar. Y lo que va a pasar ahora va a ser los conglomerados más grandes van a absorber la mayor cantidad de estas empresas chicas y medianas también. Entonces, se consolida más el poder. El dinero que ya tienen todos los trillonarios vale más todavía. Toda la gente que estaba esperando a que subiera todo, la chingada y que fueran a refinanciar, son sorprendidos con el hecho de que los precios bajan cuando quieren refinanciar porque los intereses están abajo, el precio de todos los valores ha bajado más y tu parte de deuda se vuelve mucho más difícil de repagar porque es más difícil. Recuerda, cuando hay inflación es más fácil encontrar dinero porque hay más dinero para poder repartir. Cuando hay deflación, hay menos dinero para repartir. Y es justamente a donde vamos. Cuando hay menos dinero es más difícil encontrar dinero, ¿no? Es porque es raro. Cuando hay más dinero es más fácil encontrar dinero. Entonces, la gente que está endeudada va a tener precios bajar, ya más de lo que han bajado, por cierto, que ya están inundados. Y cuando vean los intereses bajar el próximo verano, ese es mi estimado, porque para el próximo verano tenemos que estar en el centro de la fiesta en esto. Es ya el próximo verano. Al paso que vamos, vamos más rápido de lo que yo pensaba. Al paso que vamos, para el próximo verano tienen que bajar los tipos. Y aquí todo el mundo, y esto es algo que también les tienen a ustedes pensando, ya van a bajar los tipos y van a imprimir dinero. ¿Por qué? Para que gastes más y para que no te des cuenta de lo que viene. Porque toda esta gente que te está diciendo que van a imprimir dinero, tiene razón. Pero primero te van a dejar en la bancarrota donde no te puedas salir amarrado a mala deuda y a todas estas cosas. Y después van a imprimir dinero.
Pero primero tiene que haber la borrada de dinero, como en el 2008. Y por eso la pandemia y todas estas cosas tan artificiales, lo que han hecho es educar a todo el mundo a compra, 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 que esto va rápido y no hay deflación, porque eso no es como ocurre en una crisis. Y cuando viene esa crisis y le pega a todo el mundo, nadie entiende qué hacer, porque ninguno de ustedes vivió 2008 como la mayor cantidad como adultos o adultos poniendo atención a esto. Y cuando ves precios bajar rápido, intereses bajan en putiza, pero lo que debes, ahora, los $30,000 que debes en tu coche que ahorita se te hacen nada, van a ser una fortuna en 2 años. Y es ahí a donde vamos. Entonces, primero va a haber el bajón, después la subida. Pero una vez más, ¿qué te dice eso? El hecho de que hayan engañado a la gente y todavía la gente... ya ahorita se me hace muy cabrón que la gente todavía cree que va a venir inflación o que hay inflación. Y para muchos van a decir, pero el precio de las cosas baratas como la carne sigue subiendo. Tyson acaba de cerrar más fábricas, que es el productor de carne más grande en Estados Unidos, acaba de cerrar más fábricas y dice que es por la mala economía. No, o sea, seguros y todo esto y comida, las cosas que todo el mundo necesita, las están inflando artificialmente para ahorcarlos a todos ustedes, en lo que todo lo demás vale menos. ¿Me entienden? Y es justamente lo que siguen jugando. Y con eso es lo que todo el mundo saca sus números. A fin de cuentas, te venden una narrativa y tienes que justificarla. Porque es que, ¿por qué me engañaría el gobierno y me diría que van a, y van a subir los precios? No, ¿por qué me diría que va a haber inflación? O sea, ¿por qué el gobierno sería tan malo? Porque lo que buscan es cogerte parado. Eso es lo que buscan. Y es lo que va a ocurrir. Por eso todos nosotros en este canal, cuando empezamos a ver esto, dijimos, güey, paguen todas sus deudas, sálganse de esto, tengan cash, porque las oportunidades van a ser tremendas. Y esto va a cambiarnos la vida a muchos que estemos jugando esto bien, se los prometo. Pero a los que no, también les va a cambiar la vida en un sentido miserable. Y sobre todo, si solamente volteamos a ver el pasado y lo que hemos dicho, estamos siguiendo a China. China tuvo una espiral de deflación, tienen sus bonos al punto más bajo en toda la historia, el retorno de sus bonos, lo que quiere decir que ellos están imprimiendo la mayor cantidad de dinero. Lo que a ti te dicen que China y que todos ellos están buscando salirse del dólar porque se está devaluando, cuando ellos están devaluando más fuerte. ¿Entiendes todas las mentiras que todos tus pacos favoritos te han dicho? Y una vez más, tus pacos favoritos son inocentes, tus pacos favoritos fueron educados en este sistema y entienden todo como pues fueron entrenados a entender, como la foquita que le enseñas el pescado y sale y tiene que comérselo, es lo que tienen que hacer porque no tienen criterio para pensar por sí mismos. Y esto es algo que tienen que entender. Muy poca gente en el planeta lo hace. Muy poca. De toda la gente que me he encontrado, el número de gente que piensa por sí misma es de este tamaño. Todo el mundo cree que la realidad es algo basado de alguna forma u otra en lo que te dicen los gobiernos, los medios y estas personas, y no lo es. La realidad está enfrente de ti. Sencillo, una vez más. ¿Cómo te diste cuenta que venía una espiral de deflación y que iba a haber todo esto y que iba a ocurrir? ¿Y por qué le atinaste hace un año que el mercado iba a estar cayendo junto con la economía y todo eso ahorita? La razón por qué es porque me di cuenta de la mentira que les están contando a todos ustedes. Viene más inflación. Y la vez pasada, cuando vino la inflación, lo negaron por 2 años. Entonces, instantáneamente fue de, ¿por qué me están intentando hacer creer que va a venir inflación? Cuando la última vez me cogieron diciéndome que no iba a haber inflación por 2 años cuando llegó enfrente de todos. Y luego volteas a ver lo de los coches, que ahí es donde tengo mucha suerte porque soy el casas y coches y empiezo a ver los precios bajar. Por eso vendí también mi casa en el tope de todo esto. Tuve muchísima suerte una vez más con estos ciclos, pura suerte, gracias al cielo. Entonces, es simplemente porque estoy viendo que la realidad es diferente a lo que están haciendo pensar a todo el mundo. Y cuando veo eso, pregunto, ¿por qué están haciendo pensar a todo el mundo? Esto fue como simplemente la respuesta es más sencilla de lo que creemos. Así como nos hicieron pensar que no iba a haber inflación para cogerse a todo el mundo con la subida de precios, ahora nos están haciendo pensar que no va a haber deflación para cogerse a todo el mundo del otro lado. Punto. Punto. Y esto es lo que nos ha ayudado también a hacer una lana. Tengo que ahorita ver Jack in the Box, cómo va mi gran inversión en Jack in the Box, damas y caballeros. Soy el mejor inversionista de Jack in the Box en la historia. Me la paso bien haciendo puras pendejadas. Pero pues vamos a checar cómo van todos los mercados. Y de nuevo,
Si aprendes a tradear con apalancamiento, meterle a la bolsa cuando esté bajando, y ahora tenemos que ser pacientes, y lo están viendo todos ustedes, tenemos que ser pacientes con todo. Tengo yo todavía todo mi portafolio cash menos la posición de Lucid y lo de Jack in the Box compré para otro, ¿no? O sea, ni les tuve que decir eso, simplemente fue como una apuesta, no sé por qué se los dije honestamente, los confundo más, pero por ahora el haber hecho trading, por tanto, ahora por este año tan seguido y tan intenso y aprender tanto, poder meterme a las acciones, me siento como Neo esquivando las balas, me da tiempo de ver todo en lo que todo el mundo se está volviendo loco para entender eso. Así que si quieren aprender ¿cómo se llama? Si quieren aprender de la bolsa, también cáigale acá a nuestro Discord, es absolutamente gratis. Este es el análisis del buen tío Salo, lo tienen por acá, ¿no? El análisis del Salomondrín. Les dejo acá, hablo del dólar, hablo de cómo están intentando, esta fue divina, el rebote de resultados, platicamos de la posibilidad del rebote, porque iban a decir que ve los resultados de Nvidia, güey, son muy alcistas, y funcionó perfecto. Platicamos del dólar por acá, platicamos de Bitcoin también, platicamos de mi última entrada de Lucid, que luego me hablo, oye, güey, ¿cuál es la entrada de Lucid? Cabrón, puta madre, haz algo por tu puta vida. Está todo puesto aquí en bandeja de plata. Es gratis entrar aquí. Está en la descripción de abajo. Por el amor de Dios, por el amor de Dios. Y también recuerden, nunca les voy a mandar un mensaje en ninguna plataforma para ver cómo van con sus inversiones. No me importa, se los digo con todo el amor del mundo, no me importa. Si les escribo yo, entre comillas, los van a estafar. Es alguien que te va a estafar. Y también, muy importante entender esto, si eres alguien que tiene tentaciones muy pendejas y eres muy básico y te dejas llevar así, y eres muy corruptible, si quieres verlo así, te van a estafar toda la vida. Ahorita, por ejemplo, me intentan estafar todo el tiempo para quitarme mi dinero, ¿no? Lo hacen bastante sencillo de entender. Pero últimamente, la persona que me ha estado intentando robar mi dinero y me ha estado intentando robar mis redes sociales e intentar hackear mi computadora y todo esto, se ha dado cuenta que no hay forma porque no voy a caer en eso. Y ahora ha intentado con mujeres. Entonces tiene cuentas de mujeres falsas que me mandan mensajes para ver si puedo empezar a platicar con ellas, ¿no? De puras pendejadas. No sé, quiere como, seguramente sería de, voy a mandarle un screenshot a tu mujer, si no sé qué. Si no tienes ninguna de esas tentaciones, tío, eres incorrumpible y eres intocable. Así que arréglate aquí arriba para estar al pedo y no tener que caer en pendejadas como todo el mundo, con simplemente cosas que son irresistibles para el tonto más tonto que conozcas. Así que felicidades al güey, tienes que buscar otra cosa que me interese, güey. Y te voy a decir algo, las conchas de mar son gratis, no me interesa para nada, tío, nada de lo que tú crees. Y esa es la hermosura también de estar satisfecho en la vida. Así que acá tienen nuestro Discord, tienen los análisis de Farhan por acá, los análisis de Alex también, tienen nuestros enlaces oficiales para todos los exchanges como BTCC, Bluffin, etcétera, por acá. Y también tenemos Criptolingo. Criptolingo son simplemente abreviaciones en inglés y en español de cosas que hablamos. Si no entiendes la palabra en sí, te recomiendo de corazón ver nuestro curso, porque a fin de cuentas, el eTrading Academy ocurre en vivo enfrente de todos ustedes. Aquí hay miles de personas viendo estos en vivos 3 veces a la semana que duran 4 horas, con eso debería ser suficiente. Lo único es, si no sabes las bases, si no hablas el lenguaje que nosotros hablamos, el curso de Zero a Trader te va a hacer eso, te va a ayudar a poder lograrlo. Y ese está en nuestro sitio web, ¿ok? Aquí en la tradingacademy.us, pero no se lo estoy vendiendo, es si gustan aprender el lenguaje de cripto y con eso pueden aprender esto. Este jueves tenemos clase para toda la gente que nos tenga preguntas para poder refinar deliciosamente sus técnicas de trading. Eso nos vamos a dedicar este jueves, 7 de la mañana, hora de Los Ángeles, acá. Pero para toda la gente, caigan a tutos si quieren aprender cómo usar estos exchanges, quieres tradear, hacer un long, hacer un short y todas esas mamadas. Ven acá en tutoriales, tenemos el enlace aquí abajo. Si están buscando enlaces, vengan al canal de YouTube busquen Alejandro Salomón, primer canal que pone el en vivo, y ahí abajo pone los enlaces para todas estas cosas. ¿Cómo usar Bitunix? Aquí está el enlace directo para que te registres. Un video de 11 minutitos completamente gratis. Te enseña cómo abrir tu cuenta, cómo mandar dinero a ella, cómo dentro de tu cuenta mandar dinero a futuros, qué son futuros, cómo abrir un corto, cómo abrir un largo, cómo encontrar el valor que estás buscando.
cómo abrir un stop loss, cómo poner un stop loss, cómo poner un take profit, todas esas cosas te las enseño acá en 11 minutitos completamente gratis para que lo tengas. Te puedes apalancar hasta 125x acá, 125x es con $1,000, hables un trade de $125,000. En Bluffing, por ejemplo, tutos que también tenemos eso, el cómo se tradea en Bluffing. Me encanta que tenemos un sponsor falso en el sitio. Me acabo de dar cuenta. En la otra. Bueno, no, es que nosotros los pobres. Tenemos un video también de Bluffing. Bluffing te deja apalancarte hasta 150x y aquí tienes el enlace. Y también tenemos BTCC que te deja apalancarte hasta 500x y BTCC tiene acciones tokenizadas para que lo tengan. Sin más ni más, damas y caballeros, les traigo a Alex y a Farhan. Vamos a darle para adelante. Good morning, boys. How are you? Let's do this fucking thing. Wait. There he is. Yo. What up, boys? Fine, I think you're muted. Yeah. I don't think he's muted. I think he's not connected. There you go. Try again. Oh. No. I think your audio is coming from another place. An unknown place. From an unknown place. While he fixes that, let me bring you here. Let me add him to the stage. Let me move this. Let me put this. And you can start while Farhan figures this shit out. You know, over the weekend, we did have some nice price action. Ranges ranging, which is nice, at least. You know, we're not fully just dumping at this point. Let's see here. This was the bottom, right? This is the bottom. Thank God. Yeah, exactly. Yeah. Just with low bottom. We should be on our way now to 150, 200. Oh, thank God. By December. So, no, but really, in all honesty, we had some important stuff over the weekend and on this new weekly candle closure on Bitcoin, I think. Okay. So let's really gauge this and see, are we so back? Are we bottomed? Are we about to go to the heavens and beyond? Or should we actually be really cautious here for maybe another 15, 20% dump at this current region? Now, for me, going into Friday's stream, we were really talking pretty, intensely about this CME close over the weekend or over Friday that would bleed into the index close. For me, the weekly EMA 100 was a massive zone ever since we lost the EMA 34 in the beginning of November. We had a clear, easy target down to the EMA 100 on the weekly. This is a good example on why I like using moving averages. On higher time frames, moving averages can be your friend, specifically on something like CME, right? Where institutions trade that, boomers trade it, there's money involved. Moving averages work really well with things that boomers like, because boomers use moving averages because they work. No need to complicate things. And so the beginning of November, we were talking about this setup exactly, which was something very simple, right? Well, was support, if you just gauge this pink line, the EMA 34, lost it, flipped into resistance. Bitcoin was very nice and gracious, actually, to let us position here on a short, targeting all the way down to that weekly EMA 100. And you can see that it really was just a straight shot down. Now, when we were going into Friday's close, I wanted to see actually a buyback into Friday. Now, we did get a bounce on Friday, I will say that. Now, it didn't reach the EMA 100. We didn't close above it. So going into this open, we actually did open above it. So now what does that tell me on CME this week? Well, this week, in all honesty, you are just now gauging this gray zone. You're within a range, dirty. 93, call it $94,000 on CME, could be next, supported with potentially that weekly EMA 5. Let's see, right there. So you could get a weekly EMA 5 retest, or this will just be a massive trap, and you'll start actually moving down towards that $69,000 region. Now, I don't want to look at the weekly SMA 200 quite yet. I want to be gauging the 2021 cycle high. I think that's very relevant in this environment. And we all should be watching the reaction around there. So when you see a reclaim, potentially it opens above, you have clear targets where you easily could move up. I hope everyone's aware Bitcoin easily at this point can move up.
And you can even move up all the way back up to around what, $100,000 to maybe even up to that 104K region and still be massively bearish. So it doesn't change anything if we do move up. But as you just saw here, and I should have really hit at it more, it could be a 29% move up, a 20% move up. These are pretty big mean reversion bounces if you actually get that. This week will be very telling, in all honesty. You just simply, as a bull, need this EMA 100 to be the footing ground on CME. Why you have a little more hopium now on this mean reversion bounce, potentially giving you a December Santa scam rally, leading to worse so back just for another bull trap is, well, based on the index here. Because where we were gauging CME's weekly close, potentially front running the index, which closes on Sunday, you can actually see that you did hold the weekly EMA 100. Now, the issue with this weekly perspective on the index is, well, you're just pressing this range now. The range is better shown on the daily. This really shouldn't be any surprise to people like on the Discord or anyone who's been watching us. The extremity low 82.2, right? I think we all had longs here. Academy actually had a long here. So 82.2 held, move up to 84.2 for then a reclaim to the trigger to around that 86.5 to maybe 87.5. And to me now, this is still a range, but the issue is when you gauge now on the daily and you start going to the lower time frames, Bitcoin still looks very weak in all honesty. It seems to me like, yes, you had a lower low, so it's easy to catch a long here. You caught it, but now it's just forming another lower high. Right at the spot that lower highs on the daily have just been formed. The daily EMA 5 has been a major spot where you'll get a move up and then it rejects and you break down. Get a move up, it rejects and you break down. When you get an EMA 5 rejecting this long, I don't look at that as it's eventually going to break. I look at that as, yeah, Bitcoin's extremely weak right now. But if we do get a reclaim of it, that can be then an idea of maybe confluence of this being a local bottom and maybe targeting that daily EMA 9. But you can just see here, if you're even playing the 5 and the 9, it's a little hard because, well, if you played this idea last time, stayed under the 5, reclaimed the 5, went to the 9, reclaimed the 9, even went to the 21. The issue with when you sell down so hard is it's very hard for bulls to actually repair this chart. Because on the daily, you have to get back above the daily 9 when simply an EMA 5 is rejecting, which then tells you on the 12-hour that the 12-hour EMA 9 is just simply rejecting. We can just gauge that, take the 5 off. And we all know the 12-hour has an easy setup here. It's a trading setup. Anytime you lose the 12-hour EMA 9, it's a short. And anytime you reclaim it, it's a long. It works in trending markets. I always say that. We are trending, we're just trending down massively. So this is still giving you a lower time frame short setup, but the idea now is into today, tomorrow, this week, you do start seeing bulls push you out of here. And for me, when gauging Bitcoin, fully aware this is a range, fully aware of that. I'm also fully aware that, yes, we have longs here. They're very green. It's very nice, but all this move has done is simply, in my opinion, still producing potentially a lower high at major resistance at an area that's already proven to you it's massive resistance and you can bigly reject. So you just want to be a little cautious here, but that doesn't mean you close all your longs, flip short here and start targeting lower. Because remember, the macro is telling you, right? We're gauging the daily, the 12-hour, but the higher time frame is telling you that, yeah, this still has some hopium of a bounce, potentially, if this weekly EMA 100 can hold. Now let's gauge HBDR too, on the weekly for here, right? 78.6% did hold as well. You can see here, we're just playing simply the HBDR. Next move would be the 61.8% if you started to move up from here, which just can give you a perspective that on the weekly, you can really start moving up if you can really get out of this region here. 87.5 is a big spot. Now we'll go back to the daily.
And so for me now, simply, I'm just watching and waiting 87.5 reclaim for then that potential bigger squeeze up to 95.5. I really do like the daily moving averages currently, because you are just seeing them pretty much lined up with the ranges. I mean, this isn't too far from 87.5. Remember, we talked about the EMA 5 here, so we can gauge that here at 87.5. You get back above this region, you'll start moving up closer to that 92.2. EMA 21 on the daily, sitting right into that $95,000 region. There we go. Get above the 21, you'll just simply move into this region. This is our big short zone. I still stand on this area is still a massive short zone. And even if you start moving up hard doing this EMA 100 logically into December could just slowly every day start moving down towards this area. Remember, the EMA 100 is a massive zone. Here was my first sign that we could be aggressive shorting. One of my rules, once you lose a daily EMA 100, this is your ad if you get a bearish retest. You didn't get that. And so I'll always bring this up. The daily still tells you this very easily. If we wanted to get really dirty with it, could still retest these moving averages. Now, if you're like me and wanting just a scam pump up to that 100K region, that does mean that you will need to start seeing this at very minimum, this daily EMA 100 keep moving down towards the 100K region. Because that's still a concern for me if we don't test it. But it's not the biggest concern, because then we can go to the 2-day. We can just go to a time frame that fits your bias, boy. It's very easy. But in all realness, the 2-day provided you an easy setup. And also, it's been just an easy gauge saying, yeah, we're pretty much in a bear market at this point, confirmed after this 2-day red dildo, right? So all throughout here, just being like, yeah, we're in a bear market would have saved you all of this time. Let's just measure this just out of my own curiosity. Okay, so you wouldn't have been able to eat a 16% move down if you just understood this 2-day setup that really is very simple, in my opinion. You have a level that's been holding this entire bull market, very similar to what? Like a monthly EMA 9. The idea was that we're most likely not going to get a major bounce up into the end of November, saving the monthly 9, but rather maybe you'll just start playing between that 21 and like the meme line here. I'll delete this. This tells me that into December, you very easily could get a bounce. We can't act like we haven't seen this before, right? EMA 9 holds. We talk about the same exact thing, almost like on Bitcoin dominance. Remember, 21 holds. Let's just wait for the move up to the 9. The only issue was this, went a little higher, went up to that EMA 100. But these setups often do just work. You just have a very easy level. Okay, I have monthly 9 held. We've lost it. I don't want to play here. I'd rather play up here. I know this is crypto, and you very easily can get those mean reversion bounces of multi-$1,000 moves that lead to nothing, right? This range here is about 17%. Very interesting to see that, when I know that really it wouldn't take much for everyone to get bullish again from here. But my criteria, and it's interesting that the monthly is closing at 6 days, it is really then you need to see this weekly EMA 100 hold, right? Exactly what I was saying into Friday, and now I'm still saying it. This is the footing ground for bulls. If you're going to make an argument now, you need to see this weekly EMA 100 hold. You definitely don't want to see it roll over, because if it starts rolling over from here and specifically taking out last week's low, then you really do then at this point have to just be very cautious of a move down to $69,000 before December into this week. Now, I'm not on that camp. ETA is long, and we're even long on Solana, and really actually I'm looking for more setups potentially while using my Bitcoin bias, helping me fuel maybe altcoin longs and maybe potentially some stock longs. But until then, really, I'm now just focused on Bitcoin. This is the spot now. You need to just see this be a spring, and people into this morning are shorting. While you're not really getting a major, if we go back to the index here, you're not really getting a major move down or up, right?
You're just rather kind of putting a doji right now. So this could make the perfect scenario for a major short squeeze potentially for people who are used to a New York Open dump. They did get that, but now this dump isn't really sustaining anything quite yet. Let's check the lower time frames. Right, not really sustaining much. All you simply need to do as a bull is get back above 87.5. You can use the 4-hour EMA 34 to really gauge on your longs here. Because remember, we're long from 82.2. If this will break out, right? Reclaimed is 34. You'll get an easy move up to the 100. By that point, you should just gauge 92.2 being the next spot. So then, if we're all looking for a trade, you just simply wait for the 4-hour EMA 34 to get reclaimed. Because for me now, it doesn't seem very worth it to short until you get an 82.2 loss of support. That'll just open up the new range. You'll have an easy target back down to like 73,900 to 69,100. And with what we already know, it'll just be pretty easy to short that with confidence. I'm not really looking to be shorting in this area, though. I still stand on, I believe the easy trade still is longing rather than looking for shorts after you've had multiple weeks of red only. But remember, you don't want to use that logic and just scale aggressive longs because, well, you are in a downtrend. You have volatility setups firing off to the downside. And you know that these higher time frame volatility setups often don't give you major mean reversion bounces, meaning like this one fired off to the upside. Did you really get a major mean reversion dump? No, you just simply went up only. But what we've observed in this, at least bull market, if we still are in one, I don't think we are, is actually when you are making moves down, you do get some pretty big mean reversion bounces. But this doesn't really degrade what I say because you haven't had a higher time frame volatility setup actually fire to the downside this entire bull market up until now. So what do I mean by that, right? This weekly one fired to the upside. This weekly one fired to the upside. Massive chop, 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 fired to the upside. Okay, cool. We went down. This wasn't a volatility setup. And then it fired to the upside. And then we consolidated, major contraction of volatility. Now, for the first time in this entire bull market, here's your volatility set up to the downside. And so that's why you still just have to be cautious. Even if you're long from 82.2, you do need to be cautious here. But for me now, we'll go back to CME. This provides me at least some hopium that perhaps, yeah, we're just simply going to bounce this week up towards 94,000 to 92.5. So ideally, the weekly will guide us to today, and you'll start seeing this weekly flip green. But again, you logically and visually just can see where you need to hold and immediately where you're wrong. If you really start taking this low out, then yeah, I mean, you're just not going to have much of an idea for longs anymore. And mind you, I'm looking for longs. We are long, and we've been successfully shorting this entire move down. So no, we're not looking for longs like in this region or here or even here. We're now looking at longs at a very logical spot, playing a monthly setup, using the weekly as confluence. It's very easy. But just understand that if, yeah, you don't end up holding last week's low, then this is really not good. And you most likely will see $69,000 before December. I still am on the camp you'll get that in December, though. But just be very cautious. Let's observe this bi-weekly that did finally close. I really do want to be watching this bi-weekly. I think this is important because, well, what has been helping us with shorting? Well, using the weeklies. So let's just now use the bi-weekly. We got a nice one. And what do we have here? Well, if you just look at it on a moving average basis here, you did lose a massive level of support that was holding the entire, or yeah, I would say entire bull market. Yeah. Boom and boom. And mind you, you've only hit it twice. Boom, this was a bottom. And then boom, this was a bottom, right? This bi-weekly EMA 34. So you have lost it. Why again could you make an argument for a bounce? Well, very simple. Remember, boomers like moving averages. You very easily could retest this region.
very minimally go up to that $94,000 region. That's very interesting because we're already gauging a move potentially there. But the issue is when you're gauging this on the bi-weekly, this is now in a breakdown. So you are just in the gray zone, more of a chance of a bearish retest than just a dump. But then it becomes a little more trickier when you do see actually volatility on the verge, on the cusp of firing off this bi-weekly setup, which, well, mind you, could be the start of potentially that monthly setup firing off that is at the lowest read ever recorded in Bitcoin's index chart. If this bi-weekly starts firing off to the downside, this will have major, major implications that, yeah, the bear market is here. And maybe this will just literally just go down only. I know that sounds ludicrous, but imagine this into this next, going into December, you go down to 69,000. You then lose 69,000. What's next? Well, let's just see what we have history. Okay, 69,000 you lost, you stayed under it. Oh, that took you down to 50K in one bi-weekly. So in 2 weeks, you went down from 70,000 down to 49,300, 29% move down in this range. Absolutely disastrous. This would be like the monthly firing off, and maybe it takes you down to 44K. Or just takes it all the way home to that bi-weekly SMA 200, confluence when you lose this bi-weekly EMA 100. So really, there is some massive things happening on Bitcoin. And actually, I'm now getting a pretty easy area. If you lose 69K, I would just be gauging a move down to 40,000. For maybe there, that could be a footing or bottom. But like I said, there's no point to be touching your bottom, calling for a bottom. You just get shitty fingers. So we'll just wait until, right, you get actually the range is opening up. But until then, now you just need to be watching 82.2. That's kind of your spot on Bitcoin. 82.2 should be the low that bulls are running, because if you don't hold 82.2 and you really do start just losing this meme line, you will be in a breakdown. You will be potentially opening up a new range. That range for me is 72,800 to 69,100. And right, since October, we've been calling for a move to 69K. So you do then just have to double down on that idea. If you are potentially going to lose 82.2, you already for months, 2 months now, just been waiting for that. So just be cautious of that because, well, volatility is still very hot actually. And let's actually check that 6-day, because the 6-day is interesting because this was like the biggest setup you've ever gotten on the 6-day. And it's just firing off and it's mature. And so the 6-day is interesting because, well, again, maybe an idea of a bounce, but you need to see the 6-day actually flip green. So you need to get this bought up, this candle, this wick body, and then this candle body, not wick body, candle body, and then you need to actually see this go up in green, but just be fully aware again, like Bitcoin is weak. And like I said in the beginning of this analysis, when you are a bull now trying to repair this chart, you have many, many things stopping you. Like, let's go to the 6-day. Okay, maybe we'll bounce, go up to 100K, but look at this 6-day EMA 100 loss. So now you need that to get reclaimed or just get above it. And you would already be gauging that region just based off the daily 9, right? So now you have a daily 9 lined up with the 6-day EMA 100. So that can tell you that you just need the daily 9 to start getting reclaimed and holding for a bounce out of here. But that is why we're going to be using 87.5. 87.5, and probably in the next 3 days, this daily 9 will move more down, closer to that region. You start getting confluence of this, then there's your big move. I do think FOMO begins once you break 92.2. I do think people will just start buying Bitcoin really aggressively. You'll see one of these, and then you'll just literally swipe down and break down. Very Bitcoin. This is very Bitcoin. It literally gets all of the people out of here who are waiting for 69K, who are too greedy to sell, out in literally a week or two, making all longs who sold here feel dumb, where they then start buying the dip, calling for, the bottoms in. We're so back. It always happens at resistance.
literally, it's funny. It happened here. We're so back. We're bottomed. Bears are dumb. Can't believe you sold your Bitcoin here. And then even here, yeah, here. And it was funny because I don't know if you all remember this, but we didn't even get to $112,000. That's how weak we were, even though we were apparently so back. We went to 111,600. So the psychology really never changes on Bitcoin. And if you do end up getting this region, it will just line up potentially with that daily EMA 100 retest. Because I'm not looking for this to happen this week. I want to see this happen, the start of this to begin this week, but really for this to be maybe in a first week of December trade. So then we really get that, Santa rally scam essentially. So in summary, where we can actionably trade this, for me now, you're gauging the 4-hour EMA 34 in confluence with the daily 9. If you get the 4-hour EMA 34 reclaim, that'll just be a good idea that you may actually pump out of here, and you'll have an easy target up to the EMA 100. Why I threw the daily in there is because if the 4-hour today starts moving out of here, doing this, that could be an easy trigger to long up to 92.2. And then you'll just segue into your daily chart and focus on the daily 9 here. You get back above the daily 9, you then can get more confluence with a deeper move to 95.5, which is my TP1 zone on this long from 82.2. But until then, don't forget what I said, just because I'm potentially wanting an upside move. Don't forget, this is still massively bearish. You still are simply rejecting a daily EMA 5. 87.5 is rejecting you, and you will have extreme volatility reads here, which means if this starts contracting, which it already is, this still could result in a move down. And this is just on the daily. I then can go to the 12-hour and explain why it's extremely bearish again, so just no one's confused, right? 12 hours still on a downtrend. You've done this every single time where you've made a wick low, you've bounced, we're so back, you go up to a 12-hour 9, and then it's all just like hindsight trading. It's like, damn, I should have just shorted this, and I could have made 13% on a 12-hour setup. And that's just how it's been. So again, you've now just reached the 12-hour 9. You couldn't reclaim it. You've rejected it. But the hopium, if you're bullish with me, is that, okay, this could be bullish structure forming potentially. You just don't want these wick lows to get taken out. So it could come down to here and then bounce. That's not what's important. The 12-hour 9 knows right near that 87.5. So if you get the 4-hour EMA 34 reclaim, has implications for a good daily, which then could give you a 12-hour EMA 9 long setup, which then if we're long here, we can just start adding to our longs, targeting that 95.5. But just understand, if this starts rolling over, your first sign of maybe I need to get out of this, if you're long at 82.2, will be if you start really losing 84,300. Because then it'll open up a range to 84,300 resistance, 82.2 being support. And at that point, are you going to be fully confident Bitcoin's just going to be reverse out if you're already testing the lows of last week? No. And potentially then you are just going to start making your move down to 69,000. And perhaps, unfortunately, that bi-weekly volatility setup gets confirmed into December. So just be aware of that. Yes, we have longs, but I'm not calling for a bull market. Really, it's a long to short idea. And if we are gracious enough to get blessed by an easy short setup like this, we all should run with it. But the hard trading is catching something like this in a crazy downtrend that no one really successfully has been able to short unless you've been able just to take quickies. So just be fully aware of the environment we're in on Bitcoin. This is still very bearish. And if the monthly doesn't hold the EMA 21 going into December, that'll be my first sign of, yeah, perhaps then we just can shallow short 87.5, this region, the monthly 21, and just start targeting the 34. We just play what we know. But I'm not going to front run this breakdown idea right at support when we've held a weekly EMA 100. I know how this game works on Bitcoin. And before these major moves, it's going to try to make you go short when you're long or go long when you're short. So I'm just going to stick to the plan.
We have the easy trigger to max short into December if, like, let's say the weekly EMA 100 doesn't hold and the monthly 21 gets lost into December. Awesome. This long idea can get flipped into a short idea on the opposite side where we just short the rejections. So that's my idea on Bitcoin. Just be very cautious of today, but still looking for a move out of here, and a big one. So let's just see if very minimally we can hold 87.5 and actually get a reclaim today. We can go to Tether dominance now, and let's actually see what's happening. Awesome. So the weekly SMA 200 did get reclaimed. Now, remember last week we were talking about this setup here, and this is still providing me the bias that Bitcoin still can bigly bounce from here, but you really do need to see this region reject, and this rejection simply turns into a higher low that just becomes a bullish retest for a spring. Because like I mentioned before, every single time you get back above the weekly SMA 200, so this white line, right? You reclaim it, major green dildo. You come back down for a retest, but you can't actually get the retest to hold. It doesn't hold it. So then this is a deviation and you dump. You then break out, you move up, you actually reclaim it here, you move down, you front run the retest off of the weekly 5. You start moving up, boom, you smack down, get the retest. It does hold. This retest holding, let's just measure it, gave you just simply and very fast a 21.89% move up. You then came back down, tried to retest it again. Let me delete this, a lot of white, and it didn't hold. Right? And then you lower high, got above it, but still couldn't hold it. And notice that all these times when you get above it, you do try to hold it. It does let you get it does give you these massive violent pullbacks that, bulls are praying it's going to hold, but they just don't hold, right? And then this led to the breakdown. This is when we made, highs, and we're in an amazing bull market, and it's so fun. And then we came up, right? April, remember April lows. We're never going to break April lows. No way. You reclaimed it. You wicked up. You tried to go in for a throwback, but did it hold? No. Boom, you come down. You've made a new all-time high on Bitcoin. Where are we here? October, right? So all-time high on Bitcoin. Everyone's very bullish and making fun of bears. You've moved up. You've now reclaimed it. So is it totally unreasonable to be talking about a major move up on Bitcoin? No, it's not, because this is literally giving you a setup. And what's even nice about this is you have a weekly EMA 5 touching tips with the SMA 200. So it's almost like a magnet for price action. As long as you stay under these mean lines, top resistance 6.485%, bottom 6.389%, you are just going to have like a objective down to the 5.93%. You would be using this 5.93% to say, well, yeah, visually you have rejected here, like these are pretty major rejections down. So wouldn't you want to see this get SR flipped? The most bullish person on Tether dominance wants this to occur. Because if this can occur and it actually sticks the landing and holding the SMA 200 as support, holding the weekly EMA 5 while holding 5.93%, well, now you have a triple shotgun of major confluence of bear bias or bull bias on Tether dominance, bear bias on Bitcoin. So I just be very aware of all of this because, well, this still tells me that, yeah, I do still going to run with the idea that, CME is going to help provide us the bounce here. Once the weekly EMA 100 does end up lifting us up, still could. Like visually, you see that. And Tether dominance here, let's just measure this pullback potentially. Let's just see here. So just going down, well, firstly, the meme line, 7%, weekly estimate 200, 8%. If we wanted to be cheeky, we could retest this channel and give you a 9.9% pullback here, which would equate to what? Let's just see.
now after seeing Tether dominance, I'm even more bullish on Bitcoin to bounce out of this region, actually, and this potentially is a massive bear trap. People are used to New York selling off, but not fully selling off while holding the mid-range here. But let's just see from, where did I measure it on Tether dominance? Did I go from the wick high? 1 second, un segundo. Oh, trading view. It's always the best to me, super slow. Finally. That only took forever. Okay. Go back to the weekly. Yeah. So we'll take it from, actually, we'll take it from the wick high down. That'll make it a lot more easier to measure. So again, minimum 12%. And then here you have your weekly SMA 200, 13%. And if you wanted to be cheeky, go down 14.5% from wick high down. So let's go to Bitcoin. Let's go with wick low up, right? So 12% would be $90,000. 14% would be 91.5. So it's very interesting. 91.5. Let's see. So it just goes near the daily 9. Really, maybe upwards towards that meme line here. Interesting. So really, now you have an easy area where if you're long on Bitcoin, you're just kind of wanting to just take this long until this weekly SMA 200 gets tested. That's just simply it. Because it's going to be really hard for me to become a bear on Bitcoin if you start deviating this weekly SMA 200. Just to be honest, like really honestly. Now, you could chop, very well could chop. It's okay. But if you do just start losing this weekly SMA 200, well, yeah, I'll just be more cautious of a deeper pullback to that 5%. But again, I still stand on this. Above 5%, and we've been talking about this now for a few weeks, there's nothing bearish on Tether dominance, just so everyone's aware. If you do deviate the weekly SMA 200, okay, that's not good. That means you are going to just get another 15% pullback here. That's not good. But that doesn't necessarily mean this is topped. You're so, doomed, and this is just about to pump us back to the heavens on Bitcoin. No, this could just give you that 5% weekly bullish retest we talked about. When going to the monthly, it looks even better, right? This told you it's massive support. Now you're in a monthly buy trigger. You have the monthly EMA 34 at 5.17%. So if it didn't hold the weekly SMA 200, my point is it could go all the way down to here and you still are fine. You just have to understand that'll mean Bitcoin will go a little higher, maybe even to the 109K region. But until then, this is still looking pretty interesting for our longs into this week. I'm now just simply gauging this region. If you're trading Tether dominance, you can draw a meme line here at 6.48%, 6.485%, and another one at 6.389%. Now, as long as these keep rejecting, Tether dominance to me will have a weekly objective down to the weekly EMA 5 or the weekly SMA 200, however you want to look at it. That's a big spot, though. I would not be max shorting or max longing Bitcoin into this. I would be waiting, de-risking my longs because I know you could potentially spring from here, or this deviates or chops. So still easy objective, easy setup into this week. This setup could be as easy as a 8% move just from where we're at. So just be aware of that. And that's why I still stand at the easy trade now for me is still just looking for a long to a max short. Because no one's looking for a long to max short. Everyone just needs to either catch a bottom or a top. We can just play the volatility. We don't need to just only short or only long. Setups are setups, nevertheless, and we will find one. So this is also providing you confluence of this biweekly setup here. Biweekly, beautiful green dildo. Resistance is still resistance. Let's not disregard that. But you even have this biweekly 5 pushing up, testing towards that extremity low spot I talked about, right in that 5.75%.
So again, just more reasons and more perspectives on why if you get this, probably don't just fall into the bull trap of we're so back, because this is still a bearish setup in itself. You're just in the midst of shifting structure, right? That's all this shows you. This line here shows the shift, right? So you broke out. Is this going to retest? And you're going to, actually spring out of here. That's all these show. This is shift and maybe a higher low. Keep going. See, monthly can give you that same exact idea. We're playing on the weekly and bi-weekly. Resistance holds into December. You get the shift, you get the bullish retest, you get the spring. Which then tells you, right? Yeah, probably don't be max shorting Bitcoin right now. It's not smart. I don't think it's smart. And we have been max shorting Bitcoin all month and all in December. Interesting. Again, just more perspective on why maybe this isn't the spot to be shorting Bitcoin. Quarterly EMA 9 tapped. And you've noticed bounces have occurred off the quarterly 9. You do have that quarterly 5 at 91.6. Now, this is closing in a month, so just something to watch. And this will also really, actually, this kind of just told me this. If you do end up bouncing into maybe December, right? You get that December Santa scam rally. This would really be a scam rally because this quarterly would start looking pretty good, would it not? This all got bought up, you're leaving a wick, you're back above the 5. But the idea with in the trap, right, the scam rally is that, well, until it confirms, this isn't going to actually confirm anything. Until you actually close, you're not going to confirm anything, is what I meant to say. I'd be watching that idea because if you do end up going to this region here, I love when it does that. You actually start pumping up and going to this region. If this region starts rejecting you again before this quarterly closes, it will just be a perfect trap. Because I promise you, people will start talking about this quarterly getting bought up, the bi-monthly getting bought up, and then they'll start becoming more bullish to that idea. But remember, the bi-monthly and quarterly will be dictated by the monthly in December. So if this bi-monthly is not going to close until after December, then don't forget that the monthly is then telling you that you very easily can get a bounce to 101K, retest the monthly 9, and roll over before December, which then just helps you gauge maybe a trap scenario so you don't, get caught with your pants down. That's never fun because Bitcoin likes to do that. Trust me. You're getting changed. She walks in. I promise I was getting changed. No, I'm just kidding. Bad joke. So that's Bitcoin. To me, I'm still watching 82.2 as the low. I just simply need last week's low to hold. And really, honestly, is when the 4-hour EMA 34 gets reclaimed, you all could trade that potentially. That is a 4-hour bullish setup for me. Or you can just wait a confluence of this being bullish that will then bleed into the 12-hour, which is an actual long setup here. Once you get back above the 12-hour 9, this is a long setup. You can just see how successful the short setup has been, how easy it's been, like free money. So then let's just use that idea and play level to level. So you reclaim here, you'll go up to 92.2, reclaim 92.2, that's your 95.5. You get back above 95.5, that's my slingshot move up to that 100K level where this has to reject. And how funny would it be? Actually, really think of this. How funny would it be if 100K SR flipped in real time in December, where everyone who bought here convinced 100K will never, ever, ever get tested again? And they were right for a little bit. It didn't get tested for a while. They were actually up bigly. Let's see, 22%, 24%. So they were up. People were up. And then you even got down to here, didn't fully retest it, moved up, more trap. 100K is never going to get tested. My buys here are safe. Then you did reach 100K, but you didn't lose it. And then you just bigly dumped from it. So what will happen here if you end up just rallying back up to this region and retesting? Well,
you'll just end up getting a lot of people who want out. They're not convinced 100K will hold anymore, because why would you? Your idea that 100K will never get lost, and now Bitcoin's at 86K, and you have a bunch of buys at 100K that you bought Bitcoin at, well, it's not really making you feel the best. And that's why when you do enter a bear market and you keep aggressively moving down, it doesn't really matter how strong the rips are. They often do just get sold off because people don't want to be left holding the back. So just be aware of that. That's exactly what we saw here. And all this was your 2-day setup. Just remember that when we're going into December. Because I still stand on the 2-day will really be the easy short setup. I truly, truly believe that, actually, in confluence with the monthly. And I'm a big fan of easy setups. I don't know why TradingView is extremely slow today. But then again, it's always slow. So it should be no surprise, right? Before I finish off and go to Bitcoin dominance, this 2-day setup was really what helped you catch the entire short in the bear market. So here, down. And did you get any kind of rips up? Did it get close to your entry at all? No. So you would have been able to position April of 2022. And you could have literally held that for over a year, and it would have never ever even gotten close to your entry for over a year. Those are the type of trades I like, where you can just position, pre-plan, wait, max short, and then just print every single day. You're printing. These are good shorts. These are like, you had to gauge potentially a bear market that wasn't potentially confirmed yet. And then when you get the bear market move, it's just fun because, well, it's the opposite of a bull market. So if you get into a juicy position, it's like catching Bitcoin at 30K and riding it up to 100K. Just easy money. So that's what I'm convinced is going to be in December for all of us. If we're just patient and we watch and we totally 100% ignore all the noise on crypto Twitter, because I don't think any of it's relevant, honestly. And you just play what you know and play what the chart tells you. And so for now, you're not in a short zone. You actually are in a long zone. You will be using the weekly EMA 100 as your spot. As long as you're holding that, CME gives you a better view. That makes you more confident to long it. As long as this holds, you will have confidence to move up to 100K. So just be aware of that. Bitcoin dominance to me, we'll go to it quickly. Nothing really has changed from my last analysis. You're now just watching the pullback, right? Gauging a move down to the EMA 100. The trigger was simply this. You lost the EMA 9 on the weekly. And again, this is why I use moving averages. It can just be this easy. You held a level, was holding. The 34 did not tell you this wasn't a buy trigger yet. We talked about that. Rejected. You lost the weekly 9. So gracious even to let you position, got a bearish retest, rejected, and now you're just getting follow through. I'd be watching last week's low to get taken out on Bitcoin dominance. That'll really start feeling your move to 58.14%. Just be very aware of that, though. I'd be watching this, still looking for this to go down. Now, because this is giving you a move to the EMA 100, that's kind of like the last spot. If you're a bull here, this needs to hold. And you're just maybe putting in some price divergence. Maybe. That's the idea here, but that still means if you are going to run with the OPM bulls have, you still a 1.2% move down at this point. So just be aware of that. I have no idea what happened to my chart. There we go. Interesting confluence that if you take last week's low out, you will just break down with the HBDR. It's lined up right at 58.59%, the bottom 38.2%. And you even have weekly volatility supporting it. We'll go back to the daily. Nothing. Maybe a lower time frame. Yeah, so we have a 12-hour. We'll delete this. So 12 hours just rejecting its SMA 200 on, the 12 hour, it's not bullish, on the cusp of a volatility setup firing off here. Confluence of that idea that Bitcoin dominance is looking weak here. So just understand that.
And like I said, very easy analysis. Only way now you're going to get bullish on Bitcoin dominance is you're taking out November 10th wick high and you're reclaiming the weekly 34. There you'll get targets up to like 62%. Until then, this is just in a breakdown. So just be very aware of that. And that doesn't mean ETH BTC is so back. I always say this, but that does not mean it's so back. Oh no, definitely not. You aren't so back until you are back above 366. Then maybe you're so back. Maybe, just maybe. But until then, this is very weak. This is not something you want to long. Just alts, if you see what I'm saying with Bitcoin dominance going down, that is not the trigger or the play. And that could just provide you maybe a monthly retest of resistance into December before the move down to 2572. Why am I talking about ETH versus Bitcoin? Because I know people see Bitcoin dominance as bearish and they ultimately want to long alts. That's just not how it's going to work in this environment. You can't do that aggressive longing alt idea, even on a bullish Bitcoin, until you're back above 366 on ETH BTC. It just won't work until then. You can just look for your own self what occurred here, what occurred here, here. Under 366, not fun. But when you get back above 366, that's very fun for alts, specifically ETH. So watch that carefully. Bitcoin dominance still looks very weak to me. Looks like it's on the verge of a breakdown. And we're potentially just seeing that now. Watch the weekly EMA 100. That is the setup, and that is at 58.14%. So, almost there, but you still have some little ways to go. So in summary here, again, just quickly, we'll say this. It's not actionable to short in this region for me right now. That's why we're all long at 82.2. And for me now, I'm just simply wanting this week to be a breakout. Yes, Friday didn't get the weekly closure above the EMA 100, but then you got an open above it. And that's good enough for me because the index held it. So that keeps my hopium of the Santa scam rally still very much alive. And that could mean that Bitcoin's potentially going to put in a 15 to 20% move up. But if you know that that's potentially going to happen, then be fully aware of how predatory it may be for longs and shorts. I think this morning was a good example of that, actually. I'll quickly go to the index and we'll look at this, right? You are getting a breakdown on New York Open, like I said, but then notice the breakdown didn't break you down, right? We'll even go to the hourly. Broke down, tried to flip the 34 and get an actual move down, follow through, and it just didn't. You got a doji, almost a doji, not fully. So then this more looks like a hanging man. But you just got nothing on this candle. This took out shorts and longs. Let's just measure this down. So you got almost a 1% move down just off the open, not even from this rejection here, right? So if you were short and you were just playing what you know, you would have been, oh, I'm up 1.56% on my short. And then New York, it opened, it dumped, it did what you wanted. But then here now what you're doing is you're green dildoing up. What does this tell you? Well, potentially you have a lot of shorts now trapped, and this could be fuel into a move up into that 87,000, 87.5. Remember, 87.5 is where you can long more Bitcoin once you get that EMA 34 reclaim. So just watch that very carefully. This 4 hour to me still is giving me hope that you could move out of this region. And again, just don't get blindsided by the weekly. This is a very valid setup. Visually, too, you can just see, like, if this starts moving up, this will just be a very easy, like, oh, man, yeah, this was just simple kind of trade. And if you simply play what you know, this to the weekly 9 is a 16% move. That's money. So just watch very carefully on Bitcoin. And if you're an ETA, please look at the alerts. We'll be posting more of those today. So that's all I have on Bitcoin now. 82.2 is the spot. You need 87.5 reclaim. You can use the 4 hour EMA 34 to long more Bitcoin if you're not long. Or you can use that reclaim of the 4 hour to maybe give you confluence of a good daily and or 12-hour close. But remember, you need the 12-hour 9 at minimum to get reclaimed for you to start feeling better on your longs. If you've rallied up to that point, you're still not getting above it. So just be aware of that. But you have a very easy perspective as a bull on, oh, you know where you're good to go up once you get these reclaims. If you're shorting now, you're just basically running on this high being the lower high. So where is that? The high of 88,133. This is what shorts want.
You're using this as your stop. You're scaling into this region, and you're targeting these wick lows around 82.2 to 80,500. Take out 80,500 or last week's low. Confluence will move down to 72.8, 69,100. For me, I won't be shorting or trying to catch lower highs anymore. It worked out nicely here and here and here. And I know that, it won't keep working out. It may, though. But where I said I'll flip short, again, is easily on an 82.2 loss. If you start dumping, losing 82.2, well, me and the boys here, the ETA, we can just short down and target here, just like what we've been doing with these ranges. But until then, I'm not shorting anymore. And I'm still long, and, well, I'm going to be gauging for that Santa scam rally. Long and strong. Long and strong into short and hard. Exactly. That's how the cycle goes. Long and strong, then short and hard. And without any pharmaceutical assistance either. Just a little bit of leverage. Just a little leverage, and that does the job. You don't need to go to Mexico for the special blue pills. All right, now we'll not serious. On the daily, we are that bounce is playing. And you are getting a nice bounce off of the 97.5% range on the HPDR. The ranges have yet to step down, so I am looking for this bounce to continue a little bit more before the local top is put in, while we are trading in this extreme of a range to the downside. We're only at the after this move up, we're still only at the 78.6%, which in terms of percentage wise, you have a greater percent chance of continuing higher from here than you do of marking this as your local top, because you'd only have a 21.4% chance of continuation to the downside versus a 78.6% chance of continuation upwards. And your next target upwards would be somewhere between your 9 EMA and your 38.2%. That gives you a range between 89,000 and about 90,500 to the upside, and that's going to be your next significant zone of resistance. What you're going to need to clear to see a more extended rally on this bounce is going to be a close over this 90,500 area for this 38.2%, and that gives you a more significant bounce upwards to the $95,000 area and brushing up against this 21 EMA. And this is the area where I'm thinking somewhere around here. Between this 21 and this 55 is going to be where we're going to find our local top, and then from there we're going to make our next leg to the downside, and that gives you a zone between about $95,000 and $102,000 to the upside, where very likely I think, depending on where these HPR ranges are at the time, where the moons are at the time, where we're going to get our next local top, because we just did get a bear moon about I believe 4 days ago. On the 20th we had a bear moon, and 2 weeks after that would put us around the first week of December. We're going to be getting our bull moon. So this bounce would be playing into that bull moon, and then we put in our next local top, and then we can dump some more. And targets to the downside after that are what we're going to talk about soon. Right now on the Jewel, we're also playing out that bounce right now with a God mode buy signal within the bearish control zone. Let's mark this off and see what type of bounces this usually produces. Let's check out the next God mode. These are going to be pretty rare, because these only happen after very, very severe dumps. We got a lot of God mode sell signals. Here's a God mode buy signal, and let's note the date. This is in August of 2023. What happened then? This was when our summer sideways chop ended, right before the bull market started in 2023. Oh, we only have one in history? Wow. And this is the bluffing chart. Let's go to index and record it. March of 25. I saw a tweet from somebody, well, people were retweeting from CZ, where he tweeted in like 2023 or 2022 saying news reporting Bitcoin has crashed from 101,000 to 85,000, and they're convinced that CZ is controlling the price. Yeah, I saw that too. Did you see it on X? Everyone's getting doxxed. All the female. Oh yeah. Were girls. By the way, do you guys know why? No. So what they're trying to do basically
You know how right now, if you get into a fight with anyone, what happened to your screen? Oh, sorry, it's on Vimeo. You know right now that you people get into a fight on the street or something happens, and the first thing someone pulls, like the victim, is their phone, and they're like, "I'm gonna tell everyone about you." And now it's kind of Yeah. like the cops don't do anything, but society kind of like pulls out phones, and we all attack each other. Yeah. What they're doing right now is they're making everyone feel like nothing is real on the internet on purpose. They want everyone to beg for one thing, and guess what that thing is? And it's going to happen. ID verification. Yes. Now you're going to be able to go into your account and not only look at the country, but you're going to be able to see their ID and everything to see if they're a real person or not. And we're going to be asking for it, by the way. Like people are going to be begging for it, which, by the way, makes no difference because the government does know your IP. They have your encrypted data from all of your social media apps, from all of your website data, from even wherever you go. They already grab a 3D image from you, from all the Wi-Fi around the world. They've already tagged you with the phone that you've most used and taken calls on. So they already know who you are, what you're doing, what you're talking about the whole time. So this is the illusion of privacy. It's just to us, like the retards that don't understand that that doesn't exist. And what we're going to do is we're going to beg them so he can put IDs online. Why? Because that's going to create even more conflict, because what they're going to do is all of the accounts are going to have to be ID'd, and you're going to be able to see all the people that always talk shit and all the fake accounts that they created. You're going to be able to see them. Did you ever see that South Park episode where the trolls are about to be found out and everyone is like, oh no, and freaking out? It doesn't come to mind. When Kyle's dad is a troll online. And I've seen that. Yeah, I've seen that one. And then there's an organization in the Netherlands that he's going to tell everyone who everyone is. And he freaks the fuck out and goes out. That's happening right now. So they're going to make everyone's going to get into massive fights right now. And it's not so much about you're not from my country or this and that. What it's going to be, it's like everyone that had already said, like everyone's just going to get into a massive brawl. Basically, like I myself, I'm going to sue. I have like 2-3 people in mind that have been trying with everything they got to like do a disinformation campaign on me that started with the cars, really. So, and whenever I get them and I know who they are, I'm going to sue them. And I have all the proof. Like I've saved all of these in files. I've been waiting because I know they're going to, I've known they're going to do this for a long time. So I'm just waiting. When that's ready, I'm going to go after them. And I think a lot of people are going to do the same. That's very base. Buddy gets the ultimate clapback. Yeah, I mean, the patience, dude. I used to say, because I was very proud of it, like I'm a revengeful person. I'll wait. Like I don't care. I'll wait as long as I have to. I won't say anything. I'll just sit here and eat dick. But the moment you're down, dude, I'm not only gonna kick you in the fucking face with my boots, I'm gonna fucking bury you with them afterwards. And I used to be like that. Right now, it's not about that. Right now, it's just about legally what they did. I'm going to take care of it and just pay them back with it and then just let that deal with it. That's why we get along. Huh? That's why we get along, because I'm exactly the same way. Just wait, and then destroy. So that's the mission right now. I got a certain MF where I'm gonna sue into poverty soon, but it's gonna be a minute. It's gonna give it a little minute. Yeah, and it's also better because they put their guard down, they forget things, and then you start getting even more and more and more info for your case, and you can just fucking absolutely obliterate these people. So in a way, being petty and never forgiving, it's kind of good for these things. Only little bitches forget. Yeah, but it's funny how they're doing it, right? Like they're going like, by the way, everyone's a fucking fraud, dude. Since when is there so many experts in everything? Everyone's a fucking idiot. You know what I mean? Like right now, what the internet taught everyone was, hey, you should trust people that are rage baiting and just be into that. And then people that, by the way, right now it's the easiest time to become someone on the internet because it's so diluted. Anyone can be someone, but you'll never be someone anymore. Like it doesn't exist anymore. Like when we started on YouTube, that there was like legendary people. Now it's like, oh, everyone does the same thing. And they've diluted that on purpose. But at the same time, it gives everyone a chance to like, all you need to do is literally do the same information as everybody else with your own video.
and then you can get some followers. Like that right now, it's the best time to do that before people say who you are and people know who you are. Because once they put the ID and all that stuff, you're back to being your fucking retard self that can't hide behind anything. And that'll destroy your self-esteem too. Yep, all of these anonymous accounts instantly done. Yeah, everyone, like all these dude, the crypto Twitter, the penguins, like they're all gonna disappear because it's like 12-year-old retards. Have you noticed how a lot of, or most of them are based in India? That's what I'm saying. They're doing they're doing this on purpose. It's obvious, dude, and it's not even India. Most of the internet is not even real. I have a guy, literally one guy, mega in love with me. He comments on all my posts, and right now you can recognize him. He's posting the same picture that I have as my profile picture of a retard, and he's trying to insult me with that picture in every single post that I do. That dude has at least 50 something accounts, and he comes in and posts the same 3 things. So, like, it feels like there's a lot of people coming after you. I've been doing this for so long, right? And you eventually figure it out. I've been doing this for so long, so you figure it out. But for most people, this is how they get attacked, and this is how they get shut down. This is what they do to them. So these type of retards are gonna be done and gone. Like, and again, it feels like it's 50 people, but it's just one retard. You know what I mean? Mm-hmm. So the internet's gonna look way more empty when this is done, because these people there's no place for them anymore. I mean, I tweeted out with a screenshot of my Twitter bio, underlining where I put myself that I live in Mexico, and said, "Wow, I didn't know it was a surprise that I live in Mexico." I know. I posted my screenshot, and someone goes, "Now everyone's gonna know the truth about you." I'm like, I've always said that I live in the United States. I make videos with myself in my house, driving my car with American plates in Newport Coast. I don't fully understand what you mean, sir. But then, the time's coming. Thank God. Honestly, been waiting for a long time for this. It's gonna be fucking a nightmare for everyone. And the internet will be a more fun place to use. Well, yeah. It actually, but you know what? Actually, the reason why they're doing this is because social media is going to disappear very soon. Is it going to be like the Chinese situation? No, what we're going to have is, and this is something Mark Zuckerberg had said, and I talked to a friend of mine that invested in Meta right when he started it with Peter Thiel. And what they're all working on are little devices that are AI devices that connect with something else. That literally any search, any reply, anything will come up on these devices. They're not going to be phones anymore. He won't elaborate any further, but so when you disappear the screens and you integrate it into your, like, it's like a cube, but he calls it a cube of the cube that knows everything. That's what he calls it. So the cube that knows everything doesn't need like social media anymore. Does that make sense? Yeah. So the reason why they're destroying everything is to polarize everyone to the maximum level now. So that chaos that you saw in South Park, it's going to be the end. And then I guess the people who've watched the episode have the inside information. Oh, fucking crazy, right? These motherfuckers, dude. How do they know? Those South Park guys, Matt and Trey, are probably part of the Lizard Council. They have to. They come definitely from the future. There's no way they can be that good at just predicting the future. And the earlier Simpsons guys before it became shit. Yeah, I agree. I agree with that statement in many ways. Nowadays, Simpsons is unwatchable. Yeah, so bad. It's that one meme where you live long enough to see yourself become the villain. Yeah. So the minimum move seems to be somewhere between 7 and 10%. Higher end move is about 30%. Let's see this one. These are pretty significant bounces right off the bat. Like initially, you're getting your 10% move, and then over some time, you get closer to the 30% move. I'm a little against the side of the 30% move for now. I'm thinking it's going to be more along the lines of the 10% one and then lower. August of 23.
This one was a lot bigger. We're going to take the initial move. This is about 8%, about 10%. Alrighty, here's another one. Initial move, about 10%. Love that. And then it immediately rejects the whole thing, or retracts the whole thing. And how much are we up so far? About 3.9%. Let's take it about 10%. Brings us roughly to about $93,000, which is exactly at our median. Very interesting to see that. Okay. Now we'll zoom out and go into the 4-hour. 4 hours now flipped down on momentum, and now the 38.2% has caught up with price. We are holding the bottom 38.2%, getting right to the reset zone, and now putting in possible hidden bullish divergence after we took out this previous low and price put in a higher low. The confirmation of that divergence will be getting a close over $86,713, which we are ever so slightly over right now. If we can confirm that divergence, that will give us an easy target of this 55 EMA, which right now is at about 89,700, and getting closes over that 55 EMA bring you to that 93,000 number that we just saw. Right now, the jewel is giving you a sell signal, but you are tapping the edge of the bearish bullish control zone. This is the area where you usually do flip around, and that will confirm the hidden bullish divergence that we have possible on the HPDR momentum once that happens. And the Hopium, or the Hopium slash bullish news or signal right now is that you are holding onto this bottom 38.2% as it's caught up with price action, giving you tells you that as long as you're closing over about $86,360, you are more likely to continue upwards. Closing below that $86,300 number is what gives you your dump ski to revisiting these previous lows, somewhere around $82,500. And you do have a pink over yellow cross from the bearish control zone currently, which is still playing out. 2-day. 2-day is currently bouncing from the 88.3%. Momentum is at extremes. Volatility is getting kind of up there. This is usually the area where it likes to top out. Very, very high probability zone for a mean reversion bounce from here. But this is just going to be a bounce as long as you're holding below about $89,300. Closes over that $89,300, give you that more higher bounce towards somewhere around the 90s to 100,000, like somewhere around 93 to 100,000. The index for this one. We're already on the next, and we are currently bouncing off the 78.6% on the 5-day with momentum very close to flipping back to the upside. Volatility is close to going into a contraction phase. We want to see it to continue on this bounce. We want to see continuous closures over about $85,000, and from there we should see a move into about 93, which is a retest of this 100 EMA and this 5 EMA. And we're very close to getting a silver cross to the downside, maybe about 2 more closes before that happens. And this 9 is going to go down with every single close, also likely lining up at this 100 at that point, making this $93,000 area a very significant zone of resistance. Weekly is currently also trying to flip back up on momentum with volatility close to going into a contraction phase. And we're currently holding over this weekly 100 EMA. As long as we're closing over this 100, it's more likely that we're going to get another back test of this 55 and this 5 EMA, which gives you a range between about $95,000 and $98,000, closer to that $100,000 zone. And then the area which we would never go below again becomes resistance. That's very poetic. 2-week is also very close to flipping back up with volatility close to going into a contraction phase. 2-week is still playing out the sell signal on the jewel with the pink crossing below the yellow. Dark blue is losing the bullish control zone. Right now, this bounce likely takes us up towards somewhere around the 5 EMA, which is at about that $97,000 zone, closer to that $100,000 area. Bottom 38.2% is at about 104. Possible they can make it up there. I'm a little doubtful, though. I'm thinking somewhere between 93 and like 102 is going to be the area where we're going to reject, and then down towards this 100, which is right now at about $67,000. And this is also closed below the 38.2%, which leads us down to somewhere around the 78.6%, which right now is at about $76,000.
Monthly is also very close to closing below 38.2%. Got 6 days and 8 hours left to go. Monthly momentum is freshly entering into the bearish control zone with volatility expanding. The last time we freshly entered momentum into the bearish control zone on the monthly was in March of 2022, right exactly at our lower high at $48,000 before we continued dumping towards $17,000. Very, very scary to see that. Not quite bullish, not exactly bullish. And we are losing the 50% range right now on the HPDR, right at this 21 EMA. Getting closures below this 21 EMA is what brings us to that $60,000 zone. Let's go into RSI now. Tether is now putting in a local top, invalidating the hidden bullish divergence. But as long as we are holding this 5 EMA, I don't really see much lower from here. It's hard to lose this 5, then a little bit lower towards this 9. But although this 9 has been support all throughout this entire rally, I wouldn't expect it to be otherwise. Right now, the jewel is giving you a God mode sell signal, however. But it's making higher highs, so there's no bearish divergence. 4 hours now invalidating the hidden bullish divergence, rejecting getting out of the bearish control zone, giving you a next target of this 55 EMA at around 6.14%, whereas volatility is approaching extreme lows. This leads to that continuation on the bounce for Bitcoin. Up in there. Making higher highs, no bearish divergence. Nothing. Let's see, zoom in. Did we make a higher high? We did. And higher high as well on price, so there's no bearish divergence. Zoom in. Nope. And monthly is now invalidating the bearish divergence, putting in a local bottom, giving us a target of the bullish control zone. And right now that sits at about 7.33%. And volatility is now starting to expand from that 15% area. Just tick right to the 15% extreme lows, and now it's going expanding from above it, giving you a volatility setup on the monthly on Tether. 7% minimum from that. And that is still another, how much percent from where we are now? 7.3 is around another 16% up from here. I go to Bitcoin. No possibility of bullish divergence because you are making lower lows on momentum. 4 hour now invalidating the hidden bearish divergence, putting in a local bottom, which will confirm with the close over $86,713. And that gives you a target of the critical zone, which is currently at about 90,800. Lines up with any of our EMAs, sort of with our 55 EMA. 2 hours now putting in a fresh drive of hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing over about 85,298, and that gives us a target right now of the simple moving average, which is currently at about 88,900, and the bullish control zone is also at that same number. Critical zone is currently at 96,000, sitting in the same range, and 2 hours now getting a volatility expansion with that hidden bullish divergence, likely leading to higher. $12 hours close to invalidating the hidden bearish divergence. You're making lower lows on every time frame, so there's no possibility of bullish divergence here. Got bearish divergence still active on the weekly. This will be active as long as you're closing below 115,444. And your next target on the divergence is the critical zone, which will update, but right now it's sitting at about $41,000. Not nice. Your your EMA target would be the 200, which right now is at about 57,000. This will rise with every single close. And you're getting a volatility setup now playing out for many periods of 0% with that bearish divergence. 2 week also getting a volatility setup now. Volatility is at 11% from 2 periods of 0%. This is very close to firing off a volatility setup. We will get to that on the momentum chart. And you currently have many drives of bearish divergence with this volatility setup playing out. And now you're entering into the bearish control zone on the 2 week. The last time you entered into the bearish control zone on the 2 week was the start of the bear market in March of 2022. Actually, it was a continuation of the bear market. This was what gave us the Luna dump when we entered into the bearish control zone. That's not very good.
And from there, we tap the critical zone, and the critical zone will update. But right now, it's sitting at $20,600. Yikes! You're just on the cusp of getting your technical confirmations for a bear market. You could kind of front run those with how much we're down so far, unless we're going to get like a heroic bounce over 102,000 within the next week. That's really the only invalidation. No, they're making everyone think that if you just pay attention to the narrative, right? Like the confirmation of that this is going to be further downside is they try to tell everyone inflation was coming back to make them think that the stock market was going to continue up, right? They also did it in the economy. They forced people to buy things, telling them they're going to go up in price when they didn't. So what does that mean? That confirms that the market's actually doing the opposite of that, right? So you're seeing the economy go down, you're seeing the market go down, and now what they're trying to convince everyone on is that interest rate cuts are bullish for some reason. So right now, the reason why we're bouncing is because the market wants to bounce. And what they're saying now is that the reason why it's happening, it's because of the interest rates being cut. And that's not bullish. Therefore, this is indeed a bounce to go further down. Remember, when you find a bottom that's a real bottom, bad news come out, right? So that you don't buy it. Right now, they want everyone to continue to buy up here to trap them. So what they're doing is they're giving everyone good news about why this was the bottom. That's not a bottom. Yeah, the bad news probably starts coming in the 60s, 70s to 60s. Wherever the bottom is, dude. I'm that this is the beauty of it. When everyone's putting a target and saying this and that, I'm just gonna wait and see. When they throw me bad news, that's the bottom. That's a pretty good way to take it. You don't really have to worry about different prices. Once you see the news, you just buy. And in the opposite side, I know it's the top when the price is oversold, and I'm seeing everyone getting super bullish on something that's not even here. For example, Tesla, right? Everyone is like, autonomy's here, the robot, cyber tax. Like, dude, none of that is really denting anything, putting a dent on anything right now. And right now you're going towards like the worst quarter ever, but everything is good news about Tesla and everyone is very bullish. So that's a top. That's what I've learned in the past 3 years, really. Yeah, and it works. Yeah, pretty well. There's some bullish opium I just found right here. It's kind of a stretch, but you are making a lower low on momentum currently, where price is technically making a higher low. As long as you're closing over 82,567, you are technically making a higher low. But the confirmation for this hidden bullish divergence is going to be making a local bottom. And to make a local bottom, you have to close currently over your all-time highs, which is at 126,219. Little unlikely that'll happen. You got to go up $40,000, just a tranquilo 50% move from here, and you can confirm that hidden bullish divergence. But on this next candle, the number is going to be 111,200 and so on, lower with each one. But you still have to keep closures over 82.5 for that to be still be a possibility. So basically, the longer bulls can consolidate in this area and not dump it, the more probable it's going to be to confirm that divergence and then send it up. Bears just have to dump it from here and take out this low at 82.5, and that's no longer a possibility. And confirmation on the divergence, if it's confirmed, would give you a target of about the critical zone, which is at about 167,700. And if that doesn't get confirmed, we close below 82.5. We're very likely going to go to the 55 EMA, and that right now is at about 61.5. I'm leaning more towards that 60s area being tested and getting a $40,000 bounce and confirming that divergence. A little unlikely. And we go into momentum. Let's change this. Too many lines. Coinbase is good. And we are currently getting momentum flipped up on the daily, with volatility now starting to contract for many periods of 100%, giving us our mean reversion move. And we are flipped up as long as we're closing over $84,950. And we're very close to making it out of the critical zone. On this next projection, we are projected to be at the edge of the critical zone. In that area, this pivot should go up.
But as long as it's still below price action, still tells you you're likely going to go higher before you get your next local top. 4 hours currently freshly flipped down with volatility contracting. You are going to be flipped down as long as you're closing below $87,450. On this next close, you're going to be with this next open, you're going to be projected to be somewhere around the top of the bullish control zone, and somewhere around the edge of the bullish control zone in the 60 zone is where this pivot should drop. But as of right now, you are putting in terms of price, putting in a local bottom with a close. If you can close over 86,699, basically about $87,000, that will confirm this is a local top, and that'll put in bullish divergence on the RSI, not on the stochastic, but on the RSI, which will give you targets of about 89 to like 93. 2 hour now very close to flipping back up right at the edge of the bearish control zone. This will be a rejection of the bearish control zone, and it will flip up if you can close over 87,100, which we're ever so slightly over now. And we're starting to get volatility expansion with this momentum flipping up, and 2 hours now putting in hidden bullish divergence, taking out this previous lower momentum with volatility now expanding, and this will confirm with just flipping momentum back up. And that'll give us a target of this 200 right around like $95,000. 2 days currently also very close to flipping back up, and they will flip up with volatility at extremes if you can close over $82,800. Gives us a target of somewhere around 92, 93,000 if you can flip back up. And that would be another retest of your silver cross to the downside at this 9 EMA. 5 days currently flipped down, and it will remain down as long as you're closing below $96,400 with the 5-day volatility setup currently continuing to play out. And let's see where that $96,000 area is, somewhere around, as this probably very likely going to be where this 9 EMA is once it continues to drop and once you get your silver cross. So that'll just be a retest of your silver cross and a retest of your momentum pivot before you end up going lower. So somewhere around that $95,000, $96,000 area is probably where we're going to go. Weekly currently also flipped to the downside with volatility still expanding, and it will be flipped down as long as you're closing below $98,800, right around that $100,000 zone. 2 week is also getting a volatility setup now, firing off or expanding from 2 periods of 0% with momentum flipped down, a derp of death, and you are currently very close to breaking into the bearish control zone. And you will be flipped down as long as you're closing below $116,000. Yikes. And this pivot very likely does go down on this next open because we are going to be at the edge of the bearish control zone, and depending on where that goes is going to tell you how high we're going to bounce. If this pivot drops below price action, then that tells you you're likely going to go up to that $100,000 zone. If this pivot stays above price action, then maybe you're likely going to top somewhere in the 90s and then end up making a lower low from there. And even on the 2 week, there is still technically possibility for hidden bullish divergence because you have taken out all of your previous lows. So there would be 3 drives possible, but that's invalidated once you close below 82,379. Right now, you haven't gotten that close below 82,379, so it's still possible. On the 2 day, you would have to close over about flipping this number up. So you have to close over $116,000 to confirm that hidden bullish divergence. And that would give you a target right now of about your current all-time highs at 126. Monthly also flipped to the downside, making it a little less likely that will happen with volatility at extremes at 9%, and you're projected on this next open to lose the critical zone in about 6 days, and you will lose the critical zone as long as you're closing below $120,800. And on the monthly, you also have that possibility on the stochastic where you're going to take out all of your previous lows, whereas price is still making a higher low as long as it's closing over 82.5. So there's still possibility for that hidden bullish divergence, but you have to close over about $120,800 to confirm that. So a little unlikely. All right. So on the high time frames, you are shifted very into the bearish posturing. Quarterly is putting in a bearish engulfing dildo. 6 month has possible hidden bearish divergence. Quarterly is also, a regular bearish divergence. Quarterly is also putting in regular bearish divergence on the RSI because you are making a lower high on momentum, whereas price is making a higher high, and that will confirm with any close below $105,119, which is like $28,000 higher from where we are now, and we're closing in about a month. So sure, that's an eternity in cryptocurrency land.
But as long as you are closing below that area, which is now going to be a very significant area of resistance, you are likely going to confirm that hidden the regular bearish divergence, which gives you a minimum target of, and it's going to be 3 drives, gives you a minimum target of this 21 EMA, which right now is just around $60,000, and it's going to continue to rise with every single close. On the monthly, you're also getting momentum now. Flipping down, very close to losing the critical zone. Sure, you're putting in possibility for hidden bullish divergence, but that will be taken out no longer possible once you close below 82.5. Right now, you haven't gotten that, so the hopium is still alive, but it is leaning towards the downside. And the confirmation for that divergence right now is closing over $120,800, which is very bearish to see this pivot so high up. You want to see on this next open the pivot drop significantly, and if it doesn't happen, that's going to be another nail in the bull case, and more likely you're going to continue going lower from there to tap that somewhere around $60,000 zone. And you are getting volatility setups now firing off on the weekly and the 5-day, both firing off to the downside. And those neither have possibility of bullish divergence at this moment because you're continuing to make lower lows on momentum. And on the low time frames, you're getting momentum flipping up. You're getting possibility for bullish divergence on the daily, and you're getting volatility now supporting your move to the upside. You're getting a God mode buy signal on the jewel, making it more likely you're going to continue to see this bounce somewhere around 93 to maybe upper 90s. The upper end of this bounce, I could see it go up to 102, but anywhere around that zone, I do think is going to be a short opportunity, and I think probably best to scale in slowly from around 93 towards like 102, maybe a little at a time, and then from there I expect us to dump towards somewhere around that $74,000 to $67,000 area. And the invalidation currently is going to be basically just getting a close over about $116,000 or a tick over your current all-time highs. Man, I remember when Bitcoin wasn't going to ever see under $100,000. That was just 5 days ago. Good times. By the way, I emptied my trading accounts this when I told you I'm out. I don't want to trade anymore until next month, and I left $100 in one, and I said, "Fuck it, I'm just gonna crush these $100 real quick," and I enter on a 50x trade. I doubled my money, and then I enter on another 50x trade. It almost doubled again, and then I enter on another 50x trade. It's basically with $100, I'm at $900 right now. And if Good right now, Lord. I'm long Solana with a big leverage. So I think I'm gonna pass the $1,000. So I could have 10x my money in just like 4 days or 3 days, whatever the fuck it was, and I just didn't. I just 10x $100. That's usually how it goes. Hey, people say they only have a couple $100 and they can't trade. There you go. There you go. And by the way, I wasn't looking at anything technical. I was just like, I feel like this is that. I feel like this is it, and I would just throw it in. I feel so, in a way, I feel so stupid, but at the same time, I'm like, no, this would have never worked with like proper money. The ball It's just- strategy. Say it Yeah, again, the ball Alex. strategy. The ball strategy works very well on things like that. Right? Yeah, absolutely. Tingling in the nuts. Yeah. Balls tingling. Balls tingling. Tingling, tingling, tingling. Thank you, boys. All right. So next, Palantir and Circle, because we need to analyze how much it continues to go down. Wonderful. Okay, I'll do Palantir. This is Jack in the Box, please. Te la voy a dejar bastante fácil. Estás ante, esto es Jack in the Box. Perdón, lo estaba viendo antes de entrar a esto. Tenemos esta línea meme que va para abajo. Puedes ver que empezó acá, resistencia, resistencia, resistencia. Lo que estoy viendo es cada vez le pegamos más cerca. Lo que para mí va a ser esto, esto, esto y acá. ¿Por qué? Hombro, cabeza, hombro. Y eso nos marcaría el fondo de Jack in the Box. Por ahora, lo que quieres ver es llevarte los 17.86, que son el máximo de acá, para dar continuación. Y si en verdad no va a regresar para acá, yo lo que pensaría es, tienes dos sopas. Esto, esto y esto, ¿no? Esto ya por fin confirmaría el breakout, pero personalmente yo creo que vas a tener esta sopa. Va a darte el fake out de que va a romper a la alza, va a caer acá, va a rebotar, va a caer y va a hacer acá el hombro, cabeza, hombro inverso. Y con eso ya ahí se dispararía. Y ponte tú, vamos a medirlo en putiza acá. Digamos que rompes acá. O no, vamos a decir que acá.
Llegarías a los $21 en Jack in the Box. Una vez más, me cagué en esto para la gente que, una vez, solamente les digo, esto lo compré y me cagué que compré el fondo. No entiendo por qué, simplemente estaba muy bajo. Y una vez más, no confío en esta empresa. Si se va a hacer o no me importa. Solamente lo quería poner enfrente de todos ustedes. Voy a ver rápido qué me están diciendo por acá. Todos los miembros del E-Trading Academy. Buenos días, buenos días, buenos días. Bla, bla, bla. Guten morning. Yo también digo guten. Qué cagado. Harry, buenos días, muchachos. Compré TradingView, me dio error autenticación. No tengo ni puta idea de problemas de customer service de TradingView. Mi Miguel, por favor, mándales un correo. No, Poncho. Salo, te veo desde que subiste tu primer video del Hellcat en el 2015. De ahí me encantaron tus videos. Gracias, mi estimado. Abriste tu canal en español. Transaccionaste otras cosas. Curiosamente empezaste a hablar de espiritualidad. Yo también estaba entrando en ese tema con mucho, me identifiqué mucho. Bienvenido, mi estimado. Ahorita le damos a Oclo. Gracias. Una cosa antes de comenzar, para nosotros los que estamos comenzando aprendiendo todo esto, ¿cuál TradingView compramos? El premium que tiene 70% de descuento. La idea era esa, sí. Si todavía tienen el descuento, yo ayer renové mi mensualidad. Open Door, bla, bla, bla. Estoy leyendo sus comentarios. No, Lucy no está en BTCC. Yo estoy en corto en Tesla. Bien, no hay grandes preguntas, simplemente esto. Vale, vamos con Bitcoin. Y ahora, lo importante de analizar Bitcoin es lo siguiente, ¿ok? ¿Saben qué? Déjenme quito los IMIs en putiza. Quiero que vean esto. Quiero que definitivamente vean esto. Un segundo. Ahí está. Pueden ver, este es el del máximo histórico de Bitcoin en la diaria, hasta donde hemos caído, el perfecto tomada de liquidez debajo del canal, ¿no? Y dirán, güey, esto es muy alcista, ve, cada que venimos a la parte baja, podríamos venir a la parte alta. Por cierto, la parte alta de este canal, y esto creo que va a ser importante para todos poder ver, es esto. Más o menos por ahí de los $97,000, ¿ok? Si es que llegamos ahí rápido. ¿Por qué estamos platicando de esto rápido? La razón por la que quiero comentar esto antes de empezar el análisis es sencillo. Mucha gente está diciendo, este ya es el fondo, este ya es el fondo. Ahora, nosotros estamos en long, ¿no? Ya después de que vimos esto, claramente, yo estoy ahorita en un long de Solana bastante chido. Y le estaba comentando a Alex y a Parn, como les dije a ustedes, dejé de hacer trading y vacié todas mis cuentas y para no tener la tentación. Y me di cuenta que, bueno, no me di cuenta, estaba buscando como desesperado porque quería comprar un NFT. Y encontré $100 en una cuenta y dije, güey, con esto no me alcanza. Entonces lo que hice fue reventar los $100 en un trade de Bitcoin a 50x, ¿no? Con 50 de apalancamiento. Y me salió. Y luego cerré y me metí en un corto. Y me salió. Y luego cerré y me metí en otro corto. Y me salió. He hecho de esos $100, ya voy en casi $1,000. O sea, hubiera hecho 10x en mi retorno este fin de semana con mi dinero. Pero también nunca lo hubiera jugado así de riesgoso. Pero me cago de risa. ¿Cómo es posible? En fin, solo una anécdota pendeja que no tiene nada de validez. Lo jugué a lo más riesgoso que se pudo. Mi trade de Solana me dan ganas de cerrarlo porque estoy muy arriba. Bueno, da igual. De todas maneras, es muy poco dinero. Esta tendencia que hemos visto bajista desde el tope de octubre 6, déjenme se las pongo así. Quiero que me digan, ¿qué tan alcista se ve esto? Si volteas a ver esta tabla así, fondo, no dirías, güey, ve lo raro que es tocar la parte baja, la parte alta, pero la estás tocando una vez más, estás aguantando acá. Esto no se ve súper alcista, es la tabla de Bitcoin inversa. Eso quiere decir que definitivamente, solamente para darles el ejemplo de lo que estoy diciendo, esto va a ser esto y esto, ¿ok? La media está en los $90,000, una vez más, para que lo entiendan. 90 y coincide con esta línea meme. Ahorita lo vamos a ver para darles los niveles y que los tengan bien puestos. Pero
Si ves esto inversamente, se ve muy alcista y eso es muy bajista. ¿Ok? Ahora, rebotes, por supuesto, estamos en él y es lo que estábamos buscando, porque estos rebotes de mercados bajistas son muy agresivos. Sobre todo, ¿qué tienes que buscar en un rebote? Para todos ustedes que se lo pregunten, ¿no? Y estoy, una vez más, quiero siempre poner atención, quiero aprender lo más posible, quiero poder leer esto más allá de solamente las tablas y todas estas cosas. Lo voy a decir rápidamente. ¿Cómo puedes encontrar unas? ¿Cuándo va a haber rebotes de estos buenos? Cuando ya volteas a todo el mundo. Tienen que ver mentalmente cómo ha pasado esto, ¿ok? Esto es lo más importante del juego. Al principio, cuando está cayendo, no puede bajar Bitcoin de 115,000, de 110,000, no puede bajar de 105,000, no puede bajar de 100,000, no puede bajar de 90,000 y llegas hasta los 82,000, $80,000, ¿no? Entonces, al principio tiene que haber un chingo de gente para encontrar un tope diciendo que esto va a continuar arriba. Por ejemplo, Tesla. Tesla, tienes el precio en casi máximo histórico. Tienes el mejor cuarto de toda su historia que acabas de salir de. Y ahora, ¿qué es lo que sigue para adelante? Lo que sigue para adelante es el peor cuarto de toda su historia moderna. Una irrelevancia ahorita en el mundo de la IA porque no están cambiando nada, todavía todas las cosas que tienen no funcionan, pero una narrativa muy positiva. Y es cuando todo el mundo dice, esto no puede bajar, y cuando baja $400, todo mi timeline se convierte en, voy a comprar Tesla, qué gran oportunidad comprar debajo de 400. Eso es un tope. Cuando todo se ve muy, muy, muy bien, pero hay lógica para continuar a la baja. Y la lógica es, vas a tener el peor cuarto de toda la historia moderna de Tesla, el próximo cuarto. Y de nuevo, esto no me lo estoy sacando, no estoy adivinando con una bola de cristal, es lo que está ocurriendo. Tal cual, ya ahorita. Entonces, cuando tienes puras buenas noticias, sabiendo que hay una divergencia en la realidad que es negativa, ese es un tope. ¿Cuándo vamos a encontrar el fondo de Bitcoin? Ahorita lo que tenemos y por qué estamos encontrando un rebote es sencillo. Llegas al fondo de esto y te dicen, es un bajo más alto que el de los aranceles. Eso lo vuelve alcista. Toda la gente continúa siendo alcista, pero lo que me hizo pensar en el rebote fue, ya caímos de la parte donde todo el mundo está optimista y alcista. Y cuando caes, lo primero que ocurre en estos rebotes, la gente se pierde. Estoy seguro que lo estás viendo en redes. ¿A qué me refiero? Que hay gente que empieza ya a hablar, a decir, pues no sé si estemos en un mercado alcista o bajista. Una vez que hay esa confusión, te va a permitir tomar el otro lado. ¿Ok? Una vez que existe la confusión de dónde estamos parados, cuando sacan esa tabla que te preguntan, ¿en dónde estamos en el ciclo? ¿En la parte alta, en enojo, en miedo, en negación, en todas estas cosas? Cuando ves esas tablas salir, básicamente te están diciendo, no sabemos dónde estamos. Eso es lo que señala una reversa. Ahora, no una reversa completa, simplemente un rebote, ¿ok? Y es justamente donde estamos ahorita. A esto le acompaña, y la razón por la que lo están justificando en este momento, son buenas noticias que no son buenas noticias. Por eso sabes que es un rebote y no va a máximos históricos. Una vez más, les estoy enseñando cómo funciona esto dentro de mi cabeza, no cómo funciona el mundo, solamente dentro de mi cabeza. Cuando te dan, ¿no? La gente se pierde. Número uno, bien, ya lo encontramos. Dos, tienes el rebote fuerte, rápido, no rompes estructura, continúas. No has ni siquiera roto la estructura grande, no estás encontrando un nuevo mínimo. Bien, ok. ¿Qué sigue? Ahorita lo que le están diciendo a la gente es, güey, van a bajar los intereses. Y esto es difícil porque para 99% de ustedes escuchan eso y van a decir, güey, eso está cabrón de huevos. Van a bajar los intereses, es alcista. No es alcista. No es alcista. Eso es parte de la mentira. Entonces, van a bajar intereses, es lo que te están diciendo con este scam pump. Estás viendo que al mismo tiempo la gente está confundida. Y sabes que cuando bajen, una vez más, solamente piénsenlo, ¿por qué tienes que bajar intereses si la economía está tan fuerte como todo el mundo dice? Porque la respuesta es sencilla, no está. Entonces, cuando la economía no está fuerte como te dicen y bajan tipos, no va a ocurrir lo del 2020. Eso es mentira, eso nunca debió haber existido. Olvídalo de tu cabeza porque es como están agarrando a todo el mundo en este momento de los huevos. Lo que pasa es, si tengo que bajar tipos es porque la economía está en la mierda. Y muchos ahorita van a meterse en el,
pero están bajando tipos y no bajan. Eso yo se los dije, los tipos van a bajar oficialmente, en mi opinión, para el próximo verano. Lo pueden guardar tal cual como guardaron mi predicción de esta, que estoy esperando todavía los clips. Es simplemente entender eso. ¿Cuándo vamos a encontrar fondo en Bitcoin? Y esto es, no les doy objetivos. No tengo, aprendí eso en el 2020, ¿no? El 2021, 2022. No les voy a dar objetivos. Lo que quiero ver para encontrar un fondo en Bitcoin es que me diga todo el mundo por qué Bitcoin va a continuar bajando más. Todavía no ves eso. Cuando vea, no a la gente en X, la gente en X se deja llevar por las estupideces, pero cuando vean las noticias y cuando vea todo eso, que Bitcoin ya nunca más va a volver a subir y que va a continuar cayendo, esa es mi confirmación de fondo. No me importa cuál sea el precio, ese va a ser. ¿Ok? Así de fácil funcionan estas cosas. Nada más que le tiran demasiada sopa al plato y pues nos perdemos dentro de Bitcoin. Rápido. Estamos cayendo, encontramos los 80,500. Bien, tenemos rebotes significantes a esta zona en los 88,47. Número 1, primera zona importante donde vas a encontrar resistencia es justamente acá, en esta línea meme. Esta línea meme debería de mínimo darte una posibilidad para entrar en un trade acá, en corto. ¿Ok? Y ahora, el peligro, esta línea meme está en los $89,000. Pon $89,000. El problema de esta línea meme es que normalmente a Bitcoin le gusta hacer esto y después bajar. Porque si vas a poner entonces acá tu entrada en los 80, tienes que estar preparado para ver, ponte tú los 90, 500 y ahí tienes que encontrar un poco de confluencia para poder ver dónde podría ser. Por ejemplo, pongo mi promedio del 9 y veo que está en los 89,000. ¿Ven por cómo perfectamente rima con esto? Mi siguiente objetivo sería la media de esto, 91,300. Y ahí es donde yo esperaría el máximo extremo del primer movimiento. Entonces, si voy a entrar, voy a poner 89. 89 para esta entrada la dividiría en 3 por la distancia. Pondría mi primer 33% en 89, mi segundo 33% en 90 y mi tercer en 91. Y lo cortaría arriba de estos 92. ¿Ok? Esto te tiene que dar esto. No totalmente para abajo, pero tiene que haber una reacción acá. Ahora, ¿puede que esto se siga para arriba? Pues sí, nadie sabe qué vergas va a pasar, pero esta es una gran oportunidad en ese trade. Eso es uno. Estás por debajo del promedio del 9, etcétera. Seguimos una tendencia bajista, no hay duda alguna de esto. Vamos a la trimestral, pero vamos al índice, que es la más limpia de todas. Nuestro índice continúa justamente en la trimestral con una vela envolvente bajista y creo que la de 6 meses también lo tenía, ¿no? Sí, la de 6 meses era que nos teníamos que llevar todavía, nos falta un mes y 8 días, nos teníamos que llevar el último mínimo en los 74 para que sea envolvente bajista también. Bien, en la trimestral ya lo es, ocupa, esta vela es envolvente bajista, la presente, ¿por qué? Porque estás ocupando este máximo a este mínimo y esta vela pues es de este tamaño y la envuelve por completo. Ahora, si antes de fin de año nos llegamos a llevar este mínimo, que yo creo que sí va a ocurrir, ahí es donde se vuelve todo todavía peor, todavía más bajista. Nosotros, una vez más, todo el mundo ha estado viendo y diciendo, güey, hemos visto todas las señales de tope de toda la historia en todo el mundo y no hay ningún indicador que esté flasheando esto. Aquí está. Para la gente que se lo perdió, esto se llama BBWP, te metes en indicadores y es este, Bollinger Band with Percentile, por el caretaker, the caretaker, ¿ok? Es lo que vas a bajar para poder tener este indicador. Ahora, con este indicador, lo que estás viendo es volatilidad. Volatilidad es la línea de colores. Esto, a la parte alta es 100%, la parte acá abajo es 0%. Estas líneas naranjas son 100 cuando la volatilidad está en 100% y cuando son azules está en 0%. Esta línea amarilla la puse yo. Volatilidad es la línea de colores, la línea blanca es el promedio de la volatilidad. No me voy a ir tan atrás, como siempre. Esto fue el fondo del 2020, cuando Bitcoin estaba literalmente en $6,000 o 3,000, creo que fueron $6,000. Y ahora, volatilidad no contrae cuando sea la vuelta de un tope. La volatilidad contrae en la primera sesión por debajo del promedio. Y la primera sesión por debajo del promedio fue en la vela de octubre del 2021, tal cual como el tope. Y el tope acá fue $69,000. ¿Ok? Entonces, tienes el fondo, el tope. Esto acá
es el 23 de octubre del 2023. Eso es el setup de Jamás. Esta fue donde yo entré, me perdí del fondo, pero compramos acá en 25. Y de acá nos fuimos hasta $126,000. ¿Ok? Y ahora, ¿dónde está cerrando la primera sesión por debajo del promedio? Esta, la de octubre del 2025, igualita que hace 3 años, en el 2021, 4 años. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya tocaste tope y que vas para abajo en un mercado bajista. Hay mucha gente hablando de que el ciclo de Bitcoin se acabó de 4 años, etcétera. No es el ciclo de Bitcoin, es el ciclo de liquidez. Y el ciclo de liquidez se divide en dos cosas, en 4 y 8 años. Y lo pueden ver con altcoins, por ejemplo, como con XRP. Esta es la cosa más fácil y esto es a lo que me refiero. Tienes XRP 2017-18, tope. Tienes el tope del 2021, mucho más abajo. Tienes este tope en el 2025. Este es un ciclo de 8 años en XRP. Lo mismo pasa con los NFTs, por ejemplo, y con todo lo que es DeFi. Entonces, ahorita, la razón por la que todo el mundo está, no subieron ni subieron los NFTs ni nada, es porque estás en medio del ciclo de 8 años. El próximo ciclo es donde deberías de ver eso pegar. Y ahora, por ejemplo, a Ripple no lo deberías de ver esto en el próximo ciclo de 4 años. Estos son ciclos de liquidez y de economía. El imbécil que piense, no les puedo decir así, perdón, tengo que ser mejor persona. Tengo que controlar mejor a mi changuito, más bien. La persona que les diga que el ciclo de 4 años se acabó, pues es solamente fanático de Bitcoin y no sigue nada más de la economía, etcétera, pero los ciclos económicos son de 8 a 4 años y es por eso que ves esto reflejado así en la liquidez. ¿Ok? Entonces voy a ir de vuelta al índice de Bitcoin, solamente me gusta que entiendan todo ese contexto. Bien, entonces, nos venimos a apoyar justamente nuestro promedio del 9, tenemos volatilidad contrayendo, una vela envolvente bajista y la confirmación de esta vela envolvente bajista se va a dar en 3 meses. Una vez, bueno, para empezar, en 4 meses, porque esta tiene que cerrar primero. Una vez que cierra esta vela y digamos que cierra así, tendrías que tener un cierre por debajo de estos $80,500 y eso confirmaría esta vela envolvente bajista. Mensual, tienes tope, tienes instantáneamente 2 velas que están perdiendo el promedio del 5 en este cierre y ahora el promedio del 9. La última vez que perdiste el promedio del 5 te llevó al mínimo de los $74,000 y nunca cerraste por debajo del promedio del 9. Antes de eso, veniste acá, cerraste justo en la raya, pero nada. Y antes de eso, la última vez que cerraste debajo del promedio del 9, una vela mensual, perdón, que no lo has hecho desde el 2023, fue justamente acá, en el fin del ciclo del 2021. Puedes notar que en la primera no lo hiciste, la segunda vela cerró por debajo, pero por nada, y después lo retomaste. En esta lo estás perdiendo por mucho y ya estás yéndote al 21. Ahora no perdiste el 21. Me recuerda más a esta fase, porque tienes ya la pérdida del promedio del 9 y el promedio del 21, que a esta fase, donde solamente caíste al promedio del 9 y ahí rebotaste. Esto ya pasó acá, esa sería esta fase. Entonces, para mí, esto está ya en camino para abajo, junto con la idea de que pues ya esto fue el rebote y la chingada, no, va a continuar. No inmediatamente y no lo estoy esperando ahorita. De nuevo, tengo un long en Solana que está pagando muy bien ahorita y me voy a salir de él con mi cuenta pendeja de $100, que ya son $1,000 y cacho. Hubiera hecho un 10X. Bueno, ya, no voy a seguir llorando mis pendejadas. Además, tenemos volatilidad en el punto más bajo de la tabla, como en la de 6 meses, en la mensual, lo que nos dice que va a ser literalmente el movimiento. Tenemos la probabilidad de ver el movimiento más agresivo en toda la historia de Bitcoin. ¿Ok? En la mensual. Ahora, si los llevo a la de 2 semanas, lo mismo, tenemos volatilidad a punto, bueno, intentando expandir desde aquí abajo, pero no contamos que expande a menos de que suba por encima de la línea amarilla, que es el 15%. Pero vienes de 2 periodos de nula volatilidad. ¿Qué te dice eso? Que viene un movimiento muy, muy, muy fuerte en Bitcoin. Por ahora puedes ver en la de 2 semanas, aguantaste el promedio del 55 y estás rebotando. Y tu siguiente objetivo natural debería de ser los 94,500. Ahora, si pueden notar esto, en realidad los 94 planos, yo lo pondría un segundo acá, en 93,600. ¿Por qué?
Pueden ver perfectamente, esta fue zona de rechazo, un SFP a la baja, máximo histórico, caes. ¿Qué debes de hacer? Venir a retestear esta zona en los 93,600. Y eso da un poco más de confluencia a la estupidez que les estaba diciendo al principio de este video. Ok, semanal. Semanal ya tienes volatilidad expandiendo ante la caída. Esto de en este momento, tal cual como está expandiendo, tienes esta vela verde. Esto sugiere, porque está yéndose en contrario de. Hay dos posibilidades normalmente cuando ves esto. Una, volatilidad va a empezar a apoyar el movimiento contrario, ¿no? Y se va a flipar con el precio. O está simplemente ante una corrección. Personalmente, y saben mi bias, probablemente veamos una corrección, pum, y pito para poder continuar e ir a buscar ese SMA 200 que está ahí abajo. Pero por ahora, mínimo la semanal ya nos dio el setup de volatilidad, y estos setups de volatilidad normalmente pagan entre 35 y 50%. Abrió con esta vela, entonces vamos a usarlo para poner un 50%, el peor escenario, 52, justo al SMA 200, o 35%, por ejemplo, 68, 69 mil dólares más o menos. Tienes el promedio del 9 por debajo del 21, lo que señala mucha debilidad. Estás viendo el 5 por debajo del 55, 34, 9 y 21, demasiada debilidad. Y puedes ver acá que estás llegando al promedio del 100, que no lo habías tocado desde el 2023, que fue cuando lo retomaste. Esto te pone en postura bajista. Lo único que tienes que hacer para confirmar la macro bajista tendencia de este pedo es llevarte el mínimo de los aranceles, y con eso ya contó. 5 días. Tienes también el setup de volatilidad por acá, que continúa empujando, y puedes ver que se está dando un poco, está calmándose un poco en esta última, lo que sigue señalando una corrección. Tienes todos tus promedios lentos, los promedios más rápidos cayendo por debajo de los lentos. Eso quiere decir el 5, abajo del 21, del 34, el 55, del 9, y el 9 por debajo de los demás también. El promedio del 100 se encuentra justo en los 92,500. Lo pueden ver acá, ¿no? Es la línea roja. Y esta línea roja estando por debajo, ¿cuándo fue la última vez que estuviste por debajo de esa línea roja? Nunca. El mercado bajista del 2022, en el EMA 100, en la tabla de 5 días. Así que a menos, y ahora, este ya lo cerraste, por lo que para mí esto va a venir para acá para poder dar continuación bajista. Tiene que. Y ahora, esto es algo que vamos a tener que estar viendo. Pueden ver acá cómo esta consolidación fue bajos más bajos, bajos más bajos, para después ir para arriba. Yo lo que esperaría acá no es esto. Yo esperaría que acá pretenda hacer esto hasta acá, hacer un bajo más alto probablemente, y ahí llevárselos a todos a la verga rápido. Y aparte fuerte. ¿Por qué? Porque a Bitcoin le gusta consolidar. Es más alcista cuando ves este tipo de consolidación. Y ahorita lo que está haciendo es lo contrario. Está consolidando para arriba tal cual. Y yo es lo que espero que continúe siguiendo para hacer que todo el mundo crea que ya esto es alcista. Diaria. Traemos nuestra tendencia bajista por acá. La habíamos visto. Esto es en la de 4 horas. Y estamos reventando a la alza. Esto fue lo que me hizo también entrar en mi long de Solana. Denme un segundo para que se los ponga y lo puedan ver perfectamente. Sí, fue esto. Esta fue la misma línea que usé en el Discord para decirles que esperaba un rechazo acá, y funcionó. Esta línea la rompimos. No me extrañaría ver un retroceso 83 para después despuntar a la alza, pero también puedes argumentar que esto ya lo tocó acá. Mínimo romper esta tendencia en la de 4 horas nos dice que tenemos probabilidad de venir a buscar a retestear el EMA 100 en la de 4 horas. Y la última vez que lo hicimos fue el 11 de noviembre, hace casi 2 semanas. Así que eso nos daría ese movimiento, estos 93,600, y esa yo creo que sería la zona de máximo de corto. ¿Ok? Voy a quitar esta línea, ya no la necesito. En resumen, básicamente, y se los pongo en mi tabla de Bitcoin, y esto donde está, 91, 92, 93, es más o menos por acá. Ok. Un segundito. ¿Qué es esto? Ok. En resumen, Bitcoin continúa siendo muy bajista, sobre todo cuando invertimos la tabla. Vean lo alcista que se ve esto. Básicamente lo que estamos esperando es que Bitcoin haga esto
y rechace para abajo. La pregunta es, ¿dónde lo va a hacer? Existe la posibilidad de los 89, que tiene el promedio del 9 diario, y además también, obviamente, la resistencia línea meme que ha estado ahí. Tienes también la media del canal bajista, que está en los 91,500, o tienes la parte más alta extrema de este trade, que está en los 93,000. Son 93,600 en realidad, lo tengo aquí en 93,800, pero son 93,600. Sería el extremo. Y ahí es donde esperaríamos que rechace. Ahora, ¿se puede ir a 100 y rechazar en 100? Claro. La cosa aquí va a ser, tenemos que entender lo siguiente. El punto de este pedo es hacer pensar a todo el mundo que este fue el fondo. Esa es la idea. Entonces, noticia positiva, van a bajar tipos, van a bajar todo. Cuando escuches las noticias más positivas, ese es tu tope. ¿Ok? Ese va a ser tu tope. Y ahí es donde va a darse la vuelta y va a continuar cayendo. ¿Por qué? Porque tal cual, como lo he explicado 1,000,000 de veces, en Tesla, por ejemplo, Tesla ahorita está, para hacerle otro corto, primero 422 y última entrada 429, para los que estén preguntándose. 422 y 429. ¿Por qué? Tesla lo que está haciendo es hacer pensar a todo el mundo que esto fue un error y que Tesla va a regresar acá y que esta es una gran oportunidad de compra. Ya todo el mundo está posteando sus screenshots, Tesla va para arriba, etcétera. ¿Por qué hace eso? Porque quiere atrapar a la mayor cantidad de gente aquí arriba. Y cuando caiga Tesla, lo que hace Tesla hace esto y en un día hace un pedo así. Es donde no le da tiempo a la gente de salir. Lo mismo está haciendo Bitcoin enfrente de todos ustedes por ahora. Así que primer objetivo 89, segundo 91,300 y tercero 93,500 por ahora. La primera zona de probabilidad alta de rechazo es esta. Y es el trade que les pasé ahorita al principio de este en vivo. Así que ahí lo tienen. Bitcoin se ve alcista de corto plazo para un rebote y después dar continuación a la baja. ¿Ok? All righty, Mr. Alex, we're ready for you. Sweet. Some Palantir action, some pounding action here on Palantir. You know, I can't remember last time we looked at Palantir, but let's just backtrack and go to the weekly, because really last week's close was very interesting. You had lost the weekly 9 and then last week rejected it down. You went to the EMA 34 on Palantir, which actually lined up nicely with that 148 meme line we have here. And I do remember when looking at Palantir, we did say really 148 to 149 region is a big zone. If you end up losing this spot, well, this will just be where potentially you'll start getting a major breakdown down towards 125 to 120. Now you can see you actually hit 148. The low of last week was 147.56. You got an impressive bounce from that zone, but now you're just in between this, range here, where essentially you're right at that weekly EMA 21, which was support. This was holding. If we go back, keep looking here. So really the only time you held it was here. So this just shows kind of the extent of this dump. Actually, since April, you've just been holding that weekly 9, which actually makes even last week's price action even nicer, because you had lost the weekly 9. You then moved up into 2 weeks ago up to 190 for that bearish retest, lost the weekly 9 again. That last week got a bearish retest to rejection down. So now here you're just sitting at the EMA 21, right in between the meme lines and also the EMA 34. This is an important spot for Palantir. You essentially need to see this weekly 9 get reclaimed, which is going to be a hard objective considering you just now freshly lost to 21. This is going to be tricky because bears simply want to reject here. Reject, expansion down, take last week's low out will, to me, equate to a 125 Palantir and possibly lower. You are seeing, once you lose this 34, you have a target down to that $99 region, or specifically the weekly EMA 100. It is interesting too, you have that volatility set up where we were gauging potentially expansion, but now you're again contracting. You're now under the moving average and you're just going back. You have a volatility set up, but what you can see here is really you've only had volatility reach around 6%.
So wherever this goes will be actually interesting in really guiding how big of a move this will be. So far, we're at 8.73%, and it is approaching that extreme low read again. Mind you, the last lowest read like this was in June 2024. June 2024 really was like the start of this major rally here. So very interesting actually to see that while you're just here in the midst of a 162 Palantir. Now, again, still want to observe weekly, right? And it's like, let's observe the trend. You move down. To me, this put Palantir into a weekly downtrend. This should have been the lower high. Now here you bust it up. Only objective once you get a trend shift, in my opinion, is always just an all-time high. Just need a higher high break. So you got that. So now in this perspective here, bulls were using this area as the last major higher low in the weekly, higher high, meaning any move here should have held and bullish structure should have taken place. Now on the flip end, you now are back in a downtrend. What was support is now proven to you as resistance. And that's why it makes it a little trickier to be gauging that move up to that 172, 171 region or that weekly 9 if you are trying to get bullish here on Palantir. For me, the harder trade now is trying to short or long in this zone because you can just observe the ranges are pretty tight. You're not really getting too much of an idea of a long with this weekly perspective, right? If I'm scaling longs here, if, we're like, yeah, 190 is next. Well, you're just totally disregarding a simple level that, again, had you just played the weekly 9, you would have been able to print on Palantir. So we should use that same idea since it rejected. And I even gave you an 11% weekly candle down into last week. So that's the weekly. We'll just have that in our mind, essentially, that this could reach the lowest volatility read ever on this weekly chart. You're at a tricky spot where you're potentially very near a breakdown here. 150 is a major zone for Palantir. If you lose that, to me, this will be really the start of a major breakdown. But you haven't lost it yet. And so that's just the big point, for bears is you are still holding support that has just been support. And that's, again, why even if you're shorting this saying, well, I'm just going to play the weekly 9 on shorts, it's still not very easy. Because, again, you bounce off that 147, held 150. You're now, again, at the weekly 34, pressing the 21. It doesn't make it, it's a more aggressive short. Because what you had here was you had an EMA 34, you went a little past it to a major spring. Once you got back above the weekly 9, this is just what slowly moved you up to a new high. So instead of trying to play this, let's just simply play this. It's easy. So then if you are going to be bullish on Palantir, only criteria for that is you need to get back above the weekly 9 and you need to move past 190. If you move past 190 and reclaim 190, yeah, you'll have an easy gauge for an all-time high. Potentially, let's see, this will be irrelevant potentially, but why not look, right? Median, 38.2%, all-time high around 211. Yeah, $211. So, slight higher high there. That's the, bullish idea. If you get back with that weekly 9. Bears, again, no easy trade here. No need to be scaling max shorts off a weekly 9, weekly EMA 34. Let's just wait until December. If this is bearish, the 21 should reject. You don't need to have FOMO if that occurs, like, oh, I missed the trade. No, confluence, and of this being the breakdown zone, once you lose 150 on a weekly close, that's your confluence. Yeah, this is in a downtrend. This can be a lower high zone. And if we are in breakdown mode, then I know this weekly 34 should reject down towards this EMA 100. And you have low volatility supporting the idea. So move is coming here. I just don't think pre-positioning long or short is wise. You should just wait. 2-day tells you that, right? What's the idea if you just trade moving averages? Well, you're just, what are you trading here? You just are either waiting for the move up to 171 or the move down past 150. So nice chart, very close to a trigger I do see. And for me, this is more bearish than bullish.
but at least just for the intermediate time, I could see a pullback here, but there's just not great confluence that this is breaking down quite yet. That could come in as early as December. But if you are just trying to short Palantir, I'm just not seeing that trade quite yet. And even longing, it's quite risky because you do see the 3-day still in a breakdown. Yeah, you did get the bounce, but again, this is why the wait and watch approach is going to be your friend. The 3-day is telling you that this is still breaking down. This potentially will just be the second closure under the 3-day EMA 34. Possibly on the 3rd is when you break down. Again, we don't need to catch a trade like this. You'll just know this is in breakdown once you take this low out on the 3-day. So if you end up rejecting the 34, you take the low out, then again, the same idea applies. You could just short 150 and target down to that 120s to maybe $100. So that's kind of the idea I see on Palantir. It is giving you trades potentially, but it's just not primed yet, in my opinion, to be shorting or longing. Let's see what the daily has to say. So I swipe down, lost 155. Now you're pumping. You can see here that, very simply are just going to reject the daily EMA 100. Makes it a little tricky if you hold this range though. You can see no breakdowns led to a move up even on the daily. But, right, you're under the moving averages, daily 921.34, but you were above the 100. Now what you have is potentially the daily 9 flipping under the EMA 100 in the coming days. That's not a bullish sign. It's not when you have a fast moving average flipping under the slow. And you actually see here this daily 38.2% lined up pretty much with the EMA 100, which tells you that, this should be the rejection zone on the daily. But if it doesn't, right, and the daily starts reclaiming the daily 9, and you are trying to be a bull here, that could be your first idea that this has potentially, this is trying to put in some kind of local bottom. Yeah, I think that's safe to say. Once you SFP'd that EMA 100, you did just move up. Complacent bulls want this. Me, not fully convinced. And I'd just be very cautious of that 170 region. And that's why when you're trading Palantir, I just think the easier trade is on the weekly. And I think either waiting for a weekly EMA 9 rejection or an EMA 34 loss will just be your friend. That's just the easy trade. What happens in between is just chop, and it's just, not a lot of clarity in my opinion. So just be cautious of this chart. For me, this is now in a weekly downtrend. You are gauging some kind of lower high. The issue is the lower high could be formed here, could be formed here. If you do end up reclaiming this weekly 9, then you will get another move up to 190s. At that point, you have to either then watch for the head and shoulders that could form here, like that, which means maybe 190, or a breakout to all-time high. And we said that could be around 211. Regardless, for me, waiting and watching this chart is your friend. Going into December, not positioned in Palantir is better because quickly, if you go to the monthly, you can just easily see you are bouncing off the 9, and I'm curious to see where the 5's at. You may lose the 5. So again, it's actually funny because if you just think of it like this is like your range, the 5 and the 9. You have your low and you have your high here. It's kind of lined up with the meme line. So it just kind of shows how terrible this range is. Never really fun trading between an EMA 5 and a 9 on monthly. It's always easier if you're trying to short just to play the easy trade, wait for the monthly 9, target the 21 or near it. Because again, if you're trying to front run and just short, that just didn't treat you well here in April. Right? You can just see how strong this chart, once you're holding the 5 and trailing it, I always say that's just strength. That's very strong. And that's what we've been doing up until this month. So just be aware, fully aware, 4 days left to go. I never really see any big reason to position on charts like this when you have a new monthly. Because with a new monthly, you'll get new data. New data gives you more confluence.
of an idea. So that's all I have here on Palantir. Watch 150 if you're trying to short though. And I will be, because if 150 gets lost on that weekly, I think that'll be an easy trade to 120s. Very good, senor. Thank you. Ed, ya vimos Jack in the Box. Tesla, please, would be next. Good. All righty. I'll do Palantir. Estamos viendo Palantir, damas y caballeros, la empresa que te espía a través de Estados Unidos. Es que estoy seguro también es la empresa que es un derivado de la empresa de mi cuate que me enseñó IA en el 2016-2017. Ahora, ¿qué estamos viendo? Palantir ha tenido la jugada de todo el año. Les había dicho que esta para mí era el nuevo Nvidia. Tengo un buen amigo que compró por acá abajo en la zona de los 7 y cacho y ya hizo un 2,600%, nada mal, con su lana y continúa subiendo. Esta ha sido una de las mejores acciones y va a continuar siendo. No tienes que entender qué hace, simplemente tienes que entender que esto se trata de poder espiar al pueblo de Estados Unidos y esto siempre tendrá que seguir subiendo por ende. Yo sé, suena muy fácil, pero es así. Obviamente esto es diferente. Estamos tradeando en este momento y estamos viendo, estamos esperando más o menos algo así, ¿no? Una buena bajada. Ahora, ¿qué tanto corrige Palantir desde que ya está empezando a subir? Esto es el 2025, estamos en una tabla semanal. Lo voy a poner en una tabla de 2 semanas para poder hacerlo un poco más obvio todavía. Estamos acá. El máximo del 2025 antes de los aranceles por espiar a la gente cayó 47%. Y antes de eso habíamos tenido un top en el 2021 que nos llevó, porque esta acción salió apenas el 2020, que nos llevó 87% para abajo. Entonces tenemos entre 40 y 80, digamos 60% para abajo. ¿Qué tanto puede ser eso de 207? Literalmente hasta los $80, esta zona donde también hay bastante soporte. Lo pueden ver aquí abajo. Y ahí es donde podrías esperar encontrar un buen fondo si se da un movimiento agresivo, si llega a ser el 87% hasta los 40 y puedes perder un 50% acá. Por ahora, Palantir tiene una vela de indecisión aquí arriba en la de 2 semanas y tienes seguimiento a la baja. La última vez que perdiste tu promedio el 9 en la de 2 semanas fue nunca antes del mercado bajista. Entonces, por ahora esto no se empieza a ver bien. Vamos a empezar con la mensual para poder verlo. En la mensual, antes, justamente cuando perdimos el promedio del 9 en el 2021, en noviembre del 2021, fue cuando Palantir perdió soporte y se fue a hacer fondo a mínimos de $6. Ahora, desde que lo retomamos en el 2023, lo retomamos acá en el 2023 en marzo. Ok, una vez que lo retomamos el 2023 ha estado por encima del promedio del 9 y ahora lo hemos retesteado 2 veces. Esta fue la de los aranceles y en este momento es la de ahorita, ¿no? Que nadie sabe por qué está bajando el mercado. La gran corrección, gran misterio. Pero pues aquí está, una vez más, el toque al promedio del 9. Además, tienes una vela mensual envolvente bajista. Esta vela envolvente bajista va a cerrar este fin de semana y cualquier cierre en la próxima vela mensual por debajo de los 147 la va a confirmar. Y eso debería, cuando tienes una confirmación de una vela así, te dice que va a haber continuación a la dirección en la que sea, que es a la baja. ¿Ok? Por ahora, estamos cayendo de máximos históricos de 207 a 163. Palantir está abajo en este momento de su máximo histórico, 20%, y ha llegado con el Wicazo hasta el 30%. Vamos a ver cómo se ve volatilidad en esto. Está contrayendo simplemente después de esa gran subida. 2 semanas nos enseña que volatilidad está en el punto más bajo de la tabla de Palantir en toda la historia y esto nos debería dar el movimiento más agresivo de toda la historia en Palantir. Así que atentos a ello. Voy a poner una línea aquí en el 15% que está a nada de llegar. Acá lo pueden ver. Y una vez que cruce para abajo y para arriba, nos va a dar el setup más potente en toda la historia de Palantir. Esta es una tabla de 2 semanas. Y esos setups son enormes. Lo puedes ver con este del 2024, el pompazo que dio. Así que si es para arriba va a ser enorme y si es para abajo va a ser enorme. 2 semanas, todavía no estás creando una tendencia bajista. ¿Por qué? Por esto, ¿no? De este mínimo a este mínimo estás acá. Pero si te pones a poner atención a cómo Palantir le gusta consolidar, a Palantir le gusta consolidar a la baja para después ir a la alza, a la baja para después ir a la alza. Esto, para mí,
es la trampa de aquellos que no conocen y están familiarizados con cómo se mueve esta acción. Porque te hace este minimito, este de acá. Uy, ve, es un bajo más alto. Qué chingón, después de un alto más alto. Una vez más, la última vez que perdimos el promedio del 9 en la de 2 semanas fue literalmente en el mercado bajista. Entonces, yo pondría bastante atención acá. ¿Qué es lo que esperaría ahora con la narrativa de los intereses van a bajar y ahora aparentemente todo está perfecto? Un buen rebote a esta zona de los 171 hasta los 185 para después dar continuación a la baja. Una vez más, ¿qué es lo que quiere hacer? Invitar a la mayor cantidad de gente a pensar que ya compraron el fondo acá, consolidemos tantito por acá, para que compres más acá antes de que pues, se vaya 10,000 millones de dólares y luego te comas esto por un par de años o tengas que vender en pérdidas. Semanal, una vez más, por más que estemos en tendencia bajista, continúas poniendo una tendencia alcista de acá a acá. Y eso nos pone justamente bajo el promedio del 21. Debajo del promedio del 21 solamente tuvimos un cierre en el 2025 y antes de eso en el, no, 2024 no es cierto, estoy inventando. Acá, que fue mayo. Lo de Japón, claro. ¿Cómo? Es que también, ya dejaron de hablar de lo de Japón el lunes, los pacos no lo han repetido, entonces a todo el mundo se le olvidó que Japón va a explotar aparentemente. Aunque Japón se está dando la señal, ahorita se los puedo platicar al final de esto. Por ahora, Palantir está a punto de reventar el promedio del 21. Lo único que tienes que hacer es superar estos 163.81 en la semanal. Yo estaría viendo esta tabla así y tienes la posibilidad de venir a un punto medio de mi trade entre los 170 y los 184 a los 175, que es donde está el promedio del 9. Aquí encontrar tope y rechazar. Aunque me gustaría más a mí ver esto para después caer. ¿Por qué? Porque eso atraparía más gente y eso me dice que esto va a durar más de lo que la gente está esperando. Pero vamos a ver cómo se da. Diario. Espérame. Semanal. ¿Qué tienes en la semanal también? Tienes el setup de volatilidad. No el más potente, pero está en camino a ser el más potente de toda la historia en la semanal también. Esto quiere decir que Palantir va a tener un movimiento agresivísimo de a madre. Ya lo vieron, semanal tienes también una vela envolvente bajista y aparte tienes confirmación instantánea después del tope. Esto es un tope. Esto es un tope local. Y ahora vamos para abajo. Diaria. Pierdes el EMA 100, tienes un cruce plateado a la baja. Acá justamente lo pueden ver, donde el promedio del 21 está por debajo del 55 y eso quiere decir que cualquier oportunidad al promedio del 9 o el retomo del cruce, entonces tu promedio del 9 va a estar acá en los 167 y tu retomo del cruce, retesteo del cruce en los 175, 174 es donde estaría. Aquí hay varios trades en Palantir. Personalmente no me metería en un long porque no sé hasta dónde pueda llegar. Igual y te rechaza el promedio del 100 y vas para abajo. Yo entraría en corto y dividiría mi corto en 3 cosas. Voy a no jugar por debajo de esta línea meme. Mi primer corto estaría en 168. O sea, dividiría yo mi corto en lo siguiente. 168, 175 y 184. Aquí es donde tienes que tú ser inteligente y ver dónde y cómo lo vas a invalidar de acuerdo a las reglas de trading que hagas. Personalmente, porque me queda tan alta la invalidación, yo pondría un trailing stop loss en esto, que es simplemente cuánto estoy dispuesto a perder si me equivoco en el trade, ¿no? Eso es lo que yo tomaría en este tipo de trades. No usaría tanto apalancamiento. Palantir está en BTCC, lo pueden usar para hacerle corto, pero es lo que yo tomaría. Yo no veo cómo esto vaya a hacer esto. No hay. No hay en mi humilde opinión de gran pendejo. Yo creo que el objetivo después de que lleguemos acá va a ser los $140 en este punto y por fin te vas a llevar este bajo y ahí es donde va a empezar la fiesta. Así que Palantir tiene un corto sencillo. Primera opción, primera entrada 169, segunda entrada 175 y el extremo 184, 185. Y ahí es donde la mejor oportunidad de corto sería. Así que ahí tienen Palantir, damas y caballeros. Vamos a hacer circle. Mr. Farjano, show me your circle chart. I'll show you my circle. Chart.
Chart. Good thing you said that. I was about to show you my circle. Ooh. I fucking panicked for a little bit there. You would have seen the real full moon. It's a brown moon. The full moon's supposed to be yellow, but this full moon is brown. I don't want to know. I don't want to know, man. I don't want to see it. You won't see it. On the weekly, we are getting a move off of our 100% on the HPDR, giving us a high probability zone for a bounce. And right now, as long as we are closing over about $68, we are more likely than not to continue this bounce from here. And the area where I would be looking at for the next zone of resistance is going to be where this candle closed and this candle opened, right around $80 to $81. And in that zone, you likely will consolidate while this 5 EMA continues to move down. Maybe you get a retest of that 5 EMA, and while these HPDR ranges can step down, and then more to the downside. Whereas momentum in this is trying to pick back up from that 100% zone. Volatility is not contracting from 100%. Basically, all you need for some consolidation and a lower high, and then some more down. Let's look at the weekly. 5 day is still at 100% on momentum and volatility, and we're still yet to bounce back over the 100% range. This is not as high of a probability. I'm thinking to close above the 100% just because of how little data we have on the HPDR. So I wouldn't trust it really that much. I'm more so trusting on the weekly, where we are already respecting that 100% zone. And the 100% zone on the weekly has proven itself multiple times, where we got to bounce there, we got to bounce there, and those previous 2 times and bounce here. And 3 does make a trend, where every single time we went below the 100% on the weekly, we ended up closing above it. On the 5 day, we have some closes below that 100%, so it's not as dependable. Let's go to 2 day. 2 days also now bouncing off that 100% zone with momentum flipping back up, getting over the moving average. Volatility is going into a contraction phase, and that's right now we would have a target of this 5 EMA, which is sitting right around 77-78 cents, and then for $77-78, my bad, in that sense. And then the next level from there is going to be this 9 EMA as it continues to move down. That's likely going to be in that $80 zone. And let's go into the daily. Daily is also now flipping up, getting out of the bearish control zone with volatility now contracting as well. Let's zoom in a little bit, see if there's any divergences present. Nope, because we made a lower low. And the jewel is now giving a God mode buy signal in the bearish control zone. Let's see how often we get these and what these produce. Oh, this is the first one ever. Let's just take the buy signal then. And take that one, and this one, and see if the average move has played out. This is very fucky on how it plays out on stocks, because this buy signal you wouldn't have been able to sell because it opened up here and then immediately dumped. This is 20% up. I guess, and I don't even know if the traditional exchange or brokers would respect your sell orders in that area if the market is closed. And it's like pre-market or trading in this zone. That's where you get fucked on stocks, because you're not allowed to trade with the big boys. They're such pieces of shit. And this happened to me before too, where Tesla had opened up bigly, and I was up on my options calls, and then and it was pre-market, so it wouldn't let me sell. And then as soon as the market opened, it started dumping, and it went from being up bigly to down bigly. And by the way, the markets are not controlled by anyone, so that just happened randomly. All investors started to sell at that time when the market opened. Crazy, no? Yeah, and then everyone who was up on that earnings is now down. That's right. Wow, such a crazy coincidence. If only we were allowed to sell. That's the one benefit of crypto, is that you can sell. Well, hang on. No, you can't, because then Coinbase doesn't work. The servers are super saturated, and we're never ready. Any other website can be ready for billions of people going in, but crypto websites can't handle the volume. Ooh. Yeah, that's true, and you also get the exchanges with the B having their servers crash sometimes, and so there's too much volatility to process your sell order. So that's true.
You see what I'm saying? Like, who's believing that in 2026? Like, come on, get the fuck out of here. It's a little. It happens less often than it does with stocks, though. Well, hang on. It happens less often right now because you haven't had a market that's going down, and liquidating people. It just started. I see. So take note for the next 12 months and you'll see. Yeah. By the way, fellas, as much as we love every one of these exchanges, you probably want to just ever so occasionally withdraw your profits and put them into cold storage. Might not be a bad idea. Absolutely. Absolutely. 30%. Because you don't want to be caught with all of your dinero in one place and then they get shut down or they Oof. go No, bankrupt. I can't even imagine. That'd be like if I had a significant sum in CI Banco before they were shut down by the government. By the way, I had an account there. They called me last week. My accountant was like, "So, are you going to open another bank account?" I'm like, "Why the fuck do I need to open another bank account?" He goes, "Your account got shut down." I was like, "Oh no, how much money did I have?" He goes, $100. I was like, "Oh, okay, good. In C Banco, obviously." We'll get that couple hundred bucks back in the next maybe 8 months. I'm not even trying. Like, they can go fuck themselves. My time is worth way more than $100, so I'm out. Don't they just send you a check to whatever address is on your bank account? I don't know. I don't fucking think they care. do. That's what my accountant told me, but it's Mexico, so I don't know. Yeah, if it comes, it comes. If it don't come, it don't come. Exactly. It's a couple $100. Who cares? Yeah. So right now we are up about 9%. The average move is about 30% up off of the signal, and that brings us up to what do you know? Just around that $80 zone. Wonderful. That's like maybe $10 up from here. 4 hour also flipping up on momentum, getting out of the bearish control zone. 4 hour is putting in bullish divergence by making a higher low on momentum, whereas prices continue to make lower lows. This was confirmed on this candle here, and we would have we've met the easy target of the bullish divergence, which is the 9 EMA. Next target off of the is going to be getting a close over the 9, which would give us continuation on the divergence to the 21, which is at that $80-ish zone. And we are also getting a God mode bicycle on the 4 hour jewel. Now we will switch into the RSI. Circle. No data. Weeklies invalidating the hidden bullish divergence, and we are now rejecting getting out of the bearish control zone. Next level is going to be next level of resistance is going to be somewhere between the simple moving average and the edge of the bearish control zone, which gives you a zone between 82.60 and 85.60. Oh, beautiful! That $80-ish zone, and then the critical zone, which right now it doesn't tell you what it is. Nothing there. 3-day has active hidden bearish divergence. This will be active as long as you're closing below $144. Yikes, literally double what price is right now. And the next target is going to be the critical zone, which right now this level will update several times. Right now it's sitting at 649. I would not take that very seriously. Invalidating the bullish divergence gives us a target of the critical zone, which we have currently hit. Dailies invalidating while putting in a local bottom, giving us. Oh no, you froze. Oh, the 80 sits right in between there. Giving us what? One more time. Just repeat the last thing you did. It gives you a range between 180. Got it. So the 80s will be right in the middle of there. And 4 hour. Let's see, does it need to zoom in? Nope, we're making a lower low. And what is this close? This is 67.94. And this one is 66. So we did make an ever so slightly lower low and higher low on momentum, giving us bullish divergence here. And this will confirm with any close over 73.32. And that will give us a target of about 83.57. Oh, right in that 80s. Beautiful. Now let's look at momentum.
Usually 99% of the time, the ridiculous charts I see on about Bitcoin are to the upside. But yesterday I saw one that was a ridiculous chart to the downside. So somebody calling a $6,500 target. It'll definitely go there after a quick correction to zero. He's just going to do what Coinbase did on this one. I don't understand why people don't look at charts when IPOs happen on this type of shit. It's identical every single time. I'm going to buy Circle too, by the way. I think it's this in Coinbase. Retrace the ICO pump and then send it to the moon after that. Exactly. Weekly currently flipped down as long as you're closing below $86. So going up to the 80s would just be a bearish retest. It will give you time for your momentum oscillators to reset, volatility oscillators to reset, HPDR to step down, and then you can just continue the dump. 5-day also flip down as long as you're closing below $80. 2-day currently about to flip up, very close to flipping up, and this will flip up if you can close over $70, $69.85 to be exact. Very nice number, and that'll give you targets of that $80-ish zone. Right now, the 9 EMA is sitting at about $86, which is one of our RSI targets. Daily is also currently flipped up with volatility contracting now, and you will be flipped up as long as you're closing over $65.85. Gives you targets of that $80-ish zone. And 4 hours also flipped up, and 4 hours now projected to break out of the bearish control zone on this next open, and it will remain flipped up as long as you're closing over $65.75. So the long term right now is not, if you can even say that there is a long term on the chart because you don't have much data, but it is flipped down as long as you're closing below $86. And right now on the low time frames, you are putting in bullish divergence. 4 hour has bullish divergence. The daily is putting in bullish divergence. All of them give you targets of somewhere around that low to mid $80 zone, which would just be a retest of your momentum pivot on the weekly. And right now that would be it would give you a chance for the HPDR ranges to step down, the 38.2% to catch up with price action, for your volatility oscillators to reset, and then from there likely you will go maybe a little bit lower to retest the opening or the opening price low, somewhere around that $60-ish zone. And as long as that price is holding on a closing basis, I wouldn't be looking for lower from there. If you lose that area on a closing basis, then to get ideas for what your next price target would be, I would be looking at that RSI for whatever the zones or the prices are within the bearish critical zone, and then wherever it is at that point would be your target off there. And I realize that doesn't really help much because people don't have that RSI, but that's the only thing I could really use to get further targets to the downside from there, because I wouldn't have any other metric to give you targets other than that. But right now, as long as you are closing below $86 on a weekly basis, it is more likely just to be a bearish retest, and then you end up going a little bit lower from there to tap that somewhere around $60-ish zone. Maybe you sweep this slightly, but I wouldn't want to close below it on a weekly basis. And that's the only hopium that there really is, other than just sending it back up from there. Thank you, senor. Sorry, I was wondering where the fuck I was. Upload now, por favor. Wonderful. Something else that's probably going down only. It's absolutely getting demolished. I think today is bouncing a little bit. Yeah, just like a 3% bounce. Nothing like Jack in the Box. In this bear market, I'm 30% up on my trade. God. Look at this. Mazel tov. Number one Jack in the Box investor. It's crazy. Number one crazy. Get ready, boys. I'm about to buy a fucking pimped up taxi, and that's what I'm gonna ride on for the rest of my life. You gotta wear the helmet too. Oh, of course I will. Like I said, I was in a Jack in the Box commercial once. That to me is the big honor of my life. So I'll take it. I was playing the stone kid, and I didn't smoke weed, so I didn't know what to do. They were just I don't know why I played it well, and they picked me. But afterwards, when I started getting stoned, I was like, oh, that's why. I get it now. All righty, let's get it. Circle. Esta es la empresa de Coinbase, damas y caballeros. Y lo que me gusta es que son acciones. No lo están vendiendo como un token, ¿no? Que es USDC, básicamente. Esto podemos ver que tuvimos el IPO, llegamos a un máximo histórico de casi $300, 298. Todo tu Paco favorito te lo vendió como nunca va a poder parar esto. Ve la subida de 360%. Y desde entonces simplemente el precio ha regresado a donde estaba el IPO, y toda la gente que escuchó a su Paco favorito hablar de lo imparable que era esto ha caído hasta un 78% su inversión. Nada mal, ahí van.
Pero nosotros que estamos interesados en comprar esto, por supuesto, estoy hablando de mí mismo, no sé por qué lo digo como nosotros, esto tiene que caer por debajo del precio de entrada y todavía más. ¿Por qué? Es como Coinbase, o sea, no tenemos que irnos tan lejos para entender esto. ¿Qué hay? Tienes un IPO, recuerda que esta es una vista mensual, por eso no se ve tan separado. Tienes el IPO en 283, tienes tu tope máximo histórico básicamente en 429 del IPO, ¿no? Del punto más bajo al punto más alto, hiciste un 52%. Y de ahí que todo el mundo estaba ahí, güey, qué chingón ve esto, cayó hasta un 92%. Algo así es lo que voy a esperar a mí para comprar Circle. No lo voy a comprar antes. Es muy importante entender esto. Todo esto es, no todo se mueve idéntico, pero se mueve muy parecido. Si lo estás viendo en esta tabla mensual, ¿no? Que es como la de Coinbase, esta sería la primera vela y adivina qué, viste que Coinbase cayó todo hasta acá, ¿no? Ahora obviamente no puede caer tanto porque acá ya son números negativos, pero para mí el 33, que es la línea morada y por eso que la tengo, se me hace un punto atractivo para empezar a ver, esto podría llegar tranquilamente a los 6, 10 dólares, para que lo sepan también. Pero eso nos pondría relativamente, me parece que en el mismo lugar que Coinbase. Déjenme, me aseguro de eso. Ya te ponen un 88%. Sí, más o menos por acá es donde yo esperaría que encontremos un fondillo. Por ahora, estamos simplemente regresando a retestear los bajos de la primera vela y en este momento estamos en los 65 dólares. Los voy a llevar a la diaria porque no hay tanto, una vez más, esto es todo lo que tenemos el día de hoy. En la diaria podemos ver que venimos a retestear el mínimo por acá. Habías tenido volatilidad expandiendo ante la caída y ahora está contrayendo, y en lo que está contrayendo puedes ver que el precio va para arriba. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Y esta es la manera más sencilla de ponerlo para que lo vean ustedes. Es esto. En el HPDR pueden ver que llegamos al 100%. Ahora estamos en la parte baja de la zona azul. Esperaríamos una visita a los 76.42, que es donde está nuestra media, nuestra zona azul. Y de ahí a la parte alta de la zona azul, por ahí de los 85, con un tope en el promedio del 21, más o menos por los 93. Ese sería el escenario más positivo para la gente que esté apostando en este movimiento a la alza. Ahora hay bastante riesgo de que esto simplemente no llegue a subir este 27% y que simplemente se dé la vuelta o en los 76 o en los 84. Pero es todo lo que tienes que estar monitoreando en este momento, es básicamente estos niveles, el de acá, el de acá y el de acá. Es todo. Y ahora pierde los 69 dólares y vas ya directo para abajo. No tienes ni que hacer escala ni nada. Va a ser sin pedos. Pero por ahora tienen que hacernos pensar que cripto va para arriba, que definitivamente estamos ante un rebote, que cosas están muy bien. La Reserva Federal va a bajar los tipos y eso aparentemente soluciona todo. Porque ahora con tipos bajos, gente que no tiene dinero para comprar nada va a poder comprar nada. Entonces, de acá donde estás en los 72, porque recuerda, estás apenas retomando tu promedio del 5, lo habías perdido acá arriba y lo veniste a retestear una vez. Yo imaginaría, porque normalmente rompes más a la alza en cada uno de estos intentos, vas al promedio del 9 como mínimo en los 76, tu media está acá. A mí me gusta mucho esta zona de los 85 y les voy a poner más o menos por acá. Puede ser cualquiera de estas dos, tomaría yo esta. Vean, les voy a poner esta línea acá para que vean. Pueden ver cómo la vela cierra, esta vela cerró por debajo de, eso quiere decir que esta fue la zona de rechazo, esta debía ser zona de soporte. Lo pierdes y simplemente caes. Acá es donde yo esperaría más o menos encontrar esto a continuar para abajo, más o menos en la línea de en medio. Una vez más, niveles 76, arriba de los 76, entre 83.59 y 85 hasta los 93. Y ahí es donde deberíamos de ver un rechazo de esto para dar continuación a la baja. ¿Por qué? Porque estás en una tendencia bajista enorme y lo puedes ver desde acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Esto fue hombro, cabeza, hombro y ya jugó a la baja. Simplemente estás, una vez más,
ante esta contracción de volatilidad, y esta contracción de volatilidad te está diciendo que, papi, estás en una corrección y esta corrección es para arriba. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen, damas y caballeros, para que lo tengan. Para que lo tengan. Vamos a darle para adelante. All righty, Mr. Alex, you're next with, Nice. because I forgot Tesla. Perfect. You know, it's actually been quite interesting to see reactions in that 420 to 430 region on Tesla. She's been pretty gracious, actually, letting shorts get positioned, which for me makes me question a little bit this price action here. Now, we do have an ETA short in the 420, 425 region. And so that is giving us another entry potentially today. Now, I want to focus on the weekly close because the weekly is very important. You're bouncing off the 21, rejecting the 9. And so you see the 9 and the 5 are pretty much lined up, which tells me now into this week, it's going to be very important to really see where this weekly closes. Bears simply want a rejection here, really not taking out last week's wick high, because in doing so, if you take out last week's wick high, you're really then going to get a move up to that 437 region, possibly higher. If you reclaim 437, you'll get an easy move up to $465, possibly $469 for the culture. Now, for me, I have this area circled before, and you see it here circled. Really, the perspective is once you break 415, Tesla really can aggressively start moving down. Now, last week you did reject, but you didn't break down fully. This week you're moving back up to this area. Now, this is a very important area of interest where if you're a bear, you really do this week need to just see this reject, specifically take out last week's low, move down to 369. 369 is a big spot for me, right in the 370 region. We've talked about that because really once you broke 371, lost a weekly 9, that is when Tesla just started to break down really hard. But the trade started forming here at 415. Now, something to observe is the chop here. I mean, you lost it, reclaimed it, lost it. And so that's kind of what bulls want to achieve here is they want to get a reclaim and they'd rather get chop here than down here because chop down here will just potentially brew a breakdown. And that's why for me, if you're not positioned on, Tesla now, you should be looking at that 420 region. Still is a big zone of resistance. And if you get a reclaim back above that 415 region on the weekly closure, that's when you can start selling your shorts, getting out and just waiting and watching, right? There won't be an easy short trade if this is potentially happening. And instead of taking a stop loss, we can just close the Tesla short and just simply wait until, maybe the middle of December. So that's my weekly view. We'll go to the daily now, right? And so again, you're not breaking down. The daily EMA 100 is holding. You had an easy target here. If we throw the 5 off and just look at the 34, once you lost the 34, you did move down to the target. You moved up, you came down, you never took out November 14th low. So this is kind of where bulls are going to run with bullish structure. And that's why if you are trying to long Tesla in this region, for me, you're just better off waiting for the weekly to get the close above 415. Because if you do, let's say, get 415 reclaim, get a, move up to that 422 region, you very easily could start rejecting and deviating 415, just simply rejecting off the EMA 34, which on the daily has shown you that this is solid resistance. So just something to be, kind of aware of if you're maybe longing Tesla today, or maybe you're green on your longs. This still, to me, doesn't look like this is so back and ready to break out. You're just, again, kind of getting chop here, but you're not getting it above 415. So just observe that very carefully because what you had on Tesla was an EMA 21 on the daily holding pretty solidly that took you to a new high. So, this is now under it. You're potentially retesting it again. More reasons on why I still stand on probably better to wait and watch if you're going to long this. And if you're shorting it, 420 to that 425 region is still a big zone of resistance. Let's see here, the 2-day. 2-day is an interesting perspective because that tells me that I may not have to wait for the weekly, which is closing in 4 days, right? We talked about this. We're short on Tesla in this region.
But if the weekly 9 gets reclaimed, I'm not really going to just hold this for a stop loss. Perhaps we can front run that on the 2-day. Because what you'll get on the 2 days, you'll get a buy trigger once you get back above, essentially 420. As funny as that is, once you get back above 420, what was resistance is now potentially being flipped into support. This is shifting in favor of bulls, and you'd have an objective up to 436. So if you again are on ETA short with Tesla with me, just watch the 2-day. It's closing in a day and 4 hours. But again, it still says, you don't need a FOMO out of your foot out of your short now. You don't need to have fear, uncertainty, and doubt. 2 days left, a day left to go. See if this reclaims 415, but still more likely to reject here. One green dildo doesn't change much for me. And that's why now we can just simply gauge this wick high as a big spot. If, let's say in the 2 days you break out, then yeah, this will just be in breakout. 436 will be more likely. Because Tesla is still in a very tricky spot if you view the monthly. You really could start dumping hard here. The issue is, again, like I showed on the weekly, daily, and 2-day, you're just not fully breaking down yet. That's a tricky spot. Because if we're going to be shorting into December, we absolutely need to have that 415 be really lost into December, potentially flipped into resistance going into the new year. Because what you don't want is to be aggressively shorting 415, and all this is a monthly throwback. What was resistance, broke out, went up, you come down. Traders just like me are looking at price action occurring here and here, big dumps. If this ends up holding into December, January, this will quickly shift my bias on very bullish on Tesla into next year. If this occurs, again, big if. And you're only at 420 now, so this very easily could get lost in 4 days. Because again, remember, nothing really has shifted here. You're just a little past the weekly 9, but you're not breaking last week's high. So really nothing has shifted. We talked about the daily. What about the 12-hour? Even the 12-hour here, nothing shifted. Let's go to the 4-hour. 4 hours just pressing the EMA 100. It's been rejecting. So again, just still at resistance if you're longing Tesla here. Never see the argument in longing a 7% move up on a 4-hour candle. You should just wait for this then. Something to observe with volatility is you are trying to break out. Again, this 4-hour will be very interesting. It tells me in 38 minutes, this will either reject down, lose 415, and perhaps this volatility will start firing to the downside. Or you will just get a price structure shift on the 4-hour, and you may just consolidate into tomorrow above 415. Again, then solidifying that 2-day good close, and we can close the short. Still have some hopium here of this rejecting, and really Tesla just being very nice to shorts, giving all of us many entries here. I said that last week on this pump. So I just think she's being nice, really, actually. Hopefully. Because I know the big spot here, really, this is a big zone for Tesla. And it doesn't immediately need to dump. You very easily can just chill here for a little in this range, which, so far is happening. But still, as long as you're under that 436, this really is not going to be bullish. And when you're losing 415 and rejecting it, yes, bouncing off the 21 is okay, but that still tells me 415 is still pretty solid resistance potentially. Just like you saw it here as support, and each of these are weekly, and you just held it for multiple weeks. So that's why I'm not really bullish on Tesla quite yet. I've given you the criteria, though, on if you're short with me, you quickly can know if you're wrong on this short using the 2-day, right? Again, 2-day getting back above 420, daily even getting back above the 34. And then you can even start with the 4-hour, just getting back and holding, not just one close, but holding above the EMA 100. All will be a recipe for a breakout, which just tells me that right now isn't, this isn't a breakout trade quite yet for me. You're better off just waiting until today, New York close, see where tomorrow goes,
and wait for the 2-day on Tesla. If you get back above that 420 on the 2-day, that'll have implications on a good weekly for me. You really, as a bull, just want the weekly 9 to get reclaimed here, and then that'll be a spring scenario. You can see it's lined up nicely with the 415 region. So if you do end up just reclaiming it, there should be no reason why this won't bounce bigly from that zone. And again, you've seen that happen before. Reclaim, test, bounce bigly. So that's why, to me, this is okay to still short in this region, because you haven't confirmed any of these bullish setups yet. It's all just in the air. But it could quickly confirm potentially, and if Bitcoin ends up bouncing, that could lift up risk, or vice versa. Maybe risk lifts up Bitcoin. But still, not a place to position yet. Still more likely to reject in this region. Understand that you're using November 20th wick high now as your stop loss. And for the Academy, I'll just update the short on that, because I don't see if it's higher to take a stop loss trade on this at all. If, right, you're breaking this wick high. So you can just run with that. And luckily for you, this is a massive shooting star. So confluence of that idea that, yeah, probably just use this area 428 to 430 if you're going to short as an area of kind of like a hard stop loss. Because for me, I'm just not convinced yet Tesla's going to bounce bigly from here. And even if it is going to bounce bigly, I think it'll give you an easy setup in December. I don't think it's something you just have to quickly position, So even a daily close. I couldn't agree more with you. And I'm looking at this. Tesla loves early pumps and then dumps. And I think we're all expecting really an insane bounce on everything. But I'm looking at the DXY, dude. This shit ain't fucking coming down. Like, look at where we at right now. Oh, wow. That looks like it's about to break out. Exactly. So I don't know. I already put some orders on shorts for Solamis right now with my account, 137, of course, which is right here. And the second one, it's at 140, which is normally the extreme up here. I doesn't smell good. I'm hoping for a bigger bounce, but I don't think we're going to get it. Hopefully, Jack in the Box will continue to go up, though. That's the only thing that matters in this market. But yeah, like, why is Lucid? Well, let's not call it a pump. Rivian at $15. Like, everything that's tricky, like Coinbase. Coinbase loves to pump and then dump. Like, all the shit that I look at from the mornings when it opens and then like melts down, he's doing it. And now this is making me think, because on Bitcoin, I literally was looking at the first thing we're going to, like, a high possibility bounce from the price would be right here at $89,000. You're supposed to catch this, big leverage, it should come down. And then my second one would be the channel right here, like the median, which is 91,500, let's call it. And then the third one would be 93,600. And if we go crazy, go to the top of this thing, is $99,000, $100,000. But I was thinking maybe we can get to the 93,800s. Right now, it's kind of feeling weak on that side. Well, when you look at Dixie, that's a sobering chart, because even my chart, it looks like it's in a breakout, actually. 2-day looks like it. Weekly is in a weekly buy trigger. And it's funny because I haven't looked at Dixie, I'll be honest, but I was reading tweets and people were pretty bearish on it this morning. So now looking at my own chart, I'm like, oh, what? This is actually looking really, really good. So, which isn't good for risk, though. So yeah, and you have also a little bit of the same thing going on with the 10-year bond, which is on breakdown mode. Like, this is the high it saw. This trades by the book, by the way, for people that don't know. You know how Bitcoin likes to trade completely off the book. This shit trades by the book. Higher, lower high, a lower high, low, lower low, and guess what's next? And this means that if the bond yield is coming down, that more people are buying bonds, which in a way reflects on the DXY, because people are buying dollars when they're buying bonds. And you're now, for the first time in a long time, seeing this actual show parity of behavior. So this is what I'm saying. Something in here smells funny. Oh. Yeah, I want to know. It looks tough. That's terrible. Yeah, crazy. I see what you're saying, though. I'm gonna watch Dixie carefully, actually, because
I mean, I think I did say on Friday, Euro is actually giving a short into this week. And Oh, well, hang on. actually- I have the best thing that I use, Japan. Japan, every single time we've gotten to this area, like breaking up here, this is basically close to the peak. And then when he turns around and goes like this, that's when you find the market bottom. This April was the tariffs. This right here, September 2024, was like the bottom of well, it started in August, was kind of like the bottom of the Japan reverse carry trade deal. So every time you go up, you have a major top at on the stock market, like January 2025, right? It like topped. It did the same thing in July of 2024. And now it kind of did the same thing. And as soon as it bounces down, which it should, that's when you're going to see fucking pain, like real pain on the market. So it's all coming together. You look at the euro is in shambles. It's coming down. It's already lost the 100 moving average on this, but you know, we like to look at these on this. So you're about to lose your 100. You have the 100 above the 50, and you're about to lose them. And as soon as you lose them, and this was an SFP, you're coming down here to 1.11 and then further down. And then on the pound got pounded. It didn't even fucking do this, and now it's coming down. And all it needs to lose is 1.3, and it's at 1.31. Well, And speaking of pounding, the dollar is gaining on the peso. It's at 14.5, 14, like almost 14, 18.5, I'm sorry. And when the dollar is gaining on the peso, that shows you really the strength of the dollar. Because it was at 18.3, 18.2, like a couple days ago. And it's gaining like little by little. It's doing it little by little, just like the DXY right here. Just little by little. Well, on the 3-month, no, but on the daily. Like just little by little. Let me just delete this because it's, well, by the way, if you just continue with this line, you're on top of it still. Like this is an aggressive uptrend. It's a head and shoulders, an inverse head and shoulders with this target at 103. So once you get past 102, this is when the stock market is already going to be too low for people to know what to do. I have that area, like 101.50, 101.70. Yeah. For me, once you get back up there, Dixie is going to lift up. It is interesting. I have not been looking at the dollar. It was actually last week, but I guess it's Monday. So it's good to be looking at the dollar now because, wow, it's actually looking nice. On all time frames, it's looking nice. Like it's hard to be bearish here. Something's happening on Dixie. So let's see. Maybe the dollar gets a pullback to like 99.60, 99.70, maybe. But really, as long as it's above that 99, like 75, it should just move up to 101. Well, the breakout area in my view was this, right? Hang on, let me delete this. And monthly momentum is now freshly flipping back up too. Yeah, and you're above the How EMA, long? the SMA. How long was monthly momentum down on Dixie? It's all the way down into the critical zone and flipping back up from there. And the pivot is 96.80. When was the last time it flipped up? The last time it flipped up from the critical zone was in April of 2021. And then it went straight up from about 90 all the way to 114. 114s. That's interesting. Right before the tear. Yeah, it's up. It's gonna happen. It's gonna happen. It's coming. So let's see. But thank you. That was great on Tesla. Now let's go on to I swear to God, this is a real request. XRB as in boy, not XRP. XRB. Okay. Here we go. Tesla, damas y caballeros. Tesla, obviamente en la diaria estamos en una postura bajista. Hemos llevado todos los bajos, ya eliminamos todo hasta septiembre, ¿no? De septiembre hasta noviembre entramos en bajos justamente con esta estructura porque nos llevamos estos mínimos y además, adivinen qué,
por más que hayas hecho un alto más alto por acá, tu tope de ciclo fue en diciembre del 2024. ¿Qué es lo que coincide más con la realidad de la bolsa como yo la veo, de lo que está haciendo los índices, por ejemplo? Tienes altos más bajos en total desde el último alto, pero este es un alto más alto que este. Pero Tesla le gusta hacer las gatadas de cripto. Y ahora, si a Tesla le gusta hacer las gatadas de cripto, me estás diciendo que acá marcó un fondo y un bajo más alto. Nel, güey. Además de que a Tesla, si abre temprano con este tipo de fuerza, le gusta comerse absolutamente todas las ganancias. Y lo mismo, justamente estaba viendo esto y es lo que le estaba comentando a Alex Chaparn. Coinbase le encanta hacer lo mismo. Coinbase viene del rebote de nuestra zona ideal. Lo pueden ver justamente ahorita y está haciendo la misma gatada. Rivian, $15 también, porque está rebotando en este momento. Jack in the Box no tiene nada que ver con esto, pero les quería enseñar. Pero vean el dólar en realidad. Les he marcado el dólar, tienen todos mis niveles. Voy a quitar mis dibujitos para que lo puedan ver mejor. Y acá en el dólar estamos en la diaria. Pueden ver que habíamos tenido este rechazo de agosto del 2025, el rechazo acá en octubre del 2025 y por fin rompimos a la alza. Este es un hombro, cabeza, hombro invertido y el objetivo de esto está en los 103. No nada más eso, estás agarrando desde acá, desde septiembre, una tendencia alcista, estás retomando el S&P 200 en la diaria que lo habías perdido en marzo del 2025. Marzo del 2025, hace casi un año, para que tengas una idea, después de este tremendo S&P que hizo. Ahora, también está en temporalidad alta, en momentum y todo, en el punto más bajo, dándose la vuelta a la alza. Y ahora ya vieron el objetivo de esto, está aquí en los 103. La cosa es, una vez que el dólar, y el dólar está en postura alcista, bajo, bajo más alto, bajo más alto, bajo más alto, bajo más alto, alto, alto más alto, alto más alto, alto más alto, alto más alto. Y pues de nuevo te llevas esto. El objetivo de esto está en los 103. Se los digo, una vez que te lleves estos 102 para arriba, la gente va a voltear a la bolsa y va a ser demasiado tarde para poder salirte de tus posiciones. ¿Ok? Además, tiene convergencia con esto. El bono a 10 años. El bono a 10 años tradea literalmente como cualquier cosa tradicional, ¿no? Porque es super boomer. Alto, alto más bajo, alto más bajo, alto más bajo. Por más que te estén vendiendo la narrativa de que no están bajando los intereses, tío, va poco a poco. Por eso les digo, para próximo verano vamos a estar comiendo mierda. Alto, alto más bajo. Tienes bajo, bajo más bajo. Ok, bajo, alto, bajo más bajo, alto más bajo. ¿Qué sigue después de un alto más bajo? Un bajo más bajo. Te vas a llevar los 3.9% a la baja y tu verdadero testeo va a ser acá en los 3.8. Si te llegas a llevar los 3.8 para abajo, ahí es donde esto se va a romper. Y además tienes volatilidad empezando a apuntar para arriba, pero esto es la diaria. La semanal tienes periodos de volatilidad nula. La de 2 semanas tienes una gran cantidad de periodos de volatilidad nula. La mensual tienes volatilidad nula. La de 3 meses estás en el punto más bajo desde 1990 en el dólar, lo que te dice que vas a tener el movimiento más fuerte desde 1990 que has visto, ¿ok? Y la de 6 meses está en extremos. Y ahora, ¿qué es lo que pasa después de extremos? Para abajo. Entonces, básicamente te está diciendo esto que se va a poner caliente la cosa pronto. Pero todo el mundo lo sigue ignorando y acuérdense que el dólar se va a ir a cero. Es lo que dicen todos nuestros pacos favoritos, por ende tiene que ser cierto. Excelente pompeo de Bitcoin. Bien. Ok, tenemos que estar cerca de esto. Tesla, damas y caballeros, no en la diaria, en la semanal está pintando un setup de volatilidad. En la de 2 semanas tenemos algo, te está, no, cayendo, 3 semanas mensual también. Y en la trimestral está apuntando para arriba, 6 meses está en el punto más bajo de toda la historia. Quiero que vean la semanal para quitar todo tipo de ruido en Tesla. A Tesla, y quiero enseñarles esto un poco más de lejos. Pueden ver lo importante de este punto, de los $414, que fue el tope del 2021, en noviembre del 2021, y no lo volvimos a ver hasta el 2024. Tomó literalmente 3 años en volver a verse, después caímos por casi otro año y volvemos a subir, ¿no? Cada que subes de esta línea máximo histórico, no hiciste máximo histórico.
La cosa no es en la subida, la cosa es la bajada. Cada que te rechaza, el rechazo acá de los 414 nos llevó a $100. A 100. A $100. Y después a los 140. De ahí ya regresamos por fin a tope. 486, máximo histórico. Volvimos a caer a 214. Y ahora regresamos acá a los 470 para continuar cayendo. Una vez que pierdes esta línea meme en los 414, tu objetivo rápido se convierte en los 370 y los 370 normalmente rechaza fuerte. No le va a dar tiempo a nadie de salirse en esto. Yo estoy volteando a ver a Tesla haciendo lo que está haciendo. Corto 420, corto 420. Aquí puedes jugarla de diferentes formas, ¿ok? Corto en 420, que es casi donde estás, que es el promedio del 5. El promedio del 9 está en los 424, pero recuerda que a Tesla le gusta hacer gatadas. Yo pondría entrada 420 y entrada 428. Y ahora 428 es la invalidación de esto, ¿no? Que estaría apretada. Por eso lo pondría ahí, porque siento que se lo va a llevar por tantito y después darse la vuelta. Eso es lo que hay. Aquí no hay un long en Tesla. No hay nada, porque ve, la invalidación está hasta los $383. Entonces, quieres esperarte y de nuevo, Tesla está en una tendencia bajista. Que la gente no lo quiera admitir, recuerda, esto es a tu ventaja. Cuando la gente no ve que estás cambiando de tendencia, es cuando ellos se pierden todo su dinero y tú empiezas a hacer dinero fácil, como lo que les enseñé en Bitcoin. Una vez que esto se da la vuelta, que ya se dio la vuelta, ya está haciendo bajos más bajos, la cosa es, les pintó este alto más alto, pero es una divergencia bajista. En sí, puedes verlo como una divergencia bajista y con un bajo más bajo es confirmada para mí. Además de estar debajo del promedio del 9, después rechazar, está regresando. Esto no es un SP a la alza. Esto es literalmente, aquí te va a rechazar. Entonces aquí tienes que jugarla. Primera entrada, 420. Segunda entrada, si quieres agarrar el extremo, 428. Invalidación, ¿dónde la pongo? Arriba de esta línea de acá, en los 433. Porque a Tesla le gusta jugar juegos pendejos como a Bitcoin. Es como yo jugaría este corto de acá si estuviera tradeando, más allá de mi trade de mis pendejos $100 que hice un 10XN, que estoy emputado porque hubiera puesto todo mi dinero, hubiera roto todos los récords de todo. Pero siempre pasa así, y también la mentalidad, ¿no? Cuando no estás preocupado de nada, puedes hacer las cosas mejor. Y eso me lo demostró potentemente. Pero bueno, ahí está el trade de Tesla, más para corto que para largo. Yo personalmente, una vez más, sabiendo que van a tener el peor cuarto de toda su historia moderna en este cuarto, no voy a jamás apostar en contra de la tendencia, y la tendencia tiene que ser bajista, además de que ya se revirtió hasta en la semanal. Oportunidad 420, 428 con una invalidación en los 433 para abajo. Ahí lo tienes, es donde la veo. Y pues en largo, y aquí va a estar cabrón, porque a Tesla le gusta consolidar para abajo, tienes que ver los 386 y simplemente usar esto como invalidación, que en mi opinión no va a funcionar cuando lleguemos a esa zona. Pero pues paso a paso. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Eso es Tesla. Mr. Farjano, what's next? Oklo. Close share screen. There we go. 1 segundo. Remove and add. All you. All right. And we are continuing to get that rejection from that 100% on the HPDR, getting a move down, and we are now bouncing off the 78.6%. We are now starting to get into the territory where it is more likely to bounce from than it is to get continuation to the downside. And if we look at the quarterly, we are currently getting a sweep of our previous all-time highs, well over our previous 100% range, and now we are once again back below the 100% range. And we are approaching our 5 EMA, which is going to be the target from this pullback after your rejection of the 100%. Ideally, you'd like to see, or you're most likely going to see at a minimum, a pullback to your 5 EMA, which as of this moment is sitting just below $70 at around like $69. Very nice number. Nice. And this is very nice, and this is gonna rise with every single close. Hopefully that we'll reconnect with the 5 EMA within this next month and 8 days. That'll give us a nice bottom right around $69, and then maybe we can consolidate around $69. And if that happens, I'd say this is the most bullish chart I've ever seen in my life, and it's gonna go well beyond $130
$150, maybe $300 after that point if it can consolidate around that $69. That's a joke, by the way. The next target is going to be somewhere around $120 if it can maintain that 5 EMA on a closing basis. And you'd want to see at that point the HPDR range to step up, because if it does make it up to $128 again, that's likely going to be another local top, if as long as it's the 100% range is still in that zone. Momentum and volatility are still at 100% on the quarterly. On the monthly, they are now starting to come down. Momentum is starting to take down a little bit, still below the moving average. I'm still above the moving average, so it's still in a bullish posturing despite this pullback, with volatility now starting to contract and the jewels very close to losing the buy signal. It is now losing the curvature, and on this next monthly open, it is likely going to switch into a neutral. And it is pretty funny how momentum is still over the moving average despite a 59% move to the downside, still pointed up on momentum. Right now, we are about to freshly lose the 5 EMA on the monthly. We have about 4 days left to go. The 5 EMA is at $94.50. If we do lose that on a closing basis, I do expect another move into testing the 9, which right now is at about that $80-ish zone. And sure, there's possibility that this 9 will continue to hold, because it's been holding throughout this rally. But if you start to lose this 9 EMA on a closing basis, that's what brings you into that $69-ish area. And that's likely going to line up with your 21 at that point as well. Going to 2 week. 2 weeks has momentum flipped down, very close to, or trying to flip back up at the edge of the bullish control zone, with volatility starting to tick back up right at the 50% zone. But the jewel is giving you a God mode sell signal as well, with the momentum flip to the downside. You are getting a fresh close below your 2 week 9 EMA. Right now, you're getting a little bit of a bounce that will likely take you into somewhere around this 9 after getting a close below it, which is around the 97, 98. Maybe it goes up to $100, but this is likely going to be a rejection zone, that $100 psychological figure as well. This is going to cement these 2 EMAs as your next lower high zone, and then likely going to continue the dump ski from there. And your next target for the move down is going to be somewhere around this 38.2%, and this 21 EMA around that $70-ish to $69 zone. Weekly is now very strongly to the downside. Momentum is at 96%, volatility is at 96%, and the HPDR is at the 97.5%, lining up with the probability of a little bounce from the zone, and that bounce likely takes you up to that same like $97 to $100 zone for a bearish retest. With the jewel continuing to play out the God mode sell signal, plus you have a pink below yellow cross right here. 5 day. 5 day also bouncing off the 97.5%, momentum and volatility, both at extremes, making it more likely you're going to bounce from this zone. Plus, you're also getting that sell signal on the jewel on the 5 day also. 2 day currently getting a bounce off the 97.5% with momentum flipping back up, volatility going into a contraction phase, giving you targets somewhere around like 90-ish, like 90, what is this, 90? 96.57 to 100. So basically the same 97. Daily also getting a bounce off the 97.5% with momentum flipping back up, volatility going into a contraction phase, and you're getting a fresh silver cross to the downside on the daily. So 97 would be a perfect retest of your 9 EMA on the silver cross. 4 hour also flipping back up on momentum with volatility going into a contraction phase, and the 4 hour jewel is now curving back around and giving you a sell signal. Very likely, as long as you close over your 5 EMA, however, you are going to continue this bounce into somewhere around that $97 zone, which is your 200 SMA. That further cements this $97 zone as a strong area of resistance. All right, going to the RSI. Low. Monthly is now invalidating the hidden bullish divergence. Giving you a target of the edge of the bullish control zone, which currently sits at about $66. Beautiful. I love that target. Weekly now has bearish divergence. This will be active as long as you're closing below your all-time highs at $193.84. And your next target on that divergence is $70. 3 day also has multiple drives of bearish divergence. This will be active as long as you're closing below $152.06. The next target is about $73. Nothing there. Nothing there.
4 hours now putting a local bottom and validating the hidden bearish divergence gives us a target of somewhere around $91 to $101 before likely lower. Check momentum. Monthly momentum, especially flipping to the downside with volatility contracting, rejecting the bullish control zone, and it's going to be flipped down as long as you're closing below $155, $156. 2 week is also flipped down, volatility contracting, and it's going to remain down as long as you're closing below $165.88. Weekly is also flipped down as long as you're closing below $148. It's pretty wild to see these pivots so far away from price. 5 days also flipped down as long as you're closing below $170.60. You would have to double price to be over these pivots. 2 days is going to flip up in about a day and 3 hours if you can close over $87.30. Lines up with the idea of a bounce from this zone. And daily is already flipped up with volatility contracting, and it's going to remain down, flipped up as long as you're closing over $81.30, and you have that fresh silver cross that you have yet to retest. And 4 hours now flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $91.44. So the high time frames are not exactly bearish, but they're shifting into more of a consolidation / pullback after tapping the 100% range on the HPDR. You still have HPDR momentum flipped up on the monthly, whereas on the stochastic it is flipped down, and it's giving you a rejection of your bullish critical zone, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $155.80 with volatility currently contracting. But since considering your previous major higher low is somewhere around on a closing basis at like $22, this one not really that significant of a low at $60. This could really drop anywhere from in between that zone and make another major higher low. It could be at this 21 EMA, which would be at like $52, and that would still be a higher low on the macro. And then at that point, you'd put in hidden bullish divergence, taking out this momentum low, and then that would give you sufficient time for the HPDR ranges to step up, and then you can make another attempt at all-time highs. Right now, momentum is starting to flip back up on the low time frame, so giving you a likely target of somewhere around that 97 to 101 area. Like high probability that is going to be a rejection though, because you are still tapping your 100% range on your higher time frames. Very likely you are going to fall from there towards your HPDR targets. Your RSI targets for the bearish divergences, which is currently just around that $70-ish zone to slightly below $70, around like $65 to $75 in that zone. As long as you're holding over $65, then on a daily closing basis, then that is high probability that you'll consolidate around that zone. Close below $65 on a daily closing basis, then you're going to go towards your monthly 21 at around $50 to $53, $55, somewhere around that zone. And that is also another very, very high probability zone for a bounce. And then from there, you likely put in your next micro low. What's going to tell you if that case is going to happen is if it takes more time for your HPDR ranges to step up. If it does take more time, then likely by the time you test $53, $55, then you'll have enough time for the ranges to step up, and then you can make another attempt. And right now, the invalidation for being bearish or looking for lower prices is going to be getting a weekly close over about. I don't want to use this one because this could just give you another lower high. So I'd use a weekly closer for $152 to be honest, and then or tick above 190, 193.84. Either one of those two things, and sure you'll send it up to amazing new all-time highs, and it'll break out, and everyone's rich. Wow, that sounds pretty promising. Everybody being rich. Alex, you want to do yours so you guys can run, and then I'll do the both together. Is this Orbit? No. So you're looking for XRB USD. Oh, okay. It's a shit coin. Yeah, I've never looked at a shit coin and wanted to short it so bad. So yeah, it just sits on MEXC. No surprises on MEXC. Let's short this together. Spoiler alert, it's probably a scam. That's why you want to short it though. My God, this is crazy. And people are asking about it, so you know what it means. Well, let's see, because if there's a short to be had, we'll find it. And well, usually with these charts, there usually is one. So little range here. Okay, a little in between that, not good. And then just quickly here.
God. What a terrible chart. Yep. Okay. So really, honestly, this chart is terrible. It's interesting because you're just putting in like a massive channel here, in all honesty. So something is going to break here very soon. Now, something to gauge with volatility is the 12-hour is basically at the lowest reads, that this 12-hour has experienced. Now, the preface of that is, well, you really don't have a lot of data on this chart. I mean, it only populated in September, and it's only on MEXC. So, usually with these charts, yeah, generally they get these moves up, right? They get these moves up, they sell down, then they go on a tear. You start seeing the alerts on MEXC. You start buying it, and then they just start consolidating and doing nothing for a breakdown. Now, luckily for you, if you're trading this, it's pretty simple to understand. If you lose this 12-hour EMA 34, this will be the start of a breakdown. And really, I mean, this is where EMAs can be your friend. You can get a target down to here, the EMA 100. That's an easy 11% move. With these coins, that can happen in one 12-hour candle. Now, for me, I prefer to draw this in a bigger range. You could, get a little cheeky, do this, and have this kind of range. But for me, I think this range is appropriate. You literally just saw it go up only in a matter of, what was it, like a day? From 139 all the way up to $2.08. Massive range. So if this ends up breaking down, yeah, I would be convinced, this could easily come back down to the 140s to 138. I'll go to the daily. The daily here is nice because you can see that the daily 9 and the 21 have been holding and even making dramatic wicks down, but they're still getting bought up, which is an interesting point here. Now, yesterday you did close in breakout, technically. You got a breakout, took out all the highs, closed above the previous wick high. So that was a breakout, and even more so, you got back above these wicks. But what occurred last time when you reclaimed that $2.08 region, specifically here, 2.0870, was a massive deviation. And then what happened? Well, this deviation, let's just measure that down. Okay, so that was a 20% move down, lost the support. Let's just see off these rejections here. Moved down 5%, but couldn't break down. Finally got a breakdown. SFP'd the EMA 21 here, retested it. You've come back, got a bounce off of it, and here you bounced again. So that daily 21 is very important. If you can't get a bounce off this point, which should technically be in breakout, which then today you got a kind of like a trap scenario where you wicked above yesterday's highs. It seemed like it was breaking out before the smackdown. To me, it's very close now to either a breakout or breakdown. As long as you're holding the daily 9, though, specifically that $2.03, this will be more likely to go back to around that $2.08 region. For you to gauge a breakout, all you need is to take out this high now. So if you take out today's high, I would say that this is in breakout mode. Most likely can't get any HPDR ranges on the daily, but the 4-hour could provide something. Exactly. I was going to say. So then if you take this high out, you go up to that $2.14 region, maybe to $2.22. But even on this 4-hour perspective here, it still tells you that this isn't in breakout mode yet on the 4-hour. You just need to get back above that 208. That's why, again, we're using this high as kind of that area. And really, if you're going to short this, right, which could be the easier trade, potentially, when you're gauging lower time frames. Again, all you need to do is go back to your 12-hour. And just remember, once you lose this 12-hour EMA 34 and get 2 to 3 candle closures under it. So here you lost it, rejected it, reclaimed. So only stayed under it for 2 closures. Here you lost it, broke out. Lost it, broke out, lost it, broke out, lost it, broke out. What's the chart telling you? It does not want to lose this 12-hour EMA 34, which tells you that, okay, well, I'm identifying this crazy channel here. Okay, or maybe towards the end of it, we already had maybe a false breakout. If you're just like, you just gauge it like this, right? So false breakout. Okay, interesting. So maybe you'll make a move down to $2. Funny because then the EMA 34 lines up with $2. So for me, if you're going to short this,
you could position here and your stop is here at this high. Again, I still stand on that setup here. But if you want an easier confirmation, just wait for this, get your 3 closures under the EMA 34, and you should just be able to get an easy trade. Because once this starts breaking down, it's kind of like when it broke out here, people positioned here, you just got an easy trade up. So again, if we get a break down and you can position here, you potentially could get an easy 12% move, lose the 12-hour EMA 100, your confluence that you're going to move down to that 140. And with these charts, they don't play like Bitcoin where you're going to do this and then bounce and then play here. They often just die. So if you just like lose that 12-hour EMA 100, you'll move down, maybe get a mercy pump and then break down. And then you'll just fall back within this range. And you're just playing between like $1.18 to $1.02. And it's just a slow bleed. Because again, why would these charts go up? So that's all I really have. Easy short is once you lose $2. That's your trigger. Just put an alert. Once this EMA 34 is lost, you can start scaling shorts. And if you are trying to short this now, well, your only play is this. You're just SFP playing. Bearish retest. So you're positioning short at $2.87, $2.09. And you're literally playing this trade here that didn't fully work. But you're just running it again because now you're at the end of this channel. So 2 setups I see, easy shorts. I'm not confident this is going to break out. But hey, if it does, where do you flip long? Well, again, you just long that 209, 28 region. If you're going to flip these wick highs into support here, then that's just an easy long trick on the lower time frames. But after seeing the 4-hour, it's just, this is easy because even if you lose that $2 region, the 4-hour can just make you short easily that 4-hour EMA 100, which look how well that's been holding. So, and even on this dump it held. So just be aware of that. Terrible chart though. Really would not be willing to play this. And even if you short it, it can be dirty because I'll just end off with this. If you end up shorting and it's successful and you don't end up taking profits, look, you're making 16% moves down before going back up. Look at these wicks before going up. So you kind of like it's really hard to swing trade this to that 140 region. But hey, if you get the trigger and as long as you're under that 12-hour EMA 34, which again, I'll just quickly go, this will be in breakdown mode and you'll just have an easy setup to at least $1.77. So be very careful with this. I like these charts. I like to use these charts just like it's a one trade setup thing for me. So it's a very limited amount of money. Let's say I'm going to put $500 in here. I'm going to do a 30, 40X, and I'm going to hope that it goes back to 209.44, which is up here. Smart. If it hits that, I'm in, and then just liquidate me. That's my stop loss, and let's go. That's the type of trade that seems like for these charts ideal. Because if it liquidates you, it's probably just going to break out. So no need exactly. to stop. Yeah, and then you can play the other side, right? Like just like what you said. You get this, boom, all on the upside. So you can buy it when it comes back down and go long. And there will be a reaction somewhere, probably at that 12-hour EMA 100. I mean, that could take you all the way back to $2. So that's why, like, if you're catching, like, what you said, 10, 20% on a 40X, just sell that. Get out. It's good money. 100%. 100%. That's it for you, boys. Is there anything else you'd like to say before you go? No, good stream, boys. Honestly, happy Monday. Very happy Monday to you, too, Mr. Farhano. Feliz lunes. Feliz lunes. Feliz lunes, my friend. You guys have a great day. Take care and let me know if you need anything. I'll be around. Thank you, boys. Thank you. Hasta luego, muchachos. Vale, ahora les explico Oclo también. Estamos viendo XRB, que es un shitcoin nuevecito que todo el mundo está hablando de. Esta es una tabla que me la pararía para hacerle un corto. Pero caliente, caliente, caliente. Déjame ver una cosa rápido. Igual y no sale, pero igual y sí. Ok. Tal cual. Uf.
Este canal paralelo, buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Ok, ¿qué es lo que estamos viendo? Voy a quitar esto para que no se distraigan y simplemente eso lo voy a usar para mi propio análisis. Esta es una de esas tablas que me gustaría hacerle un corto tremendo. Obviamente es un shitcoin, juega bajo las reglas más asquerosas de todo el planeta, pero aquí hay varios trades sencillos. Estamos viendo un gráfico diario hasta ahorita, y en este gráfico diario, esta cosa está haciendo bajos más altos, altos más altos hasta acá. El 7 de noviembre dejó de hacer altos históricos, el 6 de noviembre junto con Bitcoin, pero no ha acompañado la caída con todo. Todo el mundo tiene FOMO para comprarlo, etcétera. Jugadas que yo haría. Esto es una tendencia alcista, para que lo sepan, y es como se ve. Pero, psicológicamente hablando, esta chingadera tiene el punto más bajo de volatilidad en la diaria en toda su historia. A punto de entrar a darnos un setup de volatilidad, ¿ok? Este setup de volatilidad nos lo dará pronto. 12 horas, donde estamos parados, ya está saliendo y está en erupción, pero se volteó. Así que la de 12 horas tal vez nos está dando una engañadita. 4 horas habíamos reventado, pero no con fuerza. Definitivamente el movimiento fuerte de esta tabla todavía no se da. 2 horas, 1 hora. Ok, voy a empezar con diaria. No necesitamos más, honestamente. Aquí esto es lo que yo haría personalmente con dinero que quiero, es literalmente voy a ir al casino y a ponerlo. La línea aquí arriba está en los 2.0918 y aquí es donde yo habría un corto a que me liquide. No me importa, o sea, puedes poner 20, 30, 40X, abro un corto acá a que me liquide. Eso quiere decir que si llega a subir, me va a liquidar, pero al mismo tiempo no tengo como un punto definido, porque por más que ponga mi stop loss con esto es un cripto, le gusta ir un poco más arriba o abajo de altos pasados para sacarnos de pistas. Pero cuando veo una consolidación tan alcista en cripto, es la trampa más grande del mundo. Entonces, yo abriría un corto en 209. 209 abre el corto a que me liquide. Y de ahí hasta literalmente esta zona. Es a donde vas, pero en mi opinión, sin lugar a dudas. Ese sería lo primero. La segunda, te liquida con el corto que estás haciendo a la baja, ¿no? Te liquida acá y regresa. Aquí abres un largo, aquí abres un long. Cuando regreses al retesteo para la salida, porque este claramente ha sido la punta, sería el equivalente a esta zona. Entonces, si te eliminan el corto, pues te abres en el largo para irte para arriba, ¿no? O pues, si tú crees que esto va a ser más alcista que bajista, te esperas a eso, a que rompas esta zona de 2.09, regreses a retestearla y ahí es donde te metes, ¿ok? Para el largo. El otro trade que existe es, güey, yo no me quiero rifar a que me elimine en los 209 acá y tomar esta invalidación o que me lo tome o que me liquide. Yo no quiero ver eso. Lo que yo quiero es un trade fácil, bastante fácil. Rompes esta línea de tendencia que ha estado respetando todo el tiempo y una vez que la rompes vas a venir a retestear. El retesteo es lo que le vas a hacer el corto. Y tu invalidación obviamente será el máximo pasado. Cualquiera de todas estas existen en esta tabla. La cosa es, esta es una tabla de absoluta mierda. Así se ve en la semanal. No tienes nada de información, no tienes idea de lo que está pasando. Voy a ponerla de 1 hora con el HPDR rápido para ver dónde estamos, justamente en la parte en medio. Esto quiere decir que primero te va a dar un movimiento a la alza o a la baja y ahí es donde después te va a dar el contrario. Y para mí me gusta que venga a esta zona del 2.12 para después rechazar. Pero una vez más, yo entraría acá. ¿Qué tan lejos está esta invalidación? Si es que llega a ir ahí. 1.50%, no es nada. Aquí sí te puedes aventar un pinche trade 40X para perder 40. Sí, sin pedos a esta zona. Así que eso es como yo jugaría esto, que de nuevo no tiene nada de sentido, pero tienes que jugar sucio cuando están jugando sucio y esto es lo que esta tabla es. Voy rapidísimo a Oclo. Oclo continúa en la misma tendencia que hemos estado platicando y es por eso que les he dicho que no es tan buena idea comprar Oclo ahorita. Ya saben, siendo un gran fan de Oclo. Ok, ya les puse cuál es mi zona de máximo interés. La zona de los $37 si se llega a volver a dar. Si no, está tu amigo en los 43.
Oclo ha llegado a ser, esta es una empresa de reactores nucleares para el futuro, ¿ok? Que son mini reactores nucleares. Hasta ahorita donde estamos está bajo 53%. Ha estado abajo hasta 60%. Y Oclo corrige esos 90%. Así que por eso decimos que Oclo apenas está empezando la fiesta para abajo. Este era nuestro primer objetivo, lo tocamos en chinga. El segundo todavía no lo tocamos, pero ya quedamos bastante cerca. Y el tercero va a estar por acá. Yo voy a empezar a recomprar Oclo en la zona de los 37. No me interesa comprarlo en ningún otro lugar. Es donde yo lo voy a comprar. Por ahora estás en tendencia bajista después de hacer el máximo. Tienes una vela topera de libro en la semanal, también en la de 2 semanas, me acuerdo. Ah, no, la de 2 semanas era un doji que también tiene. Cuando tienes un doji en la de 2 semanas o en temporalidades grandes y luego tienes, ¿cómo se dice? Tienes validación de esta vela confirmando que es bajista con la siguiente, eso se convierte en una vela bajista. Entonces ya tienes el movimiento para abajo, pierdes el promedio del 9. La última vez que perdiste el promedio del 9 fue en los aranceles que le metieron a una empresa que no ha creado nada. Entonces, y caíste hasta el promedio del 55. El promedio del 55 en este momento está en los $47. Tiene que ser una caída más fuerte esta porque vienes del tope. Viéndolo en la mensual, tienes una vela topera y esto va a cerrar esta semana. Con que cierres por debajo de 109 te confirma que esto ya bailó Berta. Ahora, en esta tendencia bajista que está ocurriendo, pierdes el promedio del 9. El promedio del 9 te aguantó todo este tiempo. Cualquier movimiento de vuelta acá es para hacerle corto, güey. No te me vayas a emocionar. Si es que te lo llega a dar hasta los 120, 121, porque vas a venir a retestear bajistamente la zona de breakdown, ¿no? Que siempre retestea zona de breakout y breakdown. Pero lo mismo se puede decir del 21. El 21 justamente es lo que fue antes. Veniste, lo perdiste y vienes a retestear. Para mí, tienes más probabilidades de venir justamente a esta zona y continuar para abajo que hasta los 122, aunque en mercados como en el que estamos todo es posible porque tenemos que hacer pensar a todo el mundo que tiene que ser alcista. Entonces, por ahora, Oclo está en una clara tendencia bajista semanal, hasta en la mensual, 2 semanas, que te digo, la diaria, ¿no? La diaria tienes hasta un cruce plateado ya dándose acá, y eso te dice que cada que tengas la oportunidad, y esto todavía da más confluencia a lo que les estoy diciendo, tienes el promedio del 100 acá, la zona está entre 97 y 99, es donde va a rechazar una vez más para dar continuación a la siguiente zona en los 72. Vientos, eso es Oclo. Déjame ver si están preguntando un chingo de cosas. ¿Sabes qué broker usas para comprar acciones como Jack in the Box? Uso mi banco. Tengo uno de los 4 bancos más grandes en Estados Unidos. No me gusta decir dónde está mi dinero, sino la gente es muy metiche. Dijera Salo, siendo putito se cobra poco a poco, pero al final se suma. Hey, pero vean también, les voy a enseñar algo pendejo. En el Discord les pongo esto. Estos son mis últimos 1, 2, 3, 4 trades que hice este fin de semana. Les había dicho que ya no iba a tradear y fue lo que hice. Saqué todo mi dinero de los exchanges, pero el fin de semana vi un NFT que me gustó muchísimo y me metí a tradear. Y ahora están viendo esto y dirán, güey, que son $100, 200, 200, 500. Esto lo hice con $100, con $140. Y mi cuenta está en 1320 en este momento. Hice un 10X. Y me metí con 50X, 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 30X en Solana. Y la razón por la que les enseño esto es, somos mejores haciendo cosas cuando no tenemos miedo. Y es por eso que les digo a todos ustedes, si están aprendiendo a hacer esto, no se metan con, esto es el Discord de Elite Trading Academy, por si se lo preguntan, no se metan a tradear con dinero luego. Quieres poder llegar a este punto donde no hay presión y no existe la preocupación, puedes tener un P&L pendejo. O sea, es un 10X en un fin de semana. Hubiera metido $10,000, que es normalmente lo que pongo en un trade, me hubiera llevado 100,000, para que tengan una idea. Y obviamente no me hubiera funcionado. Esto es nirvana, esto es a lo que queremos llegar, donde no importa la cantidad de dinero que pongas, tu cabeza se queda fría y puedes hacer esto sin miedo, sin que te metas el pie. Es la cosa. Entonces, si estás empezando, cabrón,
No pongas todo tu puto dinero en estas cosas por el amor de Dios. Es lo único que les quiero recomendar a todos, que todos estos exchanges tienen modo de simulación. Métanse en eso. No los quiero ver perder dinero y sobre todo, lo que quiero es que tengan la cabeza tranquila. Y ahora, cuando se metan ustedes a tradear y vayan a tradear ya con dinero de verdad, ya que tienes este tipo de trades, ¿no? Me salieron 4 perfectos, back to back, hice un 10x. Cuando pones dinero, probablemente empieces a perder, porque tu cabeza se va a meter y tu trabajo va a ser cómo saco mi cabeza del juego, cómo hago lo que sé que tengo que hacer. Eso es básicamente la última nota con la que los quiero dejar a todos ustedes acá el día de hoy, porque en todo esto podemos aprender, mejorar, ser durísimos, pero a nosotros, los traders, lo que más nos preocupa, por supuesto, y a todo el mundo es el dinero. Entonces, esta es una explicación y un claro ejemplo de puedo aprender primero las bases, puedo dejarme ir como gorda en tobogán, ¿no? En todas estas situaciones, ponerme en estos lugares para ver qué tal me va. Una vez que sepa lo que esté haciendo sin tener la presión del changuito, que es el que te hace que te equivoques. Una vez que ya lo tenga, voy a meterme con el changuito y lo que tengo que hacer es corregir al changuito para que no me deje yo llevar por lo que él me dice. De eso se trata este pedo, para volverte mejor en todo en realidad, pero este es el ejemplo más claro. En trading es bastante fácil. Entonces, muy recomendado para todos ustedes poder hacer, usar los, ¿cómo se dice? Las simulaciones, los simuladores de trading al principio, después metes tu lana, te das cuenta que te estás metiendo el pie a ti mismo y luego cambias el cómo lo estás haciendo para poder llegar a hacer esto sin pensarlo. Y una vez más, esto es algo que ahora voy a empezar a practicar. Voy a dejar esto correr un rato, a ver qué tanto lo puedo hacer comparado con lo demás, porque, o sea, obviamente no me importa si pierdo esto, ya me da igual. Pero el no tener presión en algo te enseña cómo deberías de tomar decisiones y quiero aprender de mí mismo y creo que todos deberíamos de. Voy a rápidamente revisar el chat por acá. Orbit, muy buenas, tío Salo. Desde que entendí las noticias he podido mejorar en trading en cuanto empezar a decidir, bla, 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 vientos. ¿Qué opinan de Open Door? No tengo idea de Open Door, mi estimado. Open Door, te lo digo, es como una acción de meme ahorita, porque eso debería de subir cuando las casas vayan a empezar a subir. Pero de nuevo, el mercado está poniendo precio para adelante, entonces no tengo idea. What trading view membership do you recommend? We recommend the one with the most amount of data. That's the one, like the top one, because the more data that you have, the better off you are. No hay, Guilla pregunta que si hay Lucid en BTCC, no lo tenemos. Vientos. Salo, espero no te molestes estar utilizando tus rangos de Tesla para corto, largo. Por cierto, el long de hoy está muy bien, como tú dices, $700 en una hora nada mal. Y ahí es donde nos salimos, mi Ramón. A mí me gusta hacer lana rápido. Ya cerré, vientos. Perdón, hay mucha plática por acá en el chat que es buenísimo, me da gusto. En México no hay Lucid, pero lo puedes comprar a través de GBM. Es lo que estoy leyendo acá. Están poniendo que GBM, Ramón lo puedo comprar en GBM. El SP500 y, ¿cómo se llama? Que se ven muy fuertes. Todo se tiene que ver muy fuerte. Recordemos que tenemos que convencer a todo el mundo en este momento que literalmente esto va a regresar, pero en realidad si lo estás viendo así, aquí está tu rechazo. Esta es la zona de rechazo. No me gusta, o sea, es por esto también, perdón, no lo cambié. Es por esto también. Este es el SP500, déjenme uso mi ES1.
Aquí está literalmente el movimiento que les había dado. No, esto fue así más bien. Aquí. Jugó tal cual, tienes tu rebote. Y pueden ver una vez más los niveles, por eso es importante entender tus niveles. Jugaron perfecto y vienes ante el rebote. El rebote se va a acabar acá, no sé. Y aquí es donde yo no voy a jugar pendejadas. Yo acá lo único que voy a usar son extremos. Y ahora quiero que vean esto. Déjenme ver si esta se puede alargar. Eso, chingada madre. Si quieres agarrar, por ejemplo, aquí el long, esta es una zona importante. ¿Por qué? Porque abajo resistencia y luego una vez que lo volviste soporte, pompeas, pero una vez que lo pierdes, caes fuerte a la parte baja, pero por encima vas a la parte alta. Este había sido mi objetivo en no sé cuánto tiempo en esto, no me acuerdo cómo lo había medido y llegamos justo un poco más arriba de él, a 6,953. Y de ahí empezamos a caer, bajos, altos más bajos, altos más bajos, bajos, bajos más bajos. No me sorprendería ver al SP500 llevarme estos bajos. ¿Por qué? Porque tiene que hacerme pensar que todo va a ser alcista y que ya se acabó esto. Tiene que, porque si nos dieran solamente velas rojas, todo el mundo se saldría y se esperaría. La idea de este tipo de mercado es que te saque pensando que ya chingaste, te tire acá y acá todo el mundo diga, güey, esta es la oportunidad de oro, esta es la tendencia que va a continuar para arriba. Y acá simplemente continuar y poner un bajo más bajo y después acá darte. La razón por la que el mercado rebota más fuerte en mercados bajistas que en cualquier otro mercado a la alza es porque lo que busca es cada que baja hacer pensar a todos que compraron el dip correcto. Como toda la gente, has visto esto en la mentalidad de la gente cuando todo el mundo ha dicho que es el fondo, 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 el fondo de Bitcoin y nada más no llega, ¿no? Y que continúa fondeando. Esa es la idea, hacer que todo el mundo esté en ese estado de mente. Y en este momento queremos hacerlos pensar a todos que, pues, recuerden, no hay una razón por la que la bolsa esté bajando. La gente lo llama como una corrección y ya, según todos. La razón es el dólar, se los he dicho 1000 veces y lo están viendo. Y una vez más, no lo vean en la gráfica. Con $400,000 puedo comprar 2,5 clases G comparados con hace 2 años, ¿ok? Eso quiere decir que mis dólares valen mucho más que las cosas. Y también lo empieza a reflejar la tabla. El hecho que hayas abierto el lunes tan fuerte, que cripto este fin de semana haya pompeado, que te dejó en los 80 planos, que cripto te haya hecho esta gatada. Una vez más, ¿cómo consolida Bitcoin a la alza? Para abajo. Y cuando respeta los mínimos de antes, como estos, adivina qué, tío, va a acabar llevándoselos para abajo. Esta es la trampa para los novatos. Para los que no entienden que análisis técnico en Bitcoin no funciona como tal. Funciona, pero no funciona de acuerdo a las reglas normales. Cada una de estas tablas, recuerden, alguien me preguntó aquí en el chat, Salo, ¿cómo investigas qué empresas invertir? Solamente empresas que yo utilizo y que conozco y que entiendo bien. Y además, la otra cosa que utilizo es cuáles son las personas más hijas de puta del mundo y las peores cosas que pueden hacer. Y a esas personas siempre les va bien, como a Sam Altman, a Peter Thiel, y pues también le meto esas cosas. Así que suena muy loco, así que no sigan nada mis consejos. Yo no veo más allá de lógica. Es lo único que utilizo. Hay gente que se mete y ve el PI, los resultados y la verga. Yo no necesito eso. Yo solamente necesito entender cuál es el mensaje y entender muy bien también el segmento en el que estoy invirtiendo. Cuando me meto y están viendo sobre todo que estoy invirtiendo en Lucid, en Tesla, en Rivian, por ejemplo, ustedes tienen que entender. Yo sé que ahora ya cualquier persona hace lo que yo hacía de coches y todo eso. Y lo hacen mucho mejor. Tienen muchísimos videos buenísimos de todo esto. Pero algo que estas personas nunca han hecho, por más que estudien y que hagan lo que sea, yo tuve a Mate Rimac en mi canal, el CEO de Bugatti y de Rimac, antes que siquiera supieran quién era. Yo creí que era un pinche chavito cuando lo conocí, para que tengan esa idea. Yo conocí y consulté para empresas chinas de coches eléctricos. Yo vi a Tesla y fui el de los primeros en comprar una modelo X de Tesla. Fui de los primeros en conocer Rivian porque mi cuate fue el que invirtió fuerte en Rivian.
y conozco la industria mejor que todo el mundo. Y se los digo simplemente por eso, entendiendo a dónde va y qué es lo que están haciendo, lo tengo bien puesto. Es lo que uso. Y simplemente lo agrego con qué es lo que la gente piensa. No, que Tesla se va a ir al cielo en este momento porque ya no hay nada que lo pueda detener por la inteligencia artificial, cuando van a tener el peor cuarto de su vida. Y esto, como lo sé, se los he dicho 1000 veces. No estoy adivinando, estoy viendo lo que ya pasó con todas las otras empresas que hicieron gastar a todos los demás por adelantado. Sus siguientes cuartos fueron los peores de toda la historia. Y es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, básicamente es lo que uso para ver esto. Ahora, ¿por qué le metí a Jack in the Box esto? No sé qué. Te voy a decir esto. En Jack in the Box hice un comercial, fuera de pedo, o sea, cuando era actorzucho de mierda, ¿no? Digo, todavía sigo siendo un pinche perdedor de mierda, pero antes era un actor, que era todavía peor. Y también antes era, ¿cómo se dice? Hoy un influencer, un creador de contenido, que ahora todos ustedes son tremendos creadores. Yo no quiero ser eso. Ustedes se quedan con la gama de grandes accolades que existen. Vientos. Pero, ¿por qué me meto a Jack in the Box acá? Güey, hago un análisis potente de este pedo, volteo a verlo. En el 2020 cayó cuando nadie podía ir a comer comida rápida hasta los $16. Y luego vienes acá a este punto tan bajo. La última vez que tocaste ese punto bajo fue en el 2008, en los 14. O sea, han pasado 20 años, cabrón, desde que llegaste a este nivel. ¿La gente va a dejar de comer comida rápida y mierda? No. Entonces, ¿qué hice? Compro aquí abajo. Porque si no hemos llegado ahí desde el 2008, hay una gran probabilidad de que esta chingadera rebote. Me voy a ir a buscar altos históricos y a ver, no sé, solamente le estoy poniendo para mí, y ahora no es una competencia en cuánto dinero le estoy dando. Lo único que quiero es que conceptualicen cuánto me importa. Mi posición entera de esto va a ser $20,000. Solamente he puesto $10,000 en esto. ¿Ok? Entonces, ha subido 30%. Uy, hice $3,000. Yo necesito que esto suba de vuelta hasta acá para hacer un 7X. Con mis $20,000, 7 por 2, 14, hace 140,000 lanas. Toma 2, 3 años, da igual. ¿No? Esa es la idea, buscar ese tipo de cosas. Ahora, no llega hasta allá y se va a detener por acá. De todas maneras, sacaste una buena lana. Es simplemente ver cómo reacciona la cosa. ¿Qué otra cosa le meto? Coinbase. Todos en este mundo han visto lo pendejo que soy, que no sé tradear cripto y que soy un pendejo y me equivoqué en todos los precios de todo en el 2021 y que no sé nada, ¿no? Es lo que soy. Pero, en verdad, con la gente que platico y todo el sistema financiero y lo que entiendo, es lo que me hace hacer y entender Coinbase mejor que más gente de la que lo puede entender, y lo mismo con cripto. Porque si escuchas las narrativas normales, pues escucharás todo lo que te acabo de decir. Pero, por ejemplo, cuando Solana cayó, yo dije que iba a caer por debajo del dólar, un poco por debajo del dólar. Me equivoqué por $7. Por $7, solamente piensa, por $7, nada mal. Con Bitcoin dije, va a caer a 3,000. ¿No? Ese fue cuando me puse lo más bajista, 3,000. Y cayó a 15,000. Me equivoqué por 12,000. Pero hay gente que dijo que iba a llegar a 180,000 ahorita y que iba a llegar a 180,000 antes. ¿Me entiendes? Entonces, están perdidos todos ellos, pero como se pueden crear narrativas, la gente cree que es lo que es. ¿Y por qué digo esto? Porque esto también lo entiendo perfecto. Esto entiendo perfectamente lo que están haciendo con el sistema monetario. Esto me la pela todo el mundo porque nadie lo entiende. Es que van a cambiar el sistema monetario y nos van a dar algo. Lo único que están haciendo es esto. Agarrando a Coinbase, agarrando todo lo que es cripto, poniéndolo en Ethereum y subiéndolo. Me puedes vender la idea que quieras, ponerte con tus moneditas y estudiar todo esto. Mientras más estudias algo, más errores cometes analizándolo. Es lo que yo he aprendido en la vida. No sé por qué. Ni me voy a poner a pensar ni nada. Lo que sé es, gente que fue a la escuela para ser economista financiero y todo este pedo, simplemente no puede aprender lo que les estoy diciendo ahorita porque a ellos fueron enseñados en una caja. Y pues, güey, si pagué para ir a la escuela, tengo que creer todas las cosas que me enseñaron para estar dentro de esta cajita. El mercado no es manipulado, lo mueven los inversionistas, retailers, nosotros, por supuesto. Definitivamente no usan las noticias en contra mía y me están ayudando diciéndome cosas. Gracias a Dios el gobierno me dijo que iba a haber inflación cuando no hubo, y gracias a Dios me dijeron que no iba a haber inflación cuando sí hubo. Todas estas cosas que no dejan a la gente ver la verdad.
es literalmente esto. Coinbase va a ser la base del sistema monetario mundial, o mínimo en Estados Unidos, que es la cantidad de dinero más grande de todo el planeta. Por eso, cuando baje Bitcoin, no voy a comprar Bitcoin, voy a comprar Coinbase. Es lo que a mí me interesa. Usted, y una vez más, Bitcoin ya no está pagando los retornos que a todo el mundo le dicen todo el tiempo. Ya lleva un rato donde Nvidia, donde Palantir, donde muchísimas otras empresas, Tesla, están pagándote mejor. Ahora te quieres ir para atrás, güey, desde que empezó Bitcoin. Qué chingón, güey, no puedes regresar al pasado. Tienes que estar ahorita para comprar ahorita o vender ahorita. Entonces se acabó. El gran sube y baja de Bitcoin, la chingada, se acabó. Y obviamente todas las mentiras que vienen alrededor de ello. La razón por la que crearon Bitcoin, si pones a ver lo que está pasando, es bastante obvia. Fue para hacer que todo el mundo se sintiera cómodo con dinero que es completamente rastreable. Y les dieron un chingo de ideas pendejas. No es que es descentralizado, por ende, nadie te lo puede quitar. No tiene nada que ver, no es cierto. Tienes que salirte a huevo por un banco. Y además, si no te sales por un banco y dices, se lo voy a vender esto a alguien más te va a preguntar, ¿por qué me estás vendiendo este Bitcoin barato? Y vas a decir, no, es que el gobierno me lo quiere esconder. Güey, no te lo van a comprar. Es obvio. ¿Y por qué hicieron eso? Para que haya una gran cantidad de gente que se quiera pelear conmigo con lo que les estoy diciendo cuando es obvio que tenemos el dinero más rastreable del mundo y creemos que es libertad financiera. Somos los güeyes más pendejos del mundo. Tenemos que ser los animales más pendejos del mundo creyendo que somos los más inteligentes del mundo. Coinbase va a ser la base del sistema monetario mundial, si no mínimo Estados Unidos. Apúntenlo, guarden este clip y háganme clips después cuando yo compre Coinbase y ustedes compren Bitcoin y van a ver la diferencia del retorno. Cuando yo compre Circle y ustedes vayan a comprar Bitcoin. De nuevo, Bitcoin es inservible. Lo único que fue la idea y la pompeada a llegar a estos puntos de dinero para que todo el mundo hable de lo fácil y lo rápido que se hicieron rico con él, para que todo el mundo no se pregunte por qué queremos tener dinero más rastreable que es imposible de esconder. Y mucha gente dice, pero las monedas de privacidad, esas no funcionan para nada. Para nada. Para nada. Para nada. Y las están bloqueando en la mayor cantidad de exchanges y todo esto. Todo esto va a ser dinero digital, dólares digitales, y es el final. Eso es todo lo que están buscando. Entonces, ¿en dónde me tengo que asociar para hacer la mayor cantidad del dinero? Con los malos del cuento. Los malos del cuento son Coinbase. Así de fácil, carnales. Así de fácil. Entonces, tienes que analizar esto un poco más allá de lo evidente, como Munra o como Leono, que hacía Thundercats, wow, y le decía, muéstrame más allá de lo evidente. Era Leono, no me acuerdo. Pero pues ahí lo tienen, por eso hago todas las pendejadas que hago. Denme un segundito más. TradingView Premium o Ultimate. Dame un segundo, déjame, me salgo de esta pantalla. En putiza, ¿qué pongo? Ahí les voy a dejar con mis NFTs favoritos por un segundo. Acabo de comprar el paquete de esto, denme un segundito. Aquí está Your Profile, Explore Our Plans. Explore Offers. Ok, aquí. Este es el que yo tengo. Premium. 70%. Es todo lo que pagué. Y si lo pagaste, por ejemplo, yo tenía mi renovación que iba a pasar en enero o febrero de este año, lo compras y extienden todavía tu renovación más. Vale la pena bastante. Entonces, aquí lo tienen. Es el premium de 70% de descuento para que no digan, no, ninguno de ustedes necesita esto. ¿Ok? Nada. Tío Salo, es duro trabajar en nuestro changuito. Así es, mi queridísimo Salo. ¿Qué broker es para comprar acciones? Ya lo vimos, ya lo dijimos. Vale. Pues ya quedamos. ¿Alguna explicación? Perdón, ¿alguna explicación? A mi berenjena no me voy a salir. Todo se va a quedar tal cual como lo estamos viendo ahorita. No te preocupes por nada de esto. Ahí está, ahí lo tenemos. Aquí tenemos todo lo que habíamos visto el día de hoy y con eso me voy a despedir de ustedes. Me voy a dar una vuelta. Hoy es día de ayuno completo, solamente por 40 horitas.
Así que mañana en la tarde comemos. ¿Qué más tengo que hacer? Quiero acabar mi libro. Estoy leyendo un libro buenísimo. Quiero acabar eso. Va a haber una que me preguntó al rato. Voy a ver. Tengo una idea de qué es lo que quiero hablar con ustedes de, pero voy a ver. Y les digo algo, tengo que pelearme conmigo mismo de esto. La razón por la que hago Elite Trading Academy, no les voy a mentir, es porque no tengo nada de dinero y soy pobre. No, no es cierto. La razón por la que hago Elite Trading Academy, y lo tengo que ser sincero, es porque cuando no tenía nada que hacer me estaba volviendo loco. Y yo ya me había retirado varias veces antes y dije, güey, no quiero ya, pero ahora ya como adulto ya sé qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Y hice Elite Trading Academy para tener algo que hacer, tener que a huevo venir y pararme aquí y hacer cosas. Y ese es el problema que estoy teniendo yo con las cosas que yo hago solo. Y el problema crece, esto va a sonar gatísimo, el problema crece con mi cuenta de banco. Porque es de, güey, me senté la semana pasada e hice no sé cuánto dinero solamente tradeando. Solamente tradeando. Olvídate de lo que llevo con, ¿cómo se llama? Con acciones y cosas así. Solamente tradeando. Más todo el cash que tengo. Es como de verga, güey. No. Oh. Y me doy como el premio, ¿no? Güey, tómate el día libre, no tienes nada que hacer. Tengo que poner algo aquí para mínimo 5 días a la semana. No tengo por qué hacer más, pero yo creo que sería ideal porque de todas maneras trabajo lunes, miércoles y viernes. Entonces, ¿por qué no martes, jueves? Tengo que organizarme en mi cabeza y con mi espíritu, cabrones, porque me falla. No es tan fácil ser retirado y no tener que hacer nada por nadie. Y sí, les voy a avisar, mi Ramón, claro que sí. Tío, ¿qué libro es? Es El maestro de los sueños lúcidos. ¿Y cuándo haces ayuno, haces ejercicio? Sí. Acabo de hacer ejercicio hace un ratito. Les enseñaría mi abdomen, pero no quiero que se pongan celosas sus mujeres. Pero ya, con eso los voy a dejar. Así que voy a ver cómo le hago. Perdónenme, discúlpenme. Bueno, sí. Sí, pues aquí vamos a andar, ¿ok? No me voy a ir a ningún lado. Lo único que voy a hacer, porque también, y esto tengo que ser honesto con ustedes, sería egoísta de mi parte decir que, no, sí, me voy a quedar por ustedes también. No, tengo que, porque, güey, voy a literalmente hacer nada con mi vida. Me la paso muy bien solo, adoro estar solo, pero tengo que hacer algo más de eso. Y sobre todo para mi mujer se ve muy raro que me divierta tanto meditando todo el puto día. Ya lo empezó a entender, pero aún así, quiero ser más normal, de cierta forma, solamente en ciertas cosas, y esto es algo que yo quiero trabajar en mí, de no importa que tengas todo lo que crees que es necesario, suficiente en esta vida o como lo quieras ver, tienes que seguir, tienes que hacer cosas, y para mí el placer más grande de la vida es poder compartir con ustedes todos los errores que he cometido y lo que sé. Porque estoy seguro, hay varios, obviamente todo el mundo lo ve como lo ve, pero hay varios de ustedes que escuchan cosas y les suena. Y cuando te suena es real en ti y esas es a las personas que quiero llegar. No importa que sean 10, 15, 20, 50, 100 o una, pero con eso es lo que me gusta hacer y es lo que voy a hacer. Así que les mando un abrazo. Feliz lunes a todos ustedes. Pórtense bien y gracias por estar aquí. Un abrazote. Un abrazote en el nepe, tíos. Oye, pues tío, ¿cómo le vas a abrazar el nepe a este tío? Pero si no quiere hacer nada de eso, no puedes abrazarle el nepe a